Hello, I will talk about nearly zero energy buildings and defining them in Turkey. First of all, what is nearly zero energy building and why we need it? A building that has a very high energy performance as determined in the accordance with Annex 1 of EPBD 2010, the nearly zero or very low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on site or nearby. We need it desperately because global warming continues drastically and the results of it threatens the earth and the living. Greenhouse gas emissions, which are the main reason for this situation, are mostly caused by fossil fuel consumption, and according to recent research, the building sector ranks first in terms of emissions. What is high energy performance of a building mentioned in the nearly zero energy building definition? It is defined as the energy performance of a building shall be determined on the basis of the calculated or actual annual energy that is consumed in order to meet the different needs associated with its typical use and shall reflect the heating energy needs and cooling energy needs to maintain the envisaged temperature conditions of the building and domestic hot water needs. But there is a conflict. Cooling energy need is defined as energy needed to avoid overheating in parentheses. In the scope of this paper, we will address these and similar issues. If we focus here now, cooling energy need may mean for Nordic countries only to eliminate overheating. However, the cooling need for southern countries is definitely an issue that needs to be worked along, just like the heating need. So we need an inclusive definition of high energy performance of a building. According to National Energy Plan of Turkey, the final energy consumption of buildings is the highest with 41.1%. Formerly, building sector was behind industry and transportation, but nowadays it is the biggest consumer. It is there is a similar tendency also in the Union. If we check electricity consumption by sector, we can see that buildings are the biggest consumer again with that value here, which is equal to 46.1%. The electricity generation resources are fossil fuels and renewable energy sources together. But in Turkey, the biggest generator is coal with 34.6%, then natural gas with 22.2%. These charts explain the inevitable situation regarding greenhouse gas emissions. Developments in this regard are progressing within the framework of official directives. Since Turkey follows the developments in the European Union and adapts it to its own system, we first look at what is happening in the EU. Here is a brief look at more recent developments. You can see the details in the conference paper, both for EU and Turkey. If you focus on the latest one, here is 2018. Reducing greenhouse gas emissions is the biggest importance in order to reach the 2050 nearly zero energy building target, together with 2050 zero emission and decarbonized building stock targets. And also there is an important part. It recommends national building renovation plans for each EU country. In Turkey, we implement EPBD directive. If we focus on the latest one, which is 2022 here, it is a key regulation because it defines near zero energy buildings perfectly and gives time limits. This regulation mandates that new buildings be built as a near zero energy building, but there is no information on the renovation of existing buildings. In EPBD 2018, it is recommended to make national renovation plans. Therefore, we can expect this article in the next regulation amendment in Turkey. For now, we can only see the 2053 net zero emissions target in the national energy plan. This list is in accordance with wide research of ATIA and others. So general boundaries of implementing the directives in EU are definitions, heating cooling balance problem, thermal comfort definition differences, renewable energy production problem, and construction quality.
You can see the details in the conference paper. Because of the time limit, I should skip this part quickly. I will only focus the second one, heating cooling balance problem. The climatic definitions constitute a limit, as there are different climatic regions in Europe. But most of the studies are done for heating energy needs. Nordic countries, which are dominant in building energy performance research, mostly do these researches in order to determine the measures to be taken in accordance with their climatic regions and therefore to reduce the need for heating. However, in southern countries, it is absolutely necessary to reduce the need for cooling energy in order to solve the energy consumption problem. In fact, according to some studies, efforts to reduce only the heating need cause the need for cooling in the Nordic countries too. Therefore, climatic definition, which is also valid for Turkey, is also a problem for the EU. In Turkey, these are the general boundaries of implementing the directives in Turkey: education, construction workflow, climatic definitions, technology, and official regulations. In this research, we will focus on these two. First, if you look closer to these two legislations, the common targets are NZEP target for new buildings. In Turkey, the renewable energy percentage is also certain as 10%. In EU, there is a very important keyword. The directive focuses on reducing energy demand, not the consumption, but the demand. Therefore, it offers passive measures. In this case, architects have a great responsibility, and not just at the level of the building envelope, but passive measures for lighting and ventilation should also be considered by architects. We can achieve these targets by decreasing the heating and cooling energy demands, contributing passive system design strategies, contributing active system design strategies, and renewable energy systems use. There are 5 climate zones in Turkey according to a wide range research of Zeren: mild humid, mild dry, cold, hot humid, and hot dry. Why we should focus on climatic definitions? Here are the reasons, as you can read. Nordic EU countries could work on heating energy demand alone. However, also EU projects revealed that heating-weighted measures increase the need for cooling. Therefore, in fact, working on cooling energy need is important both for Nordic and Southern countries. The common passive parameters that should be implemented for new buildings are site selection, location, building direction, surroundings, building form, optical and thermophysical characteristics of the building envelope, solar control and natural ventilation systems, together with renewable energy system use for the NZEP target. The common passive parameters that should be implemented for existing buildings are sufficient heat insulation thickness, airtight window frames, thermal bridges control, appropriate glazing selection. When we look climate zone by climate zone, here are the suggestions. In accordance with research for new buildings for the NZEP target and EPBD's energy demand directions. And there are common features for all 5. These parameters should be taken into account while developing NZEP directions for Turkey. These all. This diagram is a proposal flowchart showing how we can create an overall definition of NZEP in our country with different climatic zones. So we should start with wide range research, national R&D projects, and then analysis of building stock by climate zones, extracting building data according to climate zones, and with detailed dynamic simulations, comparison of traditional building and reference building energy performance values for each climate zone, and again with detailed dynamic simulations, sensitivity analysis, and then creating climate sensitive design database. On the other hand, adaptation of EU EPBD targets are very important, and all together we will have a data in order to implement to the related official institution, and then we will have difference in targets, and there will be additional targets for 2053. Then it will follow
with revision of the existing regulation, and at the end we will have 2053 targets of Turkey climate sensitive targets. We can say all here climate sensitive NZEP definition of Turkey. This is a proposal. It can be improved, of course. This is only a first proposal of a project. Let's say we arrive at climatic definitions and methods to follow with this flowchart. Unfortunately, this is not enough. One of the most important problems today is that NZEP cannot find a place in the workflow in the building industry. It's a major boundary for green building targets to only find a place at the level of voluntary certification. If you look at the current sectoral flow, there is a project, and usually architects get the project, and they are in contact with static engineer, mechanical engineer, electrical engineer, and all are doing their own projects. And then architects are in contact with material forms in order to obtain fine and rough building material decisions, and together with the mechanical engineer, installation system decisions, and with electrical engineering projects, lighting fixture decisions, and all these decisions and projects goes to the project application, and then we will have the applied project. But where are the building energy efficiency specialists in this workflow? Building energy efficiency specialists should take part next to the architects, who are the coordinators from the beginning. Therefore, all process proceeds to eventually obtain NZEP. And in order to achieve this, education is a must in order to invest in the future. In order to start working in this way immediately in the current situation, it is necessary to impose obligations with regulations and to be inspected. In conclusion, we must not forget that all limitations breed each other. At this point, we should know that when we start working for one, it will affect the whole. I did not mention the details within the scope of this study, but arrangements should be made for education immediately, and building energy efficiency subjects should be included in the scope of all departments related to the building sector as compulsory courses with long hours. Although this is an investment for the future, analyses for the climate and passive measures to be taken towards cooling should be put forward for Turkey's NZEP target in new buildings, and the steps to be followed for each climate zone should be presented to the building industry as a method. Thank you. Let me continue. Sorry. Let me continue with the other presentation. Dr. Agiles Hamas and Professor Ahmet Brara, are you here? I think I can see Agiles Hamas here. But so I will start their presentation. Hi everybody, my name is Agiles Hamas and I'm a research associate at the National Center of Studies and Integrated Research on Building Engineering from Algeria. So welcome to my presentation entitled Service Life Prediction of Paint Coating of Algiers Building Envelope by Applying Multilinear Regression Analysis. My presentation is structured as follows. I will start by an introduction about the durability of building materials and service life prediction of external wall painting. Next, I will describe in the materials and the method section the methodology adopted during this work for the service life prediction of Algiers paint coating by applying multilinear regression analysis. Then, I will present different results obtained from the visual inspection and in situ test. I will also present in this section the mathematical model obtained by multilinear regression analysis with validation of the assumptions of the model. Finally, in the conclusion section, I will summarize the result of the study and provide a final assessment of the proposed predictive model. So,
In the introduction, I give some definition about durability of buildings, paint coating of building external wall, service life of external wall painting, analysis method for service life estimation, statistical modeling using multilinear regression analysis. In recent decades, the durability of building materials and compounds attract considerable attention in the construction field. As indicated in ISO 15686 Part 1 standard, the durability is the capacity of a building or its part to perform its required function over a specified period of time under the influence of the agent anticipated in service. Despite the fact that the materials used today have become more durable, but there are always some environmental and climate agents that mainly affect the initial performance characteristic of each construction compound. Among the building compounds, the facade coating are the most exposed element to this several degradation agent. So it can be noted that the use of paint as exterior coating in the construction field had been in practice for a long time due to its lower global cost, decorative variety, excellent durability and protection, ease of maintenance. However, the service life of external wall painting is generally limited by the formation of various degradation which reduce its performance over time. Indeed, this degradation leads to adverse change in the composition, microstructural and all crucial properties of building materials. Because the deterioration agent intensity within and around each building is unique, the most revealing agent that affect the durability of external wall painting are general materials characteristics which like usage function, nature of support, type of product, paint color, design factor like facade orientation, number of floor, building geometries. We have also environmental and exposure conditions like distance from the sea, exposure to moisture, exposure to pollution. And finally we have the maintenance like the age of the paint coating and previous intervention. It can be noted that there are several methodologies available for service life prediction of buildings and their compounds, like stochastic models which establish an empirical relationship between variables through the estimation of parameters how statistical validity can be tested. Second, we have computation models which using the artificial neural network resulted from the combination between mathematical models and the study of neurological phenomena. Third, we have the factorial methods which estimate the service life, which the estimation of the service life is obtained through the multiplication of a reference service life by various durability factors concerning the characteristic of the element under analysis. Finally, we have deterministic models which is based to the sample and multilinear regression. This method is the subject of our study. The main objective of the multilinear regression model is to anticipate the behavior of degradation severity, which is the dependent variable as a function of what is known about the various degradation factors. Indeed, this analysis method gives the relationship between the dependent variable and the independent variable, which are described in the following equation. This study aims in the first to collect the field data through the inspection of the state of deterioration of different external paint surface of Algiers building. Second, we estimate the degradation severity of external paint surface. And finally, we predict the service life of different inspected paint coating by applying a multilinear regression analysis. During this work, the preliminary inspection and the data collection was performed using inspection of 45 case studies, which analyzed through an extensive field work based on visual
inspection and complementary diagnostic technique performed to residential construction. A numerical index is calculated for each inspected facade in order to quantify the global degradation detected on the exterior surface of paint coating. SPSS software and Microsoft Excel are used for statistical modeling, and the validation of the assumptions of the model is established by residual analysis. During the investigation work, various anomalies and characteristics which are identified on the paint surface are introduced in the following inspection form. A total of 45 painted surfaces of residential building were performed in the Algiers city of Algeria. The city is chosen because it is one of more exposed cities to the aggressive factor due to its several functions, which include the largest concentration at the national level of population, service activity, equipment, infrastructure, research center, industry, and major urban projects. The overall degradation of external painted surface is thus quantified using the calculation of numerical index as indicated in the following equation. This index is obtained as the relation between the degradation area and the reference area equivalent to the whole area of the facade with the maximum degree of degradation. In this presentation, we illustrate different results obtained for different degradation phenomena and their ranking, severity evolution as a function of different characteristics of the inspected facade. We discuss also the selection and the building of the model with the residual analysis. Indeed, we illustrate here different levels of color change degradation observed during our investigation. This classification is performed according to the following standards. In this study, the shulking intensity observed in all painted facades is tested using adhesive tape which is removed from the coating. The shulking adhering to the tape is evaluated against a contrasting background, and the degree of shulking is considered with the reference to a rating scale. The evolution of the quantity of cracking is carried out in this work according to the following standards. This figure shows some cracking tip observed in the different facades investigated. The loss of adherence is the most serious group of anomalies that usually arise from the combination of various defects and degradation mechanisms. Therefore, two situations are considered in this work: plastering and peeling. Based on the previous study, it can be defined 5 levels which clearly explain the severity of paint degradation from 0 to 4, which 0 corresponds to no significant degradation and 4 for strong degradation, as indicated in the following table. However, based to the degradation severity values, we can conclude that 24% of inspected paint surface mainly require maintenance and rehabilitation, and it appears that the degradation severity values strongly depend on the service life of the paint coating. As a result, the higher value of the degradation severity are obtained for the aging surface above 21 years. The degradation severity values of 45 facades as function of distance from the sea are shown in the following figure. As expected, the lowest degradation severity values are obtained for building coating located near coastal zone. The facade orientation of the building has also significant impact on the durability of paint coating. This characteristic has an effect on the solar exposition and the wind-rain action, which may accelerate the degradation process of paint surface. The following figures show the effect of facade orientation on the degradation severity of paint surface analyzed in this study. It can be inferred in this analysis that the wall orientation will also make a difference, and some building facades will require more attention than others. As a result, paint coating in the facade facing north have the best performance over time, whereas coating in facade oriented to the southeast have the worst performance over time. The built model obtained from this work by applying the multiple linear regression
is expressed in the following equation. The residual are analyzed graph of the residual versus the values of independent variable, namely the air distance from the sea and the facade orientation. As indicated in the following graphs, all values of the residual is close to zero, and in terms of the width of the cloud point, we can see that that are uniform for all values of the considered characteristics. For conclude my presentation, I would like to quickly summarize the main result obtained in this work. Like 24% of inspected paint surface mainly require the maintenance and rehabilitation. The severity degradation increase with the increasing of service life of paint coating. The building located at the distance less than 1 kilometer from the sea always present a high value of the degradation severity. The southeast and the east orientation facade presented the worst performance, while the north orientation had the best performance with the low severity values over time. The mechanical formula obtained enable the estimation of the service life of painted facade according to the exposure condition. And finally, the methodology proved to be effective in providing analytical tools that can be used in the service life prediction of facade paint coating and allowing for cost estimation for the best maintenance strategy if labor and material costs are available. Thank you for your And Okay, we have now time for discussion and exchange. yes, this is the question answers time, I think. Should we continue, or what do you think? Should we continue with the presentations, or should we stop for the questions? Well, I think it's better to stop and then have the four last presentation after. I don't know if Okay. anybody has a question in the assistance. So I have a question for you, Dr. Gözgalitaski. I don't really know Turkey, but in your presentation, I saw there are 5 different climates. And do you think it is possible to define thermal roof for big countries like Turkey with 5 different climates? Because it's always a problem to define national standard thermal roof and for a country which has different climates. Yes, you mean for the near zero energy building standard, or generally There energy? is energy building standard and generally. Yes, I think this is the most problematic part in Turkey, because when you check the details of the climatic regions of these 5, there are really different results. For example, one is the cold one is always in the minus degrees with really low temperatures, or in the other hot climates, usually higher, like 20 degrees. Also, there is the humidity problem. So we have one regulation which is general. It's not possible to implement these general rules to the whole regions. So this is why I would like to make this research, because we need to define maybe 5 different regulations
for in order to reach the target of nearly zero energy building, decarbonization of the building stock. So this is a really big problem in this kind of countries. Also in EU, there are different countries, but the same problem because it is a union. So there are different climates. So we are very similar at this point. But also, as I know, there is no different rules. Also, it's a general directive. So it's very important to take the steps in order to define different rules for different regions. Maybe there should be regional expertise groups to work on it, but we don't have it now. So it's, I think, urgent. Or the other way, otherwise we cannot reach the targets. Okay, thank you. And I have a question for Dr. Agilas Hamas, but I don't know if he's here. It is in your research, did you try to use a geographic information system? Because for such studies with a lot of building, it could be really helpful. Because I see the picture, but I don't know if he is here. I think he's online, but he's not here. Okay. Is there any other question in the public? Okay. Yes. There is a question in the discussion. Yeah, I see it. So you can understand? Yeah. I don't really know how I can employ this, but for France, for example, during the summer 2023, it was very hot, and I think it can be employed for think more about the new construction and how we can improve the quality of life inside the new construction in France, thanks to the knowledge of desert climate. Okay, thank you. So I think if there is no other question, we can now start with the second part of the session. I think it's Dr. Sarah Khalil. I don't know if she's here. I think the three of them are not here now. Okay. Doctor, maybe we can skip to the second one. Yes, with Dr. Mohamed Ahmad. Brenda, I don't know who she is. Can you turn off the voice, please? Sorry. Okay. The other, Muhammed Mahtat and Yihya Jafar, maybe. Are they here? No. And the other one is, can't see the names.
Mario Patricio Bonilla Jaramillo. Here. What should we do? Should we skip to the last one? Maybe. The last one is Melike Ekşi, Beytullah Emre Kavak, Ahmet Eren Kargı, Sadık Yiğit. Yes, we are present. And Okay, I can share their presentation. If the others are here, then we can turn back their presentations. So I'm skipping the last presentation of this session. Everyone, thank you for joining me today. I'm Melike Ekşi and I'm a civil engineer. Today I will present you assessing the impacts of climate change on industrial building energy performance. Our authors are Melike Ekşi, Beytullah Emre Kavak, Ahmet Eren Kargı and Sadık Yiğit. Let's start with introduction. Buildings have a significant impact on the environment as they consume a large amount of energy and resources during construction and operation, and they can also contribute to air and water pollution. Some of the specific ways that buildings can affect the environment include energy consumption, resource consumption, water pollution, and air pollution. Inefficient buildings waste lots of energy, which contributes to greenhouse gas emissions and climate change, and they are responsible for a significant portion of global energy consumption. Literature review. There are several studies focused on building energy optimization methods and the application of machine learning methods to speed up optimization processes. However, it seems that there is a limited number of studies focused on evaluating the energy performance of buildings under climate change conditions. In addition, most of studies examine fictitious buildings due to a lack of information and data. Let's continue with objectives. This study aims to evaluate the energy performance of a real industrial facility considering climate change. And this research seeks to assess how a building performs in terms of energy consumption in the context of climate change. To achieve a 3D model of the building using Revit and then simulate its energy usage through Energy Plus. The findings of this study are expected to serve as a valuable resource for designers and professionals in the construction industry, providing them with insights into the energy efficiency of buildings and helping them make informed decisions about future building projects. Methodology. The reference building was modeled and simulated using Energy Plus for the years 2022, 2050, and 2080. The obtained results are compared to observed performance changes due to climate change. Each step of the process is described in detail in the following sections. The framework of the methodology is presented in the figure. Reference building. In this study, a precast reinforced concrete manufacturing facility in Düzce province in northwestern Turkey that produces sandwich panels was selected as the reference building. The total floor area of the facility is approximately 35,000 meters square. It was constructed in two separate sections, the production building and the administrative building. The building is oriented in a north-south direction. During the weekdays, the facility is in use and operating hours are from 8 a.m. to 6 p.m.
reference building. The energy used within the factory is 1,865,817 kilowatt hours. The energy produced from solar energy is 860,570 kilowatt hour. The solar energy used for the factory is 583,288 kilowatt hours. When the data is compared, the energy obtained from solar energy meets the energy consumed for heating. However, it's not enough to cover the total energy demand of the factory in current climate conditions. Now we are seeing a 3D model of the facility. A commercial software called Design Builder was used to create the 3D simulation model of the building. Climate information. Düzce is a province located in the western Black Sea region in Turkey. It lies between 40-42 north latitude and 30-33 east longitude. Düzce has an altitude of 150 meters. Düzce province is under the influence of the humid and not too harsh climate seen in the coastal areas of the Black Sea region. The weather data for the year 2022 and CC World Weather Jan were used to predict weather data and generate weather files for the years 2050 and 2080. Analyses and results. The figure represents the result of the simulations, which suggests that the simulated data closely match the real data for 2022, indicating the accuracy of the simulations. Moreover, the monthly simulation results for 2050 and 2080 show a decrease in the building's heating load due to climate change. Figure 5 also demonstrates simulations data for the energy consumption of the factory in the years 2022, 2050, and 2080. These findings provide insight into the potential impacts of climate change on the building's energy demands and could inform future design and management decisions. Conclusion. This study aims to evaluate the impact of climate change on the energy performance of buildings. To achieve this, an industrial facility located in the Düzce region was selected as the reference building. Weather data for the years 2050 and 2080 were generated using current weather data and the CC World Weather Jan software. The results show that climate change has a significant impact on the building's heating energy consumption. The findings suggest that energy costs will be reduced in the near future. Further studies are needed to predict and evaluate the thermal comfort of the facility. If the facility fails to provide the necessary thermal comfort levels, it may be necessary to install a cooling system. In this case, the energy saved on heating might be consumed for cooling purposes. And thank you for your attention. I will be happy to answer if you have any question about this presentation. Have a Okay. So, whose presentation I should continue with? Agnes? I can't hear your voice.
Normally it's the last presentation, but maybe we can see if the three other person are here now. Or... Sara Kelil, Ines Laoni, Allah Edin Kelil. Are you here? The first presentation. Let me see their names. They are for university. Mohamed Kader in Biskra, Algeria, but I don't see any of them. Mohammed Mahtat and Delia, they are not here. Okay. The other Mario Patricio Bonilla Jaramillo, are you here? I can see Mahtat's surname here. He should be, I think, the second presentation, but can you talk if you are here, Muhammed Mahtat? I can see his name, but I'm not sure if he is here. Hello, I can see his name also, and we have still 30 minutes for the presentation, playing the presentation, and after that 15 minutes for discussion. What do you think we have to do for this 30 minutes we have? We can play another presentations now. Should we play his presentation? I think he is here because I see his name also, but he is not answering. Okay, let me start it. Hello everyone, my name is Madad Mohamed. I am research at the National Center of Study and Integrated Research in Building Engineering in Algeria. So this work is a part of research activity at our center. It's about analytical assessment of the mechanical performance of building flat roofs in semi-arid climates of Algeria. So our presentation is organized as follows. We start introduction where we will illustrate the case study overview. Then we present the analytical method used, followed by the result that we have found, and we'll finish with the conclusion. So, as you can see, the use of the same materials and elements in different climates of Algeria creates an uncomfortable situation for the building user. For this situation, the thermal insulation of roofs or flat roofs of buildings in certain regions with a hot and right climates with temperature different or height is essential because it avoids structural disorder and also ensure thermal comfort inside the houses. The concept of the thermal mass as means of ameliorate the thermal comfort seem to be ideally suited for the hot dry region in Algeria, which are characterized by wide daily temperature fluctuation. Under the situation, those condition thermal mass and its storage potential seem to be one of the most appropriate strategies to deal with energy conservation and thermal comfort. In semi-arid regions of Algeria, people use actually widely ecological low-cost building materials such as earth, wood, pozzolan, lime, plaster. However, the potential of these materials to time shift and dampen the peak thermal loads have not been actually sufficiently investigated. This phenomenon, known as thermal inertia effect, characterizes the building ability to store the daytime heat and release in nighttime. So to guarantee the lowest energy consumption and the high quality of indoor comfort, it's essential to develop a high performance roofs in this region. And in order to achieve this work aims at the description in analytical model
that allows the prediction of the thermal mass performance of the most commonly used buildings with flat composite roofs in the hot and arid climate of Algeria. The table 1 shows the thermophysical characteristics of the materials and insulation used in this work as input of mathematical model as thicknesses, height conductivity coefficient, and specific mass. And the table 2 and in the table 2 illustrate the different issues, the 9 configuration of composite roofs proposed and their thicknesses. We can see the configuration without insulation, for example, R1, 2, 3 configuration, and the configuration with insulation. And figure 3 presents the different configuration of the flat roof studies. The different insulation materials of the study were placed in different positions inside or side position of the roofs. The thermal insulator was placed in one thicknesses with 4 cm or two thicknesses with 2 cm. And admittance method used in our study to characterize the thermal inertia of the flat roofs. The aim of the study is to find the best consistent configuration composite to the determination of the effect of different parameters such as the average of insulatory layer thicknesses and the effect of thermal insulation layers in the composite roofs. Different mathematical equations illustrated here covered by height equation that for the contact interface between the layers of roofs is taken perfect and considering the constant thermal properties of each homogeneous and isotropic layer given by these equations. And from the solution with equation, for example, decrement factor calculated by this equation and time lag by this equation and thermal transmittance and thermal admittance and surface factor calculated by these equations. From the result obtained, figure 4 shows the effect of the roof thickness of decrement factor and its time lag respectively. To be confirmed, we have limited the roof thicknesses of all systems to 14 centimeters. And this figure shows that the increase of the wall thicknesses result in decrease of decrement factors. And figure 4b shows the time lag increase linearly with increase of the roof thicknesses. Figure 5 shows the value of thermal transmittance and thermal admittance as a function of varying materials and insulation thicknesses. And figure 6 illustrates the evolution of surface factor as a function of thicknesses of the materials and insulation. This factor represents the ability of the surface elements to gain height by absorbing incident relative materials. And from figure 7 shows the effect of insulation location in the composite roofs and decrement factor in its time lag, respectively. It's observed from the result that the composite roofs without insulation, for example, R1, 2, and 3, have the highest decrement factor and the lowest time lag value. And in addition, based on the result obtained, the highest attenuation with time lag occur in the case of the configuration with 7, 8, and 9 configurations. And from the obtained result, the R8 configuration with the insulation located in inside and middle position were found to be the best combination among the 9 combination tested to minimize the decrement factor and maximize the time lag. And the flat roofs R9 with 2 layers of insulation with 0.0 meter based on formaldehyde or polyurethane low board have given the best thermal performance. The value of the decrement factor in the composite configuration is 0, 11, and 0.10 with the highest time lag varying between 9.94 and 9.76 hours. From conclusion, we can see, based on the Fourier analysis model used in this study to perform the analytical investigation and the result achieved,
it can be concluded that the intrinsic thermophysical properties and materials insulation and their thicknesses have influence on thermal performance. The change in the roof structure has guaranteed impact in the diamond factor performance, in particular the document factor and timeline. For 8 and 9 flat roof system with 6 layers and the insulation located inside middle or inside outside middle position were found to be the most effective configuration among the 9 combination used in this work. And thank you. Let's check the other people again. Sara Kelil, Ines Lavoni, Alla Edin Kelil. If you are here, I can play your presentation. Okay. And Mario Patricio Bonilla Jaramillo. If you are here, I think they are not here. According to the program, the question part is 11:30, but if we are not going to play their presentations, if you want, we can make the question answer part now. Yes, I think it's a good idea. And Dr. Mohamed Mamad send in the discussion his email because he's not able to answer the question because he's not able to connect. So if anybody has a question with regard to his presentation, it can be sent by email. Okay. So we can ask only for the first one, right? Yes. Okay, I have a question to them. As the conclusion of your presentation, it's like the global warming is a good thing for heating demand because it's decreasing the heating demand. But on the other hand, there is the cooling demand, and did you check the results of the cooling demand? What is going on with the cooling part in 2050 and 2080 results? Sorry, I was on the phone, so I couldn't hear. But as I understand, you are asking about the cooling, the amount of energy used for the cooling of the industrial facility. Actually, there is no cooling system in the facility right now because due to climate conditions in Düzce, I think they are okay with the thermal comfort in the industrial facility. That's why they are not using any cooling system right now. And also the facility has a very high volume. And if they used some cooling system in their facility, it would require lots of energy. So that's why probably they are not using any cooling system right now. And for heating, they are using some radiators. They don't have like a heating system that fully heats up the entire volume of the facility. So that's why we did not model the cooling. Actually, we did not simulate the cooling energy consumption of the facility. We just focused on the heating because like they only had some heating system. But in 2050 and 2080, probably due to climate change and global warming, they will require to add some cooling system because like the
the temperatures, the average temperatures will like go up, and there'll be like lots of fluctuations in the temperatures in the region. So we made a prediction, and we said that we are going to be making a further study on that, and we are actually working on it in another paper. But right now we don't have any information about the energy consumption on the cooling system of the industrial facility. We can only make some predictions maybe. And as you know, in TS 825, in Turkey, especially the Turkish standard does not require any cooling system. They are just focusing on heating. And this is one of the missing point of like our standard, I think. But we are working on it right now. But we are going to publish it in our like next papers, I think, next articles. Thank you. The last sentence of yours in the standard, which is focusing on heating, was my presentation's subject also. I don't know if you were here, the previous session. So we have this parallel results, but it's interesting. As I heard, there is no cooling system in a facility like this. Did you did you done your simulations in the office part or in the production part or for the whole facility? Because I never heard of facility like with no cooling. It's interesting. I think because Düzce also has mild humid climate, as I think there should be also cooling demand, or if there is no cooling system, maybe you can check your model for the cooling period, maybe for summer period or longer, and you can see if there is the cooling demand. Maybe they have cooling demand, but they don't have a system. This can be another result. And definitely in 2050 and 80, there will be really high cooling demand results, as I can predict. And also the electricity production for now in Turkey with fossil fuels, as we know. So it's another reason of global warming. You will have very different results if you check the cooling part. Yes, you're right. Most of the commercial buildings in Turkey have cooling systems, but this is like a very large production facility. In the production facilities, most of the time, they don't have any cooling system in Turkey also. Of course, there is some cooling demand, but in residential buildings in Turkey also there is like lots of cooling demand, but in most of the residential buildings, we don't have any cooling systems. It's like a similar thing here. I think there is a cooling demand, but they don't have any cooling system because it will cost a lot. And also the equipment in the facility is probably like causing lots of like heat inside the building. So I think it will like significantly increase the operational cost of this facility. That's why probably they did not like add any cooling system in their facility. But the office side of the facility is very small. That's why we like neglected it, because it's a very small volume compared to production side of the facility. So you can neglect it because like there are like a couple of rooms compared to like a large facility. It's nothing actually. But sure, there is like small AC systems in the rooms, but in the production side of the facility, there is no cooling system. That's why we didn't add. But for the simulation side, it's really easy to actually calculate it, but we don't have in our paper and in our presentation. That's why I'm not going to make any predictions about the amount of energy consumption for the cooling. So I mean, sorry, now I understand you, because first you told in your first sentences, you told maybe there were no cooling demand,
this was surprising because there should be some. I know there is no system, but for the consumption part, it's okay. But for the demand part, I was asking. So you can just analyze it if definitely there will be cooling demand, and you can show it. So there is no system, but they have cooling demand, something like that, something to make corrections for the present system. I mean. Of course, when you calculate like based on just temperatures, especially in TS825, you are just like making calculations based on degrees, okay? But in like Energy Plus and like other softwares that are making like much more detailed simulations, you have to take into consideration the airflow when you are like calculating like thermal comfort of the people. So if there is like enough of airflow inside the facility, so in this type of facilities, you have big doors and you can keep those open. By that way, you can like create an airflow inside the building, and by that, you can actually like provide a thermal comfort for the people inside. So that's why actually I said that maybe for now they don't need any cooling system, but of course in the near future they will definitely need it. That's why actually we are like making this type of calculations, because especially like companies and industrial facilities like to do projections about future, and they want to know how much they are going to spend for the energy in the near future. And also they have like photovoltaic cells over the roof, and also they are like considering to extend those. So we are actually working together, collaborating, and we are trying to make some predictions about their future costs and how can like they can update their facility, or like how can they extend their photovoltaic cells, etc. So that's why I'm not going to make any predictions about like the cooling, because I did not like simulate it. But for sure in the near future they will need it, and they are aware of it. That's why actually they are also making like simulations similar to those to calculate their future costs. Thank you. Thank you. If you have any other questions, I'm glad to answer. Okay. I think no questions. So if there is no or any question, maybe we can close the session. Yes. What do you think, the moderator? If she's here? Yes, I don't know if there is no any question, and if they are not available here again, the presentations, the author, we Let's have check. to close, but the another session, another part, it will start after 20 minutes, already 20 minutes. I want to ask if the author is here. Already we didn't play for 2 presentation, right? Yes. There is no, the author is not, they are not here. So we have to
close the session the first time. What do you think? I'm looking There at the people here, but I can't see the names, the presenters here. Yes, I cannot see also. And okay, so we have to close the first part, and after 20 minutes, we will start the second part. Okay, thank you. Thank you for all of you. Have a nice day. Bye. Bye.
Hello, everybody. I am Dr. Mariam Iranfar, the moderator. Dr. Mazen, are you here? Shall we start? Yes, I'm here and I'm ready. Okay. Okay. Shall we start the presentations? I think there's still 5 minutes to start. Yes. Yes, but because the first part finished earlier, if you don't mind, we can start the presentation yes, if sure. the authors, if they are here, because maybe we will have the shortage of time in the end if we don't start now, because we have time. If the author, they are here, we can start. Are all the authors present, or are some of them are still absent? We will check. If they are present, we can start. If not, I think the first presentation, it is belong to you, yes? Yes, it's fine. What do you think? If you want, we can start. If you want, we can wait for 3 minutes later. As you like. Never mind, whatever you want, I'm gonna do. Okay. So if you want, we can start with your presentation. I will share. Okay. Shall I share? Everyone, my name is Yakuta Jamal and I'm the co-chair of the session. Okay. Welcome, Hello. Dr. Jakuta. Nice to meet you, Doctor. Thank you very much. Okay. So I will share the first presentation now. Okay. Is it okay? Socioeconomic system. Okay. So, Dear all, thank you for having me and my colleagues Nadia Ahmed and Mazen Nasif. Our paper today is under the title Investigating Socioeconomic Sustainability within Egyptian Museum over the last decade. Our research objective is to trace the evolution of Egyptian museum design over the last decade, compared with the recommendations of the dissertation of the first author in 2012 that catalyzed the social and economic role of museums, and exploring to what degree and to what extent this evolution of the museum design can support Egyptians' vision for achieving SDGs. This by providing clear criteria to design of contemporary museums that reflect the needs of our community while fostering economic sustainability. Most of the recent researches focus on the following titles: the scientific and technological development, which focused only on the exhibiting halls. Also, the world view that makes a special attention to the concept of sustainability, and finally, the social need to use the museum recreationally, in addition to its cultural use. And so our research problem focuses on the socioeconomic sustainability within museums, where the social sustainability museums should become more socially responsible enterprises that have a positive impact on society through interactive and community-led activities. Economic sustainability for contributing to the local economy by making partnerships with other museums or other types of organizations to share resources. Our plan in this paper is to develop the design of Egyptian museum to cope with
the three considered aspects in the recent researches, and to fill the gap in the design of Egyptian museum in terms of the relationship between the presence of recreational areas and the achievement of sustainable developing goals according to the 2030 Egyptian plan. Our methodology is divided into two frameworks. The first framework is the conceptual. In this first step, we are going to have a look on the definition. The definition, which can be summarized into four keywords: the society, considering the society, considering the museum activities, considering the tangible and intangible values, and sharing knowledge. So we are investigating the role of recreational area to achieve the definition of the term museum. By reading the Egyptian strategy to achieve the sustainable development goals, we can find that the Egyptian government put them into eight main objectives: quality of living, justice and inclusive, economic competitive, knowledge and creativity, sustainable environment, and controlling system, peace and security, and leadership situation. Each objective of those can be divided into a number of sub-objectives. And this can give us a tool to measure the role of creative recreation areas in the museums to achieve the definition and the SDGs. So we can stand on a number of design principles according to the objectives and sub-objectives, and the highlighted sub-objectives points can be measured or applied on museums. The analytical framework, we analyzed two recent open Egyptian museums, the National Museum of Egyptian Civilization and the Grand Egyptian Museum. Here we are going to illustrate the National Museum for Egyptian Civilization, which celebrates the event of transforming the Egyptian monuments from the National Egyptian Museum at Tahrir Square to the National Museum of Egyptian Civilization. This was designed by the Professor Dr. El-Ghazali Kseba. And we can notice that he make a respectable consideration for the recreational areas. Here in this, in the entry level, we can notice the respectable area of the auditorium and the gift shops and the snack bars. The next level, it is the plan level -1. It's full of recreational area with the restaurant, the cafe, the main cafe, cinema, children reception, conference rooms, educational rooms. All of these activities are not for exhibition. Plan level -2 also includes a considerable number of shops, in addition of another level for the cinema. By comparing those recreational areas with the recreational areas that were designed in the Egyptian museums before 10 years ago, we can notice a huge difference between them, where the new museums considered recreational areas as a part of the museum activity.
By applying such the effect of the presence of the recreational area in each point in our chart, we can find that they covered most of the sub-objectives, except that supporting the participation of groups, unless in the National Museum for Egyptian Civilization, there is a conference room which must foster group activities. Finally, we stand on a number of results. Here we mention some of them. Where it is noticed that the new or recent constructed museums in Egypt respectively considered the recreational areas. Such recreational area has a great role to achieve the SDGs. If we compare this with the international standards mentioned in Dr. Mazen's dissertation, the architecture design must provide particular consideration for most of the mentioned SDGs. Regarding the Grand Egyptian Museum, it is unique for its location and considering its artifacts, exhibited artifacts, so it makes it more easier for the architect to design attractive recreational areas. As people and visitors and tourists must visit the pyramids and the museum beside it. Because of all the above reasons, we can consider the National Museum for Egyptian Civilization and the Grand Egyptian Museum, they deserve to be a role model for the coming up and development and evolution of Egyptian museums. These are, and we here in our paper, we offer clear criteria and guidelines that can be measured to connect the design of the museum with the local strategy and to achieve the Egyptian plan for achieving SDGs. Here we are going to mention some of our recommendations concerning the architecture field and other field and the future researches. Concerning the architecture field, we recommend that educational programs, exhibits, and interactive activities should be developed to engage visitors with the topics and the theme of the museum itself. The museum should incorporate with the energy efficient features such as solar panels and so on, and provide visitors with a sense of community and the connection with the local organization, and use the co-design method to develop the sense of reality towards the museum. Concerning other fields, we recommend to modify the definition of the term museum, not only to foster sustainability, but to make the museum itself sustainable as a piece of architecture. And managerial wise, it should be integrated with the architecture design concept to achieve the goal of the design of or constructing this museum. For future researchers, we recommend to focus on the environmental dimension of sustainability within museums. Thank you for listening for us, and we hope that our paper finds your interest. Thank you.
Dr. Mazen, if you have anything to add, after that we will create a second. No, it's my presentation. If someone has any questions, the questions are welcome. Question Or will can be postpone the questions to the end of the session as you like. Yes, it Okay. will be in the end of the session. So I will play the second. Let's move to the second presentation. Okay. But I want to ask if the second presenter name Maria Viana, is she available here? If I don't see that name in the participants. she is not available. Most probably. If she is not available, we will postpone it for later because she has to be available. So I will go to the third. Yes, to the third one. Yukuta Dijma, she is here. Yes, I'm here. Okay, so I will share the presentation now. Sixth International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism ICCAUA. This is presentation number 2. I think we need to play number 3. Play number 3. Okay, so this is. Hello everyone, my name is Yakuta Jama and I'm presenting today a topic intitulated Introducing Building Integrated Agriculture as a Green. Is it the presentation is okay? Yes. Okay, so. For me, it's okay. Sustainable building concepts in many countries. What's the pros and constraints? The changes currently affecting the world, including the demographic explosion, rapid urbanization, and climate change, have a significant impact on the planet. This has led to growing interest in the sustainability of cities and the adoption of sustainable construction, which is becoming a major issue. To deal with this problem, studies show that building integrated agriculture can be considered as a possible solution to promote a model of sustainable and productive building in urban area. In this context, many regions, like other countries around the world, is introducing an ambitious policy to promote the concept of sustainable building in coming years. But recent development in the building industry in this region are not keeping up with the demands of imposed by accelerating speed of scientific and technical advancement and environmental changes. The main objective of this study is to explore and examine the possibility of implementing building integrated agriculture as a new approach for sustainable building construction in the MENA region, particularly in Nigeria, by presenting a future perspective of the practice and investigate its hindrances and barriers. The methodology. Our research is based on campaign methodology. First of all, a literature review to comprehend the building integrated agriculture and the green building concepts and policies in MENA region. Second is semi-structured interviews with the questionnaire to comprehend the state of global adoption of building integrated agriculture and green building in Algeria, and to categorize the obstacles and constraints of their deployment. What is building integrated agriculture? The concept of building integrated agriculture consists of the application of high-performance greenhouses farming methods adapted to use on top and in building, exploiting the synergy between the built environment and the farming technologies such as reduced water use, more efficient waste management cycles, and building integrated renewable energy sources. Building integrated agriculture includes soil culture methods such as hydroponic cultivation, a technology that does not use any land, requires around 10 times less water than conventional agriculture, and leads to significantly higher yields
in a smaller area. Why can be integrated in building? The approach of producing food closer to where it is consumed has provoked an increase in interest over the last year, and it's claimed to considerably decrease fossil fuel consumption, improve food security, provide jobs locally, cut transportation costs, and increase energy efficiency in building. How can be integrated in building? Different methods of incorporating these methods and the agriculture into architecture structure can be seen. Based on technological innovation, this includes vertical facade, rooftop greenhouses, and numerous sorts of indoor growth facilities. The system can recycle and reuse almost every element from the building to the farming process, including the energy, the water, the nutrition, and even the CO2. The greenhouses on the rooftop method, it's the most popular because it enables the untapped potential of urban roofs. However, light hydroponic greenhouses don't require a lot of structural support and maximize its food production. Green building in MENA region engineered policies. MENA region is rapidly urbanization, as well as the ongoing housing needs to represent an opportunity to make habitat more sustainable. The main green building rating system in MENA region are the Sustainable Assessment System, KISAS, in Qatar, the Green Pyramid rating system in Egypt, the PEER rating system in Emirates, the Jordan Green Building Guide and Regulation in Jordan, the ARZ Green Building rating system in Lebanon, and the Mustadam rating system in Saudi Arabia. Green building rating tools in MENA region are also Qatar Green Building Council, Egypt Green Council Building, Emirates Green Building Council, Jordan Green Building Council, Lebanon Green Building Council, and Saudi Arabia Green Building Council. What are the green building policies in Algeria? Algeria has joined the MEDINER, the Mediterranean Association of National Energy Management Agency. Algeria also have the Centre National d'études et de recherche intégrée du bâtiment, CNIREB, which operates under the Ministry of Housing and Urban Development. The National Regulatory Technique Documents, DTR, divided into 3 sub-documents, DTR 1, DTR 2, and DTR 3. The law number 49 on the promotion of renewable energy as part of sustainable development, followed by another law on the renewable energy and energy efficiency development plan. This, as well as the program comprehensive 6 strategies, these 6 strategies have not contributed to the development sustainability in the country or even on the promotion of green building. The new vernacular architecture is considered as a green strategy in Algeria. Such climate appropriate design is recognized as a sustainable building design that reflects the local culture and environmental context. Algeria has still not developed its own rating system methods. According to the questionnaire, and following the results of the questionnaire, done up with the professionals in the construction sector, including architects, engineers, and construction, the limitation of building integrated agriculture in Algeria are divided in 4 sections. The social barriers included the lack of interest expressed by customer and by markets, the stakeholder, the resistance to change, attitudes, culture, lifestyle, and behavior. The governmental barriers are lack of governance
support, and the absence of national codes and regulation. The technical barriers are the availability of ecological materials, the project complexity, the lack of integrated design for life cycle management, and the green building technology and are not available. The economic barriers are the investment cost, which is very high, and the financial risk of this kind of projects. To conclude, the promotion of building integrated agriculture as a new sustainable building in MENA region, the results show that the practice could serve as an element of sustainable and urban infrastructure in the city of the future. It offers a good quality of life, clean air and healthy food, as well as sustainable and long-term management of energy resources. Building integrated agriculture faces a variety of challenges that need to be addressed. Understanding the advantages and the limitation of building integrated agriculture is very essential to develop an intelligent solution. Thank you for the presentation. I think we need to move to the second presentation, to the following one. Okay, Doctor, we will move to the following presentation now. Dear esteemed audience, as a co-author alongside Hussein Tabbouch and Mustafa Blibli, it is my pleasure to present this communication to you. My name is Amar Boucher, and I am a professor of architecture at the University of Jijel in Algeria. Today, I will be discussing a topic that is of great significance in today's world. That is the environmental labeling of sustainable buildings, with a specific focus on international certifications. The aim of this communication is to provide you with valuable insights into the importance of environmental labeling and its impact on sustainable buildings. I hope that you will find this presentation informative and engaging, and we look forward to your active participation. The structure of this presentation will provide a comprehensive overview of the topic at hand in the following order. Firstly, an introduction that provides the subject context and the main objectives of the presentation. Secondly, there will be a detailed presentation that covers the key aspects of the topic. Thirdly, a comparative study will then be presented, analyzing the similarities and divergences between different approaches to environmental labeling of sustainable buildings. Fourthly, an analytical study is done, which will investigate deeper into the topic, examining the finer details and shades of the subject. The presentation will then move on to a discussion, which will provide an opportunity to the audience to engage with the presenter and ask questions. Finally, the presentation will conclude with a summary of the key takeaways and their implications. Since the early 1990s, there has been a rapid increase in environmental approaches to building sustainability, taking into account the needs and conditions of each region, such as climate, culture,
geography, valuable natural resources, socio-economic development, local regulations, and the specificities of existing real estate. Most of these approaches have been developed in Europe, Asia, America, and Africa. Arab countries have also developed appropriate approaches for their territories, such as Istidama in the United Arab Emirates, Idama in Jordan, QSAS in Qatar Sustainability Assessment System, and ARZ Building Rating System in Lebanon. This study examines 5 leading approaches, which include the British BREEAM as Anglo-Saxon reference, the oldest and the most widespread in the world, the LED as the North American and international reference, the DGNB of Germany as one of the most demanding approaches, the HQE of France as the Mediterranean Francophone example, Istidama in the United Arab Emirates as a pioneer example in the Arab world and the MENA region. Our study specifically explores into these approaches to identify key characteristics and evaluate commonly used indicators for their applicability in the Algerian context, with the aim of developing a new approach in the future. Our pillar-based comparative analysis revealed that BREEAM, LED, and Istidama approaches prioritize environmental sustainability, with social aspects coming in second. However, cultural dimensions are often overlooked in most of the evaluated approaches, and economic concerns are insufficiently addressed in comparison to environmental and social factors. The comparative evaluation based on criteria that we conducted among the 5 approaches allowed us to obtain the following results. Firstly, the site. As shown in the accompanying figure, the LED system places the highest emphasis on site sustainability with a weighting of 26%, followed by BREEAM at 18%. This prioritization of site selection is due to concerns about preserving natural resources, particularly soil in the United States, as compared to other approaches. The second factor, energy and emission. Energy performance is a crucial category in all approaches, given the high energy demand in the construction industry and its environmental impact. As shown in the accompanying figure, LED, Istidama, and BREEAM place the greatest emphasis on this category with respective rates of 33%, 25%, and 19%. However, DGNB and HQE prioritize energy performance less, with respective rates of 12% and 7%, placing it in the 3rd position. Water management receives varying degrees of importance across different approaches, depending on their sustainability goals and prevailing climatic conditions. Istidama assigns the highest importance to water, with 24% of its total score, due to water scarcity in the United Arab Emirates. Meanwhile, HQE places water second, with a rate of 14%, as shown in the accompanying figure. However, LED, DGNB, and BREEAM assign much lower rates of 11, 7.5, and 6%, respectively, making water management the least
considered category in these approaches. Indoor environmental quality factor. The highest importance for indoor environmental quality as a fundamental parameter of the societal dimension is observed in the French HQE approach with a weighting of 44%. DGNB comes in second place with an estimated consideration of 22.5%. For the remaining three approaches, LED, BREEAM, and Istidama, the importance given is almost the same with percentages of 16, 15, and 13% respectively. Concerning the materials factor, the consideration given to the materials category criteria remains relatively low compared to the previous categories. Reading the figure number shown above, we can see that the importance of this category varies from one approach to another, ranging from a minimum of 7% for HQE to a maximum of 16% for Istidama. The LED, BREEAM, and DGNB assign almost the same level of importance to the use of construction materials with respective values of 13, 12.5 and 10.5%. Concerning the water and pollution factor, this criterion category is not satisfactorily addressed by the majority of the studied approaches, despite their dangerous impact on human health and environmental pollution. The figure beside shows that the British approach, BREEAM, gives it the highest consideration with a percentage of 18%. The HQE, DGNB, and Istidama attribute very low rates of 7, 6, and 4% respectively. In contrast, the American approach, LED, does not give any credit to this category. Management, building operation and maintenance, which greatly impacts economic performance, is a key category in building sustainability. The accompanying figure shows that DGNB places the highest emphasis on this category, with a rate of 32.5%. Meanwhile, HQE, BREEAM, and Istidama assign relatively lower rates of 14, 12, and 7% respectively. LED assigns the lowest weighting to this category with a rate of almost 0, not exceeding 1%. Concerning the analytical study of this communication, the analytical study we conducted on the 5 approaches allowed to identify the following common characteristics. Contextual. They are developed according to the local context in which they are applied. Multidimensional and systemic. They simultaneously cover all attributes related to the 3 fundamental dimensions of sustainable development. Multi-criteria. They use various evaluation criteria. Flexible. They are characterized by flexibility that allows them to be applied to different types of existing and future buildings. Evolving, they continuously evolve and improve with updates to their evaluation systems. Voluntary and non-mandatory, they are voluntary and optional. Evaluation system based on scoring. They use scoring-based evaluation modes in the form of credits. They offer a series of referential frameworks, certificates, and labels which differ from each other depending on the sector of activity or the targeted performance parameter.
Regarding the difference between the 5 approaches studied, we identified several points of divergence, the most significant of which are the structure of their evaluation systems and certification process, the number of criteria and performance. Hello, and welcome to indicators Flutter Forward. taken It's into a really, account really in exciting day, and the thank you weighting for given tuning to the in. different My name's John. I'm a evaluation developer criteria. relations engineer on the Evaluation Flutter and Dart team. according And my name is Kate Lovett. I'm a software engineer on the evaluation Flutter framework team. according to different ranking scale, the number of mandatory prerequisites Something wrong credits for happened. the minimum performance level. Something wrong. Concerning the discussion of the results, it is clear from this study that the various approaches studied have many similarities in terms of objectives and evaluation processes. Is it based on okay now? categories of criteria and performance Yes, it is. indicators that are similar and interact with each other. The main categories common to all approaches are site, energy, water, indoor environments quality and materials, waste and pollution and management. The points of divergence between the different environmental approaches for building sustainability mainly concern the nature and number of criteria considered by their evaluation systems, as well as the degree of relevance they assign to certain indicators compared to others. The study showed that the first priority, the environment, differs among the 5 approaches studied. LED, Istidama and BRIM are much more focused on energy performance. For DGNB, the highest importance is given to the management category. While indoor environmental quality is the primary concern for the French HQ approach. In the conclusion, we come out with 5 points. This study reveals that region-specific rating system may not be universally effective. In Algeria, the absence of an official environmental assessment approach for building sustainability necessitates the establishment of an evaluation system aligned with the country's environmental, economic, and socio-cultural context. The diverse Algerian territory and its unique characteristics make the adoption of existing international approaches unsuitable as they often neglect national and regional specificities. Nevertheless, in the current period, the HQE certification, a new international version, from France and Istidama from the United Arab Emirates could be regarded as partially fitting choices for the Algerian context. Nonetheless, it remains crucial to develop a customized approach that specifically caters to Algeria's needs, work still in progress. Thanks for your attention and interest. Thank you for your presentation. Doctor, if the last author is here, we will play the presentation for Dr. Gunur Balice and Yaren Kurt. They are available? Are they available? Yes, we are here. Okay, so I will play the last presentation. Hello, dear participants and dear conference committee. First of all, thank you for your interest and welcome to our presentation on analyzing modern public interiors through passages and bazaars in Kemeraltı, İzmir. Prepared by Yaren Kurt, Günür Balice, Alpay Koçözçelik, Gizem Güler Nagıp were in the scope of 6th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism hosted by Alanya University. First of all, the research aims to analyze the urban, architectural, social and cultural patterns through the modern public interior spaces with special
reference to passages and bazaars built after the 1960s. Within the scope of the research, the characteristic commercial buildings of the modern period, Havuzlu Bey Bazar, Şam Passage, and Salepçioğlu Foundation Bazar, an office building located in the historical Kemeraltı Bazar in Izmir, were considered as case studies. The research focused on ensuring the sustainability of Turkey's modern heritage sites and public interiors, passages, and bazaars, and these three buildings have historical importance for the city and are among the characteristic commercial structures of the period, were determined as the case study examples. The method of the study includes a literature review, on-site observation, photography shooting, and analysis of the architectural and interior characteristic of the buildings. The concept of public space is used in modern social theories to indicate the common social activity area where thoughts, discourses, and actions aim at determining and realizing the common benefit of the society are produced and developed. On the other hand, public interior spaces are areas where the city's daily economic, cultural, and social activities are carried out, providing spatial diversity according to the variety of uses. While the bazaars, which are a collection of shops, have functions that contain shops and warehouses, the first condition of the rise period of the passages is the great concentration in the trade. As it can be understood from here, bazaars and passages are structures with common features and are functions found together in most buildings. Considering the health conditions in Izmir at the beginning of the 1950s, regulations were brought to the bazaars by the municipality in Izmir, and the shopping habit evolved in this direction by having closed shops built in the bazaars. In the historical Kemeraltı Bazaar located in the Konak district of Izmir, there are commercial public interiors in the traditional texture formed after the Republic period, where new shopping forms are presented. In 2020, the Kemeraltı district was included to the UNESCO World Heritage Tentative List as a historic port city. Kemeraltı Bazar, it is important for the history of the modern architecture in Turkey with its modern public interior spaces that contain passage and bazaar functions built after the 1920s. The three case studies are modern public interiors built after the 1960s with the function of a bazaar and passage located in Kemeraltı, close to Anafartalar Street, that contribute to the historical, social, economic, and cultural values of their environment. The main entrance gate of the Havuzlu Bey Bazar opens to Anafartalar Street in south, which is the main access of the Kemeraltı Bazar, while the other doors of the bazaar are located in the east and west directions. On the ground floor, there are shops that face the road and both sides of the main entrance. Havuzlu Bey Bazar has a different identity from similar structures around it. Among these differences are the following features: being in a triangular parcel extending from the direction of Anafartalar Street towards the back, having an asymmetrical plan, having three entrances to the building that gives it passage function, having a triangular inner courtyard in the central position. The presence of a shaped pool, the inner courtyard receiving natural light with a transparent roof cover, the connection of all units on the ground floor and the first floor with the inner courtyard in the center, and the creation of a holistic interior space with the gallery space created. The cylindrical concrete columns and vertical circulation elements of the masonry structure represent the development in the construction technology of the 1960s. The load-bearing wall type of the building is solid blend brick. In the entrance and first floors of the building, mosaic tiles in white-gray tones were used as floor material in the common areas. In the asymmetrical plan shape of the building, there are most rectangular shops on the right and left parts of each floor. White plaster on concrete was used as the ceiling material. The transparent covered gabled roof structure over the triangular inner courtyard is steel structure. Plaster on masonry bricks and paint on plaster were used on the walls, and wallpaper coverings were seen in some shops. The building has straight and spiral vertical circulation elements. Gray cast mosaic with white mosaic pieces is used on the steps of the masonry stairs. The stairs have circular cross-section railings in linear form, painted with white oil paint consisting of three iron profiles. Şam Passage includes the Şam Cinema. The facades of the building, which combine passage and bazaar functions, have a simple architectural design and reflect the modern architectural style of the 1960s. Şam Passage is a modern public interior with a 1,000-seat movie theater, heating system, ventilation system, and cafeteria. The building has 4 floors. On the ground floor, there are rectangular-shaped shops
are located on the right and left sides, reflecting the traditional trade understanding of the Kemeraltı district. Restaurants and cafes are located on the first floor. The Sham Cinema is located on the third floor, and the last floor is used as a balcony floor. The building has an asymmetrical plan and is made of reinforced concrete. The ground floor has a gray mosaic tile flooring, while ceramic tiles are used as the flooring material in the common areas on the upper floors. Suspended ceilings are used throughout the building. The shops with wooden doors have glass materials for their doors and windows and cylindrical concrete columns similar to those in Havuzlu Bey Bazaar. Generally, paint on plaster is used as the wall material on the ground floor, and occasionally mosaic tiles are used. On the upper floor, ceramic tiles are used on the walls in the circulation areas. The building has two straight and two spiral vertical circulation elements. The stairs have linear iron railings made of horizontal iron profiles. Salipçoğlu Foundation Bazaar and Office Building is a multifunctional commercial building that houses bazaar, passage, and office functions together. The building has a two-story bazaar mess located on the first level facing Anafartalar Street and a seven-story office mess located on the second level facing Salipçoğlu Mosque. The courtyard, which is accessed by the three entrances defined by mass movements on the Anafartalar Street side, provides passage to the bazaar mess. The office mess located at the entrance of Salipçoğlu Mosque is designed in a gallery system and stands out from the other buildings around it with the escalator and cassette flooring, which are significant innovations of the time. Like the other two buildings analyzed, the structure within a symmetrical plan has shops located on both sides of both messes. The first level of the building, which has four entrances, houses a cafe installation located in a gallery void of the first mess, while a pool is located in the gallery void of the other mess. One section of the office mess facing Salipçoğlu Mosque has a metal sunshade with an architectural style, while the other section is built as a reinforced concrete mess. While black tile, mosaic, and ceramic are commonly used as flooring materials on the ground floors and upper floors of both sections, the mess facing Anafartalar Street has a steel construction arch roof structure like the Havuzlu Bey Bazaar. The other section has a reinforced concrete roof structure. The shops located on the ground floor of both messes have glass showcases, glass doors, and black shutters. The shop doors in the office complex have wooden frames and are painted in different colors of oil paint depending on the shop. All the columns of the reinforced concrete structure are made of concrete and have a rectangular form. There are many staircases in the building's interior. In the office section of the building, there are two additional elevators besides the stairs. Among the characteristic features of these structures, Havuzlu Bey Bazaar and Salipçoğlu Foundation Bazaar and Office Building have ornamental pools that bring people together, while Sham Passage, unlike the other two, has a cinema hall. Their common architectural features include an asymmetrical plan, shops located on the left and right on the ground floor, and the use of mosaics as a common ground material. Differences between them include Havuzlu Bey Bazaar as a triangular courtyard, the top floor of Sham Passage including a suspended balcony as a cinema hall, and Salipçoğlu Foundation Bazaar and Office Building having one of the first escalators of its time and having an elevator unlike the other two structures. Overall, this research highlights the importance of these spaces beyond their physical structures and emphasizes their role in shaping the social and cultural texture of the surrounding area. The contribution of three public interior structures of different scales and importance to the functioning of the city's political, economic, and daily life, which helped shape the social life of Izmir in the Kemeraltı Bazaar in line with the aim of modernization, was emphasized. Case studies examined within the scope of this study, which still exist today, have been documented as important representatives of Turkey's modern public indoor space heritage that combine the functions of a bazaar and passage with their characteristic architecture construction system that include the period's architectural culture, form, function, materials, technological innovation used in their construction, and details. Thank you for your attention. Dr. Mazen, this is the last one. If still the author of the second presentation not here, we will have the discussion
question about the presentations now. Is the author of number 2 or not yet? Presentation number 2 that we did not present, is its author present or not yet? Dr. Maria Viana, is she here? Are you here? I cannot see her name in the participants. Seems that she's absent. Yeah. Okay, so we can open the floor to discussion. Yeah, okay. We can open the floor to the discussion, questions. Yes. We can take the papers one by one regarding the first one of the museums. Any questions regarding this paper? No questions? So the second paper was not presented. The third one, introducing building integrated agricultural as green, sustainable building concept in MENA countries, approach and constraints. Any questions regarding this paper? Yes, I have some questions to ask if you like. Sure. Yes. Is welcome. Yes, thank you very much. You're welcome. I followed the communication concerning the museums and the MENA region concerning the labeling certifications and some things like that. But I thank the authors for their effort to present these communications. But what I noticed that in both communications, the absence of research, scientific methodology or a rigorous method, scientific method in realizing these researches, because giving recommendations for museums concerning sustainability, anybody can say you should make this and you should introduce vegetation, you should reduce energy, etc. That's general topic. That's everybody knows this. All governments talk about this, but scientific research should precise a problem, should state a problem and then solve the problem. What is the problem within museums? Is it the sustainability, the main problem of museums, or how to enhance visitors to make these museums more rational than before? The problem is these researchers, maybe because they are doctoral students, they don't have enough experience in research. But this is the reality. Science is science. You should present a problem and then solve the problem with a method, scientific method. Donc, in the presentation, there are absence of scientific elements. Not all of them. I don't say that they are not good. No, that's not my. Their effort is very good, and I encourage them. But I have to give this recommendation of this my opinion, because I am at the end of my career. Donc I should orientate these students for the future publications in journals and not only communications proceedings. The main things in communication or a study is first to state a problem. What is the problem which has not yet solved within a context of literature? You should say what is known about this subject. Then
you should present the method. What is your method to solve the problem? In this communication, just they present broadly some words like this, but there is no rigorous method, for example, statistic method or scientific with measurements or software and so on. That's my view of some of the communications. Although they are good effort, they present good effort, and I encourage them. I don't say they are bad. No, they are good, but they need enhancement in scientifically, because this is science, it's not social. We cannot, because between a lecture and some scientific communications, there is a great difference. And I asked the first one, about museums, what is the method used, what is the problem, and what is the method used to solve this problem in museums? The second communication concerning this description of architecture of these bazaars, what is the subject in itself? What the author is presenting to the public as a takeaway? What is it? I don't know what's new to take away with this lecture, for example, apart from the description of architecture. Structure inside some bazaars. Anybody can go and change only the area and talk about malls, and then he can make a communication on malls, on stadiums. Just we change the locality, and then we can make a communication. But now the problem is a problem everywhere. Scientific problem of building is a scientific problem of building. Or you should specify what is the problem of these bazaars specifically, not a general problem which can be applied for everywhere. I can go to malls and say, well, that's the architecture, it should be sustainable, and go to stadiums and say, well, the stadium should be sustainable. And that this is not a scientific approach to present work. You should find a problem first. Finding a problem is half solution. I stop and I leave the authors to answer, but I thank them for their effort, and I encourage them. It's not bad communication, and that's it. Thank you for your comments. I can answer your comments regarding the paper of museums, because I'm one of the three authors. The problem was stated very clearly. It's the absence that was in Egyptian museums in the past decades, absence of functions other than exhibition. All the recreational and cultural functions were almost totally absent from all museums built in Egypt before the past decade. And this was proved in my PhD thesis 13 years ago or 12 years ago. This problem was stated clearly in the beginning of the presentation. And the presentation was seeking, or the research was seeking to review what changes have taken place regarding museums in the past decade. These functions, such as restaurants, cafes, cafeterias, auditoriums, theaters, cinemas, were almost absent from all museums before that. And this was among the reasons that museums were not desirable from visitors to have visits.
And it was also proved that museums or past museums in Egypt had very small amounts of visitors. The recent research reviewed all the museums in Egypt within the past decade, and we discovered that the main thing that took place was the establishment or the building of two mega museums, the National Museum of Egyptian Civilization and the Grand Museum of Egypt. And both museums almost solved this problem appropriately. They took into consideration the importance of having such functions, spaces accommodating these functions, and this what was achieved in the two museums appropriately. I think this was the answer of the problem, and both museums can be considered as role models to be followed in coming museums to be built in Egypt. This was the result of the research, and sustainability was measured in both museums, whether achieved or not, and it was proved that the new functions introduced in the museums achieved most of the goals of sustainability or the SDGs known worldwide. This, what can I say? If you like, I can just explain what I mean. I think that's my advice. It's advice. I am not saying it's not, you have not done good things. I appreciate what you have done, but what I'm saying, it's not because museums in Egypt, they lack of some amenities, some facilities, that this is the problem of this is a problem which is solved elsewhere. Donc the solution exists, it's universal. Donc you can go there somewhere where there is the solution and apply it. This is the application of science. If in Egypt they don't apply the sustainability and what is needed in a museum, that's problem of the policy of the governors. But in science, a solution of a problem is universal, is generalized. Donc the problem, what is the problem of the museums, which is in comparison to what the scientists says about it? Because this is a general problem. This is problem of a governor. When a governor comes to the museum, you will say to him that we need these things, this is absent, this is absent, and then the day after he will provide you with a cafeteria, and that's it. The solution is not scientific. No. It's technical. It's technical. Not that easy at all. It's not that easy at all. It's regarding the functional program of the museum, which was totally revised. And what is the problem in comparison to literature review? I don't understand. What the other authors in peer-reviewed works says about museums in Egypt? That the revised functional programs of worldwide known museums are applied in the new two museums. You apply the international recommendation, that's it. You don't need a study for this, because it's a problem which has the solution you can buy and apply it. Because this is just a need. You say that in museums in Egypt, for example, if in Algeria or in Tunisia, if a building in a hotel is not clean, it's not a scientific problem. That's scientific management. We should say to the manager, you should clean it, and we should Professor buy. Ahmad, museums not following the international standards of museums, the functional programs, is not a scientific problem. Museums not having spaces accommodating
an auditorium or a cafeteria or a cinema or whatever functions related to recreational and cultural other than exhibition is not a scientific problem? Not a scientific, that's a technical problem. Maybe it's Management's problem. You can just add them, add cafeteria and things like that, and that's it. Spaces having more than 25% of the total built area are not a problem? No problem is just you have to say that this subject has been studied by several authors, and the first one has found that this problem should be solved this way, and the second author said it like this. Yes. But finally, all of them, they have not talked about this particular detail. And what I am going to do is just to go deeply into this specific detail. And this details has not yet been raised by scientists before. And then you find a methodology, a scientific methodology to solve it. Yes, exactly. This was done in the research. This was really done in the research. What's the problem? The specific problem, not the global problem. This is a specific problem. The absence of the areas accommodating cultural and social functions other than exhibition in all museums found in Egypt. This is the problem of manager. This is the problem of the manager who has not introduced this. No, not the manager. This is a problem regarding architectural design of the museums, which is professional. That's professional. The architect has done a professional work. Not sure. He could have introduced these facilities from the beginning, and that's it. Yes. This is how that's it. The solution exists. This is the methodology that should be followed. There's a methodology. Solution exists. There's design aspects that was not followed and now are followed. That's my opinion, but this does not mean that your research is not good. That's your research. I appreciate it and I encourage you, and this is a good effort. But this is a scientific discussion. If you accept it, accept. If not, I am not saying your work is not good. No, not at all. Thank you for your opinion. Hello? Yes, go on, Ma. Really? No, the sound is not clear. The sound is not clear. Your voice is not heard at all. Okay. Dr. Maha, the sound is not clear, please. It's clear. I can't hear you, Ma. Hello? Yes. Yeah. Can you hear me right now? Yes. Okay. We really appreciate your opinion, Dr. Ammar, and we are going to consider it for our next presentation. However, 10 minutes was not enough at all to present our scientific tools. Our problem was very, very specific, as Dr. Mason just mentioned. It is the missing of recreational areas in Egyptian museums along ages. Egypt built museums since since 1800s. Up until the last decade, it was missing for recreational areas. And this is not just a political problem, it is an architectural problem in the culture of architects in Egypt. And that's why we try to highlight this problem and to solve this problem for Egypt. This is very specific. We are not saying that it is an international problem. It is a problem concerning Egyptian museums only, or according to our study.
And we, in our literature review, we put a list of recent researches that mentioned not the recreational area. Actually, the literature review, there was not many researches done about the recreational areas in the museums. And recreational areas cannot be reduced for just cafeteria. The recreational areas, just like conference rooms, like performance areas, like cinema, it's part of the cultural process that's done inside the museum. And such activities attract more and more visitors to the museum to know more about the theme about the museum. So also we recommend in our recommendation not to use the recreational areas for any event or for any performance. However, we recommend that it should be related to the theme of the museum to complete the cultural process or cultural awareness that is the main purpose of the museum. Maybe 10 minutes was not enough to present our tool that confirmed that the recreational area are very, very related to the SDGs and the sustainability, and using them we facilitate make the museum more sustainable in itself, not to foster museum to foster sustainability like the definition that said the definition of museum mentioned the sustainability that museums should foster, just foster, not to be a sustainable project as itself. And this is our issue. And thank you for your comment so much. So are there any other questions regarding any of the papers? Any questions? So I think we can end the session. Yes, doctor. According to the timetable also, the session will be finished in 1 o'clock. So if there is no any question, we can close the session. Okay. Okay. Thank Thank you you for all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
Hello, dear Dr. Hu. Can you hear me? This is Roxana. Dr. Hu? Hello?
Hello, everyone. Hello, dear Dr. Mena. Hello. Thank you to be with us. Hello, everyone. Dr. Hu Dang is with us. In fact, he mentioned that he doesn't have a very stable connection. Let us make sure he can start the speech. Dr. Hu Dang, can you hear us? Okay. Well, it seems because 10 minutes ago, I also tried to contact him. And so, okay, I just wanted to know if we would start because Yes, it's almost 4 it's minutes too. past. We should be Yes. take the time. Yes, please, Dr. Mena, the floor is yours. You may start till Dr. Hu Dang connect with us. Yes, please, Dr. Mena. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Okay. So now I'm from the laptop. Can you hear me? Yes, yes, the voice. Okay, I'm going to start. Just the screen is not shared, Dr. Mena, and I think there is a problem with the sound. You connected with two devices, isn't it? Excuse me? You connected with two devices, it seems. Yes, I think yes. there is a problem with Okay. the sound. I think maybe not. Is the sound better now? Yes, yes, it is. I'm sorry. Yes. Okay. Okay, and I just have to find our session to start sharing. The videos and of course. Yes, Dr. Mena, if possible, we can share the first. I mean, the article, the presentation after Dr. Hu Dang, because still he is not with us, it seems. We may start the second presentation. The second? Yes, please. If the author is here, the PhD candidate current with the title, The Interaction Between Educational Space and Students' Performance within University City School of Architecture in Mexico. Hi, yes, I am here. Yes, yes, please. Dr. Mena, if possible, please share the presentation. Yes, I'm opening the presentation. Hello, everyone. My name is Karen Arza, and together with Professor Jihan Salim and Dr. Pam Bertel, we have been working on the topic, the interaction between educational space and students' performance within University City School of Architecture in Mexico. The aim of the research is to investigate the role of architecture in influencing or not the way undergraduate students build their sense of belonging toward the path of student success. It is important to understand architecture as the place where pedagogical and psychological processes occur. So during the COVID-19 pandemic,
social distancing, online education, and restricted access to certain spaces such as higher education institutions. This is why we need to revisit the meaning and value of concepts such as belonging and space in higher education institutions. Regarding the literature review about belonging in educational context, we have seen, for example, Hodgins 2018, that says that for someone to belong, we need to think of the self, the social, and space. For example, Brevet and Gosh say that belonging is linked to positive outcomes at university. This is why it is important for our research. We also have Hurtado and Carter in 1997 who have said that connections with others are important, but connections to spaces are important as well. Moreover, Ann and Davis 2020, they explain the need for students to belong in an educational context. And so they identify 4 domains, which are academic domain, social, surroundings, and personal space. In addition, Marcus 1987 has said that primary experiences of buildings related to the function, the form, and the space are also associated to sense of belonging. So the theory we are working of interaction. So I will read for you a small meaning of the word. So interaction is a Bradian term used to replace interaction, which necessitates pre-established bodies that then participate in action with each other. Interaction understands agency as not an inherent property of an individual or human to be exercised, but as a dynamism of forces, according to Karen Barat in 2007, in which all designated things are constantly exchanging and diffracting, influencing, and working inseparably. This is why, when we think about sense of belonging, space, architecture, and psychology, they are all interacting with each other instead of interacting with each other. Moreover, we have been using as well the framework of Ann and Davis 2020, the 4 dimensions that I have mentioned before: academic, social, personal, and surroundings. The research methods of the study. So we did pilot studies in October, November 2022 at the case study University City Central Campus. So these pictures are the main concept of the Faculty of Architecture. So we have used a single case study methodology, surveys, and semi-structured interviews. It is important for us to explain the case study. So I will throw some bullet points to you. For example, this architectural work speaks as a collective work where more than 60 architects, engineers, and artists have worked together to create the physical spaces that will contribute to the progress of humanity through education. Moreover, this is a map of the whole campus, and in blue you may see the Faculty of Architecture. In the next image, you will see the 8 buildings of the design studios and the main building of the administration of the Faculty of Architecture. So this project was developed in the years from 1950 to 1954 by Mexican architects. In addition, it is important for you to understand that there is a total of 16 design studios at the Faculty of Architecture, and each of them has a totally different approach and philosophy to its teaching and learning process. So in a way, they all work as independent school of architectures. Regarding the survey, we used an adaptation of the Imperial College London belonging scale. So we had the first 5 items, which are human related, and the next 6 to 10 items that are space related. So what we were asking to students are if they feel understood, if they feel connected, happy, respected, or even if they matter or if they are happy in campus. So we had 191 participants from mainly design studios Jorge González Reina, Max Cheto, and Juan O'Gorman, mainly 5th semester, so it is the COVID-19 generation, and mainly we had male participants in the study. So for the human-related values, our lowest value was in the scale a number 2, and it was also from item 2. How connected do you feel to the people at the Faculty of Architecture? And students are not feeling very connected to the school.
Item 5, in the other hand, how happy are you with your choice to be a student at the Faculty of Architecture? And this was our highest value with a scale of 4. The space-related values, for example, item 10, how much do you think educational spaces matter at the Faculty of Architecture? We received our highest value with a number of 5. This means that for student space does matter at the university. Then we did semi-structured interviews, which were based in the Anna Davis 2024 Dimensions of Belonging, where we found that the personal domain wasn't as important as the one that came up, which is called security. So when we saw all the concepts that came through the interviews, we saw that regarding the social aspect, something like social relationships came up, COVID-19 implications, architectural implications. Regarding security, we talked about borders, accessibility, social class. Regarding surroundings, natural environments, on safety, borders, discrimination. And in the academic domain, we talked about security, competition, pedagogy, power, and personal life. So this is a map, basically, where we have all the spaces where students belong. Mainly, students belong in green spaces. For example, Eden Garden, Pines Patio, the Design Studio Gardens, Jaspic Sculpture, and the Islands. However, when we ask students where in campus or in the Faculty of Architecture you belong, that is a closed space, they are saying that the design studios are basically home, the student's office, library, and the cafeteria, which you can see them in brown. The green spaces are in green color, and in black color we have the non-belonging spaces, which are the Bones Courtyard and other design studios. This means that not the one where the student is enrolled. So this is not my design studio. So to finish this presentation, as you may see, we have the 4 domains of Anna Davis. However, we change the personal aspect to the security aspect. And the most powerful answers we received were in the surroundings characteristics. So this is linked to the hypothesis where we are defending that space actually is really important for students to belong. So what would they need to belong the most and to be successful at university, specifically in School of Architecture? So students are asking for more natural spaces, more green spaces. Design studio is a familiar setting, but it needs to be more open because students are feeling a lot of anxiety in these closed spaces. They are also asking for spaces for diversity and coexistence and how the importance of the building is really relevant for social connections. They are linking heritage and belonging because the university is also considered heritage, but they need more support for their education instead of giving such an importance to the heritage. Also, spaces with and without borders is kind of an issue, and there is also really big spatial unsatisfaction. So spatial design may be, for them, a generator of discrimination and unsafety because the design studios are all independent from each other, so they don't actually find connections with other students. So basically, this is what we are working right now, and we would really like to know what do you think of our topic. Thank you very much. Thank you, Dr. Karen. And actually, we have next. We have next a presentation by consultant architect Hamdi Sutuhi. I'm going to share it right now. And actually, the interesting thing about today's session is that it's all focusing on architectural pedagogy, and
education through different realms. I think you have now the screen. Happy to be part from this valuable conference, and I hope we can use this platform to sharing our knowledge and to integrate and collaborate for changing our world. I will start my presentation with a group of questions related to some words in my topic of my paper. Let's start from here, from our world. What do you think? Did you like our world now, or we have to change our world? I think we have to change. But the question is how we can. From this point, we can go to a very, very important word and critical word, which is learning. Learning for changing our world. We need to learn from past and prepare our students in the present to create the future. From this word, we can go to another word, which is architectural education. Why architecture is important to our life? Because architecture has a direct impact on the quality of life of communities, and education is lifeboat, because learning is the only serious solution to bring about positive change. Now we can talk about FAR. FAR is a future architect's role, a course, case study of this paper, course which I teach it in Cairo University, Egypt. But which future? Tomorrow or the next second after this moment? I think we have two futures. The pre-future, which is now before the future, and the post-future, which is the after the future. Okay, next to our future. And we have to work with our students to be ready to any future. You know, in the beginning of our course, I asked my students about the architecture of the future, what they think. Is the architecture of the future is the completion of the longest race, or yes, future is a second chance, and we have to take this chance to change our world. And here we have to define our role. We discuss with our students the role of the architects of the future, and we define that is to be proactive in responding to resolve the complex problem facing the community using architecture and urban solution, which have a sustainable mechanism to ensure their continued efficiency. You know, since man exists on Earth, he dealt with its components, sometimes leaving us knowledge, science, heritage to be proud of. And at other times, he left a complex problem that accumulate over the time. It's our role. The role is solving this complex problem. We are architects and we have a tools, which is a project, architecture or urbanism. In this moment, we try in our course to go to the education of the future and let our students to learn and be specialized in different fields, have skills, can use it in their project, which deal with global goals, and has a typology allocation, of course has a goals, but the main aim is to solve the complex problem, as this is the challenge. From here, we can go to what is the main goal of this studio. The main goal
is to regenerate a new design methodology, the new design study methodology, which can put students on the right way to learn architecture and in an effective way that interacts with the three basic pillars, which are critical, creative, and pragmatic thinking. Thinking how we can shift from group to team, and from teaching to learning, and create our design. We do arrange to activity in the class that help students to learn different and effective way of thinking, while export to diverse way of thinking like Six Heads, Edward Bono, and the design process, until we reach that every architect has to design the design process that are related to his project and to him. And this is what we mean of design of the design. From this point, we can go to participation, community participation, and 7 different types of participation, and go to another kind of participation, which we are inviting a group of lecturers and specialized to present their expertise in various fields to link these disciplines with the study of architecture. And in part of our course, we deal with international and local architecture institutions, and students make simulation of them. And for students to provide solutions to be more effective in the future. Now we can go to, it's a responsibility, we can go to a responsibility about the goals, the global goals, and responsibility about the future, which is architecture or architect. About the result and discussion, we have a set of strengths and weakness. First, about the strengths, we have 2. The outcomes reflect that all groups were engaged in a different approach to thinking and creating architecture. This results that no solution being repeated. The second is about the spirit of creativity, participation, collaboration, and deep analysis during the class session, one of the main strengths points. The weakness, we have 2. First, it's about the lack of some practical skills in the team, and another is about we need to introduce more interdisciplines in the course, like with controls, administrative, and so on. And when we go to conclusion, we have some conclusion. First, it's important to understand that in the near future, the architecture profession will change. Accordingly, educators need to change their pedagogical approaches to prepare the coming generation for such change. The spirit platforms for architecture education are required to provide a space for imagination, discovery, strategic thinking, and learning by doing, and self-exploration. And very important, it's very important to prepare future architects to their role in the future and be proactive in responding to solve complex problems. Recommendation, we have some recommendation. First, it's about the course itself, the PAR, and we recommend it will be more effective for the students as the outcome if the course if the course presented would be merged and collaborate with the design studio through readdress the current conventional design studio into a critical transformation to what can be named comprehensive studio, simulation to real life, change, reduce incremental complexity of the problem in the academic year of architecture education to have solved this problem. And if we go to the engineering education, I recommend to create courses that think the different engineering disciplines taught by students of different engineering departments and colleagues. And, you know, we promise the students at the beginning of our course a very important promise related to the challenge of this era. In general and practically, the challenge related to the method of education. Let's go back to time of 1978 and 1982 and remember Pink Floyd and the album The Wall. Of course, you remember.
Do you remember how they used to describe education? Let's go. We promise our students that we will not be another break in the wall, and we will learn for changing our world. Thank you very much. Thank you, Architect Hamdi, for a very interesting presentation. And next is a presentation by myself, Minna Al-Husseini, and Dr. Ali, my professor, Professor Dr. Ali Gopr, and I'm sharing my screen shortly. Hello everyone, today we are going to present to you our paper by Professor Ali Gopr and myself, Minna Al-Husseini, named The Critical Analysis of Design Studio, Adopting a Narrative Methodology as a Means to Fragmenting Knowledge Within Architectural Pedagogy. The aim of the paper is to critically analyze a pedagogical approach adopted in graduation design studio at Cairo University. It is worth mentioning that the studio has been taught since 10 years ago, and the last 3 cycles have been documented and analyzed in this paper based on creative versus critical thinking attributes acquired by the students. The methodology adopted in this paper is a qualitative methodology in analyzing the outcomes of each cycle and the process the students adopted to reach the outcomes, and through the framework of narrative storytelling, and then creating a cross-reading between the 3 cycles to explain more the outcomes of the 3 visions of teaching and learning of this studio. The methodology of teaching analyzed in this paper depends on outside-in design to create unique public spaces through the materialization of a narrative which is developed by the students after layers of research, and the main aim is to translate the narrative into keywords and then express those keywords in terms of the outer form and inner spatial experience. The originality of the paper lies in the analysis of the studio process and products between creative and critical thinking, and how this approach helped in fragmenting modes of perception in the studied cycles. Based on previous readings and literature review, the design studio creates a simulation for real practices in architecture, and it blends different knowledge acquired by students from other disciplines during their journey of architecture academia. While specifically, the storytelling approach helps tutors to deliver the required knowledge in a more experience transfer-based way, and also it helps the students express their ideas and their imagination through exchanging roles between students and the tutors. And this methodology helps to place the students in a real-life mimicking experience. The conducted framework of the narrative storytelling approach in design studios is based on linking critical and creative thinking. The narrative storytelling, with its details of evaluating the experience, creating the characters, placing the settings, the genre, expressing the climax and
ending. All this lies in the realm of creative thinking, while the critical thinking approach is usually adopted and experienced in problem solving and design is related to the climate awareness, material science, contextual knowledge, heritage values, and technology. Thus, the main challenge of this studio was to present architectural knowledge in the intermediate problem-solving approach between the narrative storytelling and the critical thinking approach. The materials and methods in this research rely on the graduation project outcomes of the design studio at Cairo University, as we mentioned before, and we have chosen samples of 10 students from the first 2 cycles and 20 students from the third cycle. The qualitative critical approach highlights the degree of success or weakness in implementing the narrative in interdisciplinary mode to reach an architectural outcome, while it is worth mentioning that the students usually join this studio based on their own will and choice, and they are aware of the process somehow. However, usually their expectations are varying, and that's what we take into account in the qualitative scoring approach. In the first cycle, the theme was media architecture, and the 10 samples are expressed in this table. First, we go through the research of defining what media architecture is and how this relates to the specific context chosen, and how they select and narrate their vision of the project, or what the piece of architectural intervention they want to add in this location is. So we go through discussions of form following experience and following the narrative piece they write, which is abstracted into keywords related to the function, to the program, to the users, to the genre, and then in the process of form generation, the narrative is transferred into an architectural experience based on the inside-out expression they aim to deliver. And the samples usually show here how the narrative is expressed in keywords, and then how it is transformed into experiential modes using physical models, and the final outcomes based on the selected typology and the intervention they materialize in their architectural design studio cycle. As shown here, one of the examples of students' outcome in Cycle 1, the project aims to manifest the fluidity and harmony of music while reaching out to the community. Form expressions from musical notes were manifested architecturally, and the keywords integrated in the outer form and inner experience. From conceptualization of the narrative into an architectural outcome, we go through phases of story finding, storytelling, expanding, processing, and reconstruction, which has been extracted from our theoretical basis. And in this table, we qualitatively assess the 10 cases we analyze through their process of development throughout the design studio to give relative correlational result of how the process is transformed and the degree of success and failure based on how their expression of the narrative is successfully transferred on all levels required in the problem solving. The same process has been implemented in Cycle 2, which was under the theme of reactionary architecture of reason. Also, this table showcases the 10 samples on which the qualitative correlational analysis has been implemented. In the case shown here, the student creates a museum of ancient Egyptian myths through reuniting, connecting, overlapping bonded divisions, and creating experiential spaces mimicking the myth as an abstract understanding. Also here, the table showcases the stages of conceptualizing the narrative into an architectural outcome for the Cycle 2 case study.
And the third cycle, under the title or the theme of the Center of Excellence, we wished to expand the vision of the studio into 20 students' outcomes, since this phase was more developed, and the experiential outcomes of the students were better documented and expressed through their outcomes. So here we can show more of the relation between the form and how this affects the internal experience, and related to the context and the outcomes of creating the narrative and translating the narrative into an architectural intervention. The Vortex materializing an intergenerational platform aimed to connect elderly, youth, and children in a collaborative hub through juxtaposition of memories and emergence of the roots and experiences to the community. And here also we can see the results of the qualitative assessment of the 20 case studies. The results of the analysis can be showcased into correlational diagrams for each cycle, and here it was for the phases of the story finding, storytelling, expanding, and processing and reconstruction for the first cycle. And as we can see, it's more of a flattened curve where variations are related to the personal expressions of the students, yet this methodology of teaching in the studio enabled both the tutors and the students to fully comprehend the spatial experience and experiential mode, and to live the narrative through a layer of mutual understanding, which was translated in that the outcomes were varying based on personal skills rather than their ability to reach or not to reach a concrete and solid outcome. Also, the same applied for the second cycle, as can be shown in this diagram. And with the expansion of the sample, we can also see that the maintenance of the success of the phases was deeply expressed, also varying based on very minor personal skills variations between the students themselves. While we aim to also correspond to the correlation between critical thinking and creative thinking as a realm or as a tool to assess the outcomes of narrative design studios, each cycle quantitatively was given the score based on the experience with the students, and whether and based on the jury also results and their knowledge of critical thinking aspects and creative thinking aspects, for example, contextual correspondence, the heritage, the material, climatic awareness, and etc. So we have created this correlational diagrams also to express the outcomes and the results of the three cycles. And here we can find the histogram of relevance between the three cycles based on creative thinking, problem-solving criteria, and critical thinking, problem-solving criteria. Finally, we concluded that this approach presented one successful example. Of course, there are several successful pedagogical approaches and methodologies in design studios. However, this step-by-step approach helps the students to create a self-exploration and to explore their potentials, and also to thoroughly go through an understanding of the theme, the site, and the needs. Then it help them also to gradually materialize their ideas and narrative expressions into their understanding of internal spaces, followed by the outer form, to help in materializing their thoughts and their narrative as if it is a scenery of a film into this architectural intervention. So it
manifested their understanding, and it resulted in elaborate and unique results, which were not repetitive or regenerated across the different cycles. Also, this exercise expands students' imaginative capacities, and it is usually one of the challenges which we faced was that the students usually needed other supportive disciplines to help them in their mental activity. So this can be one of the recommendations in our study to fill the gap between architectural knowledge and other disciplines to compensate for the visionary role of the architect. At the end, we would like to thank you and to summarize the process of the studio explored in this paper. First, we set the project constraints based on the context the studies required for the theme and site, and then generation of the idea, followed by exploring and writing and creation of concept statement, then summarization into keywords, concept modeling, then concept testing, and then going through the design development phase. Finally, the presentation of the illustrations through the 2D-dimensional drawings and the physical models and the 3-dimensional perspectives and internal space design. Thank you so much, and looking forward to having any questions you would like to present to us. Thank you. Thank you. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Thank you so much, and thank you for listening. If the audience would like to have any questions, we will have 10 minutes for discussion of the presented papers by Karen and Architect Hamdi and Dr. Ali and myself. So please just either raise your hand or just step into the discussion. And we have, of course, our moderator from ICCAUA. If you would like also to join the discussion, please go ahead, Roxana. I can't see any hands or any questions in the chat. Roxana, what do you think? Would we proceed to the other presentation? Oh, okay. Hello. Hello. Can you hear me now? Thank you. Okay. Please, I need some clarification on the first presentation about the architecture studio at the School of Architecture. The interaction and interaction, I didn't quite get that. Can you give us a little bit insight into that? Thank you. Hi, can you hear me okay? Yes, perfect. Okay, thank you. So, yeah, I was quite nervous about someone asking me this question because it is something I'm quite discovering just yet. So, when we understand the term of interaction, we are understanding that every element that is interacting with each other doesn't need the other one to exist. So when I discovered the new materialism theories, I discovered the word of entanglement. So when we think about interaction, we are understanding that every element that is
entangled with each other needs the other element as well to coexist. So, in a few words, when things are interacting with each other, they are all separated from each other. But when they are interacting, they are deeply connected to each other. So in the case of the research, for me, space and architectural pedagogy are interacting because they need each other really, really deeply to exist. So if I was understanding that pedagogy and architectural space were interacting only, they wouldn't be needing any of the other elements to coexist with each other. I don't know if I am answering your question. I hope I am. Yes, you are. Thank you so much. Because I'm working on place. Yes, and in place there are 3 components. So that would help me to approach that better. Thanks a lot. No worries. Thank you. Yeah. Thank you. Are there any other questions or comments or insights or reflections? Karen, you can also share the discussion, and of course, Architect Hamdi and our audience. Actually, I wanted to ask a question to both of you. Since I am just an early researcher, I wanted to ask both of you, why are you so interested in architectural pedagogy? It would be like kind of inspiring getting to know researchers that are deep into those topics. Actually, I'm an educator. I teach, and you need to my good luck that today I'm in a studio. That's why I have so much background, and there's an exhibit, and it's part of our culture. And actually, when you spend a lot of time with the students and you start exploring and just want to add on layers of investigation rather than just doing the same again and again and again. So you have to stand back a little bit and have a clear idea of what you have been doing and what you want to do next. And actually, for me, pedagogy is one step in forming our built environment, because those are the architects of the future, and they are the builders of tomorrow. So we have to start paying attention to what they go through to ensure that it's in their good side, and good side for everyone, of course. So that's from my own point of view. I don't know if Architect Hamdi is not here. So, okay, thank you. I think we can move to the second presentation. I think we can move to the second round of presentations and to share with the audience the next set. Sorry, just before you go on. Yes, of course, Ifola. I'm not sure if I'm pronouncing your name correctly. It's okay, Ifola, that's it. Yeah. Yes. Hello. Yes. It's still for the speaker that responded earlier. I want to get the name of that theory. Excuse me? Yes, regarding the question I asked earlier, I want to get the name of the theory that explains the concepts. The theory, yes, it's the narrative approach in design, in architectural design. No, oh, okay, I'm referring to the interaction and interaction piece. Yeah, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Yeah. Yeah. Hi, yes. So the theory that explains the concept of interaction, it's called agential realism, and the author is called Karen Barad. You can read something on year 2007 about interaction. If you want, I can write it in the chat. Would that be okay for you? Yes, I would appreciate that. Thanks a lot. No worries, thank you.
So I think we are ready to go to the other. Hello, audience of the 6th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism. Today, my colleagues Ahmed Al-Dusui, Ahmed Hussein, and myself, Munir Husseini, are introducing to you our paper with the title Exploring Inclusivity of Storytelling Museums in Cairo through Developing an Educational Adventure in the Built Environment. The purpose we wanted to explore this specific topic was that in Cairo, storytelling museums play a crucial role in preserving our memory, culture, and heritage values, and it was a great asset to get students introduced to through their learning journey in architecture, and not only to understand the physical setting of the museum, but also how it affects humanitarian aspects in architecture, and how to create spaces which are inclusive for various user groups. We started our adventure by exploring one of the newest museums in Cairo, NEMC, the National Museum of Egyptian Civilization, through a field trip to explore issues related to proxemics, spatial experience, user group analysis, understanding how to engage different users in the museum scenario, and how to understand and analyze the space they behold. Our main aim was to unveil the experiences witnessed by students in their attempts to explore how architectural design promotes the preservation of collective memory and address various user groups. And to achieve this, we selected a qualitative methodology to assess the theory bonding the spatial experience of the museum with the story it beholds through an adventures of exploration. The theoretical basis we chose was Ralph's understanding of the conception of place identity, which is composed of activities, physical setting, and meaning, and then adding on the social setting to the understanding of the collective place identity. Although museums might appear as a typology, which is not on a daily basis interaction typology, yet it was important to study how the museums affect psychologically and in terms of the first impression of the user experience and how it lasts, and what exactly the students can achieve through their Additionally, museums as a typology are not only non-profit organizations dedicated to conserving, researching, and exhibiting human heritage, but while also it plays a social role in connecting people to their past, and it creates more of a shared identity and collective memories, and actually they play a role in creating a community node and a communal center for different users, as we will see in our analysis. Thus, stories are the most fundamental way we learn. They teach without preaching, encourage both personal reflection and public discussion, and thus it was important to understand how humanitarian architecture can affect the design of museums. In our analysis, we targeted the pre-visit, the visit, and the after-visit sequence, and this will be shown in how the students reflected on their work in a video at the end of this presentation. This three-phase experience happened through three connected contexts: the personal, the social, and the physical, and also this was the basis of the analysis. The meaning of museum inclusivity, as it depends on the museum's ability to create a shared narrative within society at a time, and also the ability to redefine the narrative through time and generations to come. As to the materials and methods, we had 8 museums chosen by the students, and each museum was studied by different groups. So sometimes we have only one group studying a museum or 3 groups studying the same museum. The total number is shown, and each student group of students selected a main theme to adopt in their analysis. And they chose a title which mostly was the conclusion or the thoughts they grasped while they are conducting their research.
For understanding the spatial experience of the museum, the students created a sort of a journey diagram. For this case, we have here, it was the Kulthum Museum, which was for a very famous Egyptian singer, and how, and the students also explained how from the very start, the pre-visit entrance approach, and during their visit, they deconstructed the museum journey and to place the museum display and to reflect on how they felt and how they witnessed the experience itself through exposure or enclosure or dynamics or monotony and other different expressions. Another example was the panorama of 6th of October, which materialized or reserved the memory of the independence war of Sinai, and the students also deconstructed the spaces to explain how the spatial experience itself, devoid from the scenery or the displayed items, was in itself enriching to their journey and visit in the museum, starting from their entrance point until they reached the climax of the display and their way out of the museum. The last selected example for the spatial experience is the Museum of Geir Andersen, which was originally an old house which was readjusted or rehabilitated to a museum typology. And this showcased the collection of Geir Andersen, who was the owner of the house and had several collections from his trips all around the world. And in this case specifically, the experience was a dual experience, one of the old house typology and how it on itself preserves the memory of an era of medieval Cairo, and on the other side was the display of the museum of the collections in their various settings with the sentiments of space, scale, light, exposure, and so. It was also part of the learning experience to get exposed to proxemics and meanings. And for Kulthum Museum, some groups were interested more in quantitatively assessing proxemics and satisfaction, also meaning via interviews and questionnaires to different users. While in the case of the panorama, the students were more into behavioral mapping and observing how people interact in the space and where they gather and how they approach the display and how they interact with, as for children, how they interact with the displayed material. Or adults or workers, so also adding understanding of various user groups in their analysis. And according to the last case we have in this presentation of Geir Andersen, the students also, some groups blended the behavioral observation of human interaction in space with questionnaires and interviews of whether the users are provided with personal, intimate, shared spaces, and how their behavior is affected by the crowdedness or the width of the corridors and waiting areas to get into the different halls. While the study of the user groups, which was basically related to the inclusivity aspect and whether the museum is welcoming all types of users or different user groups are interested in spending time at the museum to explore and learn, quantitative analysis was conducted, and also observations helped in seeing how the different users and workers interact and their frequent visits to the place. For instance, as observed in this case, the museum was very crowded with different school trips with visitors and foreigners, and also the college students and students who were aiming to process scientific research or to know more about the memory of this space. And it ranged from kids to adults, and it acted more of a social recreational space. The same also was for Geir Andersen, where different users were engaged in activities, and some students used to always visit the place after their school time to play in the garden and to get engaged in the activities and the communal interactions occurring in the museum. Based on the analysis of the students during the whole term, we created a checkmark leveled
criteria for the 8 museums with scores based on the spatial experience rating, the achievement of personal space and achievement of meaning, the various user groups, attractions, and the activities, so that we can give a relative weight based on the analysis, observations, and the qualitative and quantitative material collected to understand the total inclusivity and the score of each museum, and this helped us in understanding where the museums are located in terms of their preparedness and how they the staff and the space and the activities allocated and its location in the community and how people interact into this museum. This helped us in creating a quartile diagram based on administrative awareness or administrative neglect, which plays a huge role in inclusivity. Also, whether the design was intended to create a narrative scenario for the museum display or the contrary. Accordingly, we managed to allocate the 8 museums based on the previous scoring and to observe some conclusions related to whether administrative awareness combined with the design intentional narrative qualities can help in the success of certain cases, or on the contrary, the neglect and the design problems can lead to deteriorated experiences, whether the museum itself and the display itself might be as rich or as competing and can offer a unique experience, and of course can be an addition in understanding and learning about the memory of the person or the place. And finally, we would like to thank you for your attention to our presentation and leave you with reflections from the students who were engaged in the course and their post-visit observations and how this affected their understanding to design issues in the course and afterward. Thank you. I think I would stop the share here because I'm exceeding the time, and Dr. Horash is going to share next those links so that you can have a better understanding of or review the whole work, so that I'm not taking much time for other presentations. So between the visual identity of graphic and interior design and the placemaking of interior spaces, prepared by Dr. Mansour and Dr. Basmagot. Introduction. The place arises because of the relationship between the elements of the surrounding natural and artificial environment, and to realize a place requires spatial boundaries and a visual identity that arises from the interaction of the individual with this environment. The aim of the study: to reach the principles of placemaking and the impact of the visual identity of interior and graphic design on interior spaces. The research problem: lack of clarity of interior and graphic design strategies that should be taken when designing the visual identity of interior spaces. The study followed a descriptive analytical approach by analyzing different models to achieve visual identity when making the place for the interior spaces. The result of the research: to develop strategies to design the visual identity of the different internal spaces derived from the surrounding environment, which achieves the manufacture of the place. Material and methods. The place definition is created by the relationship between natural and artificial surroundings and is revealed by the interrelationship between these elements. Since from the point of view of schools, the place is a part of a large ocean and can be managed in isolation, since it sees that the limits of knowledge help to sense space and to understand it as a place where it requires boundaries and knowledge identity that arises from an individual's interaction with the environment. Placemaking definition. Placemaking is the process of creating quality places that people want to live, work, play, and learn in. The spatial structure is divided to space structure,
physical and sensory components of space structure, conceptual structure, one of the most important pillars of building space as a reflection of human understanding of life, needs, and culture above all. The spatial structure is divided to conceptual structure and space structure. Graphic design is related to conceptual structure. Interior design is related to space structure. Placemaking dimensions. 1. Form, physical settings, design, environmental, architectural and design, access and linkages. 2. Activities sociability. 3. Images conceptions, sense of place, imageability. Visual identity. Everything that distinguishes one thing from another in a visual way, it is the result of distinguishing things for their origin related to meaning and expressing it in a visual form, and appears as a result of the combination between the logo and the other visual system consisting of typographic texts, colors, graphic elements, and images to form a unique message for an institution, company, or person. Identity stems from the individual's first according to his culture and the local environment surrounding him, and as a result of global development and the openness of the world to other cultures, identity has become from the identity of a local community with its own culture to gradually transform into an open virtual community, and the role of successful institutions come in dealing with multiple cultures and bridging the gap of individual identity. Visual identity elements: logo, color palette, shape, typography, imagery. Logo. The logo is the main element in the design of the visual identity. It plays a major role in establishing a communication channel between the consumer and the company that expresses it. In addition to the designer's friction with modern design trends that keep pace with the philosophy of the era and graphic art movements, and one of the conditions for the success of the logo in general is that it is simple, relevant, incorporated tradition, aimed to distinction, commit to memory, and focus on one thing. Categories: logo, logotype, lettermark, symbol, combination mark, emblem. Color palette. Color can be an effective tool in organizing and communicating information. It is easy to see how color organization can be applied practically in our daily lives. From organizing space by its psychological association, books by their covers, albums by tonality, and wardrobes by seasonal palettes, color can help us find a sense of symmetry and exactly what we are looking for. Use color in interiors to open space or to create visually sectioned off areas without walls or dividers. Color palette divided into primary, secondary, tertiary. Typography. Type is everywhere. It is on almost everything we buy, on the pages of books and magazines, on walls, floors, and street signs. There are many typeface varieties, and each possesses a distinct personality. Some typefaces are formal and convey a sense of authority, while others are more relaxed and appear to be less structured. Typeface usage can therefore tell a reader as much about the originator of the communication as the message itself. Imagery is a visual representation of items, people, scenery, and ideas through photos, illustrations, drawings, and graphics, which helps communicate information quicker than text. In fact, studies show the human brain responds to visuals 60,000 times faster than the written word. Imagery categories: illustration, photography, drawing, graphics. Shapes, pattern. It can be very effective to borrow shapes from a graphic identity to create program elements. Shapes that echo the logo, squares for a squarish logo, circles for a circular logo, etc. can be used to create pattern or texture. These elements not only are useful in making the look of the program more cohesive,
Buzzer also can help make the graphic identity more meaningful and memorable. More information is conveyed as program designers translate a graphic identity into physical spaces, allowing for layers of meaning to enrich the identity program. Consistent use of these shape elements will remind the viewer of the logo without being redundant. Case study: ConocoPhillips. Conceptual structure. First, logo. Logo history of ConocoPhillips Company. The history of the logo of this institution dates back to 1930, when more than one startup institution merged together to merge more than one logo, different in shape, common in colors, to produce the company's final logo in 2002, which is illustrated by the sequence mentioned in the corresponding figure. And the final logo relied on logo type to represent names the companies that control the mark. In addition to the red triangle mark as was formed as a result of the evolution of the triangle shape present in the companies in the past to become in this form recently. Logo components. Minimum clear space for signage. Second, colors. Color palette. Third, typography. Primary typeface. Myriad Pro, the ConocoPhillips primary font family. Myriad Pro was selected because of its legibility and adaptability to a wide range of materials. PC system typeface. Calibri for Microsoft Office and desktop applications. We use Calibri light, regular, and bold for online applications. When possible, use web version of Myriad Pro. Fourth, pattern. Fifth, imagery. Space structure. First, logo application, interior plus exterior. Logo applications as interior element. Exterior logo. Logo application in exterior. Second, colors application in interior. Colors application in interior spaces. Third, material application. Fourth, pattern. Pattern application in interior spaces. Fifth, imagery. Imagery application floor-to-ceiling panels. Integrity between color and imagery in interior spaces. The elements of the interior spaces emphasizing the placemaking using the logo, color, pattern, imagery, and typography in order to preserve the identity of the company. It was confirmed through the design of walls, partitions, floors, ceilings, light units, furniture, and pergola, as shown in the attached pictures. Discussion. Through the previous study, it was concluded that the process of making a place takes place through several stages. The first stage is to do a comprehensive study on the place and to reach the idea of identity. The second stage. Through the first stage, a work strategy is implemented aimed at creating a place, which in turn is divided into 1. Space structure, environmental, architectural, and design, axes and linkages. 2. Conceptual structure, logo, color, palette, shapes, typography, imagery. The third stage, by using the elements of the second stage and merging them, the design of the visual identity is reached, represented in the interior design of the place as one of the elements of the touch point of communication between the institution and the public. Conclusions of the research. Develop strategies to design the visual identity of the different internal spaces derived from the surrounding environment, which achieves the manufacture of the place, and this comes through the integration of interior design strategies and graphic design.
Strategically incorporating graphic design elements into interior design, spaces can communicate purpose, create meaningful experiences, and establish a strong identity, highlighting the importance of considering visual identity as a key factor in the design process. Thanks for listening. Thank you so much, and I have to stop the share and move. Thank you, Dr. Maha, and we have to move to the next presentation. Hello and welcome. I am Baharak Tuna, and today I'm going to present our paper entitled Crafting Construction Thinking, an action-based approach to course redevelopment. Construction courses are essential to architectural education, but as our contemporary world highlights the socio-political role of architecture, it hinders the inherent significance of technical knowledge. After Carpenter noted the criticism for students' inability to deal with pragmatic things in 1987, today there are growing complaints about the lack of technical and practical knowledge of graduates. As instructors of construction courses, our experience has shown that students commonly struggle with grasping construction knowledge, let alone appropriated for design work. Consequently, we developed the hypothesis that an experiential facilitation approach that engages students with multiple learning modes has the potential to enable that access. To evaluate our hypothesis and redevelop our courses, we design action research to reflect on the effects of our approach. In architecture schools in Turkey, construction education has two parts. The instructor gives theoretical knowledge, and in the second part, students apply this knowledge. The connection between theoretical and practical knowledge mainly depends on the representational realm of technical drawing. A literature reviewer on the teaching of construction in architectural schools in Turkey told us that we were dealing with a more limited amount of time and methods and earlier level students. When technical drawing is both a learning tool and a learned tool, especially for first-year students, it becomes a problem. Thus, there's a need for other means of practice. The dominance of technical drawing follows the split between design and construction and ontology and representation. Today, in both education and professional practice, architectural work is designed and fully developed in a representative realm. The application follows after design. This puts a great distance between the designer and the building. In 1987, Carpenter highlighted this distance between design and construction that starts in architectural education and continues in professional practice. In his story, Alberto was the first to separate the intellectual task of design from the craftsmanship of construction. In this way, image became the architect's task. The distance between design in the representational realm and construction as application is overcome in the design-build approach. Along these lines, Carpenter introduced the idea of building as a learning tool in construction studios to grasp the connection between thinking and making. Carpenter's view further suggests an experiential learning approach which emphasizes learning by doing. It merges ontology and representation as well as mind and body. We derive from this idea and we further contribute to the literature by studying how construction learning occurs. We designed this study as action research for course redevelopment. Action research is widely used in education to develop pedagogical practices. Ontologically, it deals with dynamic and human-modified reality situations. Epistemologically, action researchers see knowledge as a living process. Action research operates as a spiral of cycles of planning, acting, observing, and reflecting. In this cycle, we gathered data through observations, interviews, and surveys while teaching construction courses and analyze these data thematically. Thematic analysis aims to identify patterns in the data that are important or interesting, and we go through 6 phases of getting familiar with the data, generating initial codes, searching for themes, reviewing themes, defining and naming themes, and producing the report. After we follow 6 steps separately for both datasets from our courses, we created a unified narrative of findings. The themes guide the next cycle of planning for our courses. When I joined the department in spring 2021, I started to teach the construction course along with other instructors who had the same educational background with each other.
At the same time, the teaching methods of the construction courses follow the lecturing and drafting. In fall 2021, I did a pilot study in the course to introduce teamwork model making and hands-on engagement with materials and methods after the inspiring pedagogical studies by Lisa Huang from the University of Florida. Having observed students' increased interest, I presented the course outcomes to my colleagues, and consequently, we introduced model making more systematically to the course. In fall 2022, we replanned all construction courses to facilitate experiential learning and introduce multiple representation methods. We revised the order of course content relative to theoretical lessons, application methods, and evaluation approach. We balanced the weight of lecturing, drafting, model making, and building to merge the ontology and representation of the building, and we fostered the potential benefits of individual, group, and collective work. Construction course content remains similar. However, we include various methods of instruction. Besides lecturing and drafting, we include model making, building workshops, visiting firm seminars. Students work individually on drafting, in pairs for model making, and collectively for building workshops. I observed the learning environment and created 2 surveys to compare student responses to different methods. The midterm survey asked to rate the method's efficiency in fostering access to construction knowledge. The final survey asked similar questions in more detail to allow more nuanced responses. In both surveys, ask students to rate each instruction method and between 1 and 10. 1 is the least efficient and 10 is the most efficient. The survey helped to establish initial observations and generate interview content for qualitative analysis. A semi-structured interview took place at the end of the semester after the final exam. I interviewed 6 students with various grades and I asked, what have you learned from this course? Which topics did you learn best? Which methods of the course were liberating or challenging? I recorded the answers and transcribed them later. To measure the success of the experiential learning approach, I compared students' drawings to previous semesters. Furthermore, I did a thematic analysis of interview content to find out the essential themes of student experiences in accessing construction knowledge. Similarly, in the construction project, the course content remained the same. Theoretical lectures were supported by digital presentations, videos, and drawing on the board. Application entailed technical drawings, 3D modeling, model making, and building workshops. In the course, Kara, my co-author, made observations and created 3 surveys. She conducted the first survey after timber slab building workshop. She asked students how many times they took this course and whether the workshop helped them to understand the subject, and if they could explain the basic principles of timber slabs with sketches. She conducted the second survey after the roof building workshop. She asked students to rate the teaching methods of the course. She also asked the students to explain the basic principles of timber frame roof with sketches. In the last survey, she asked the students what they had most difficulty with, how the instruction methods contribute to their learning. She compared course outputs to previous semesters and conducted a thematic analysis of surveys. Results show a radical improvement in student work in the construction course. Success rate of the course was higher than the previous semesters. The midterm survey results highlight student preference for building, teamwork, modeling, individual critiques, collaboration, and collective discussions. The final survey results highlight student preference for studying existing construction drawings, individual critiques, building workshops, visiting firm seminars, drawing, model making, or building, peer learning, and learning from our everyday environment. The interview content will be presented in a unified narrative format in the discussions. In the construction project, most of the class consisted of students who had already taken this course twice or more. Taking the course several times and failing made the students disinterested. Working with multiple methods increased students' motivation and enabled them to stay in the course. Second survey shows that model making, building workshops, and individual critiques of their work help students to access construction knowledge. The thematic analysis of the data will be presented in the discussions. The content of the interviews and surveys majorly communicates what and how students comprehended and what was challenging, but a positive learning experience outweighs the challenges. We identified one of the themes as it was like cooking, revelation of immediacy and ordinariness. In construction courses, the students are called to imagine representation of things. The representation makes things very far away, hindering their immediate and everyday being. The construction activities happen somewhere far away from the students, and these activities are inaccessible in their minds. However, when building hands-on, they engage with tools, materials, sizes, measurements, and details, overcoming the impenetrable distance to the construction world. Along these lines, the students repeatedly refer to the liberating effect of casting concrete, framing a room, when those became everyday activities like cooking. Pouring concrete liberated me, and I will never forget that day. We all got our cement there. We mixed it all together. Oh, let's put some water. It was like cooking.
I didn't feel far away, frankly, dealing with concrete. We identified another theme as that gap between the purlin and the wall, illumination of unnoticed details. The building workshops allowed students to look closer at the objects of representation. Building the roof frame allowed them to pay attention to the joints and measurements. I quote one of the students. When I placed the purlins, I didn't pay attention to the small details like I had to leave a gap between purlin and the wall. I drew them last term. I understood it much more easily when I had the 1/1 application. Actually, I couldn't think much in my mind about how the rafters would be placed or how much I could leave the gaps. I am much more comfortable now. Another theme was, yes, it is all the same thing, revelation of the cross-referential world of construction drawings. Cross-referentiality is hard for more students to grasp. The switching among multiple media of practice enabled students to comprehend this basic concept of the construction realm. Another theme that came out was internalizing knowledge. Construction courses, in addition to giving basic building information, also focus on identifying and responding to the problems of the building. At this point, the internalization of knowledge is significant to find answers to changing problems. After the timber slab and roof workshops, the students were asked about the application's contribution to their learning. They stated that they found the workshop practices positive regarding memorability, that is the internalization of knowledge. It is visible that these experiences gave students a radical improvement in their understanding and internalization of construction knowledge because they could communicate this knowledge in sketches. And the last thing that came out was learning by enjoying. This action research has found that applying knowledge through maintaining the diversity of representation results in enhanced learning in construction courses. Retrieving experiential themes as an ongoing process allows us to reflect on and replan the instruction of construction courses. This study contributes to designing and teaching of construction courses. And this is our reference list. And I need to acknowledge that this work was supported by YTB University within the scope of YTB University research projects and scientific activities of YTB University with this project number. Thank you very much, and I'll see you in the questions. Thank you so much. So last but not least, we have architecture as images. Share. Okay. Good day, everyone. Today, I'm going to talk about my research titled Architecture as Image using college as space construction method. We started this research based on our interest in how we see things called as representation. From what we learned from the Society of the Spectacle by Gidibo, we can see the gap between reality and imagination. Modernization shapes our mind to become homogeneous when we see our needs. This made our society lose the true identity of their self. We focus on seeing architecture from how it is represented. The thing that we see is how the architecture appears as representation, or we call it as image. This manifesto then led the situationist movement as a movement that shaped representation with a more deeper meaning. Sadler said that this creates a representation based on everydayness and natural human movement. This then led to the projects with a new form of representation presenting the everydayness we live in. Archigram shows that the image is a representation of two-dimensional artwork image that form narrative meaning as representative of the society's identity. It said that architectural drawing has a meaning of ethics and aesthetic, to connect the dynamic process of design to achieve visibility as its representation. Those images come in the form of collage drawing. We see collage drawing as a method to dismantle the spatial richness behind it. Based on the explanation by Palasma, collage drawing is a two-dimensional image being juxtaposed part to other image, forming a narrative representation. This analysis was done through 3 projects by Archigram with Instant City and Tune in City, and Spur Studio with the new domestic landscape. Through this, we see the process of forming a collage drawing that goes through 4 main steps, which is
First, fragment selection. Second, scale setting. And third, layer juxtaposing that automatically set the focus to define which one is foreground and others are background. The first project we analyze is Instant City. Instant City has the narrative of removing the boredom in the village and bring the city to the village. This is achieved through the fourth step. The first step to form a collage drawing, as I mentioned before, is to see how the creator select the fragment image. At this project, we can see that there is three types of fragment. The first one is fragment photo, second text, and the last is the fragment sketch. Sketch fragment is made particularly for this collage drawing, while the photo fragment is come from existing photo. They show the meaning of each fragment as a single part and how the meaning is transforming into other narrative when they are being juxtaposed to each other. The second step is to determine how big is the fragment need to be defined. There are two ways to see the scale of each fragment. The first one is to see it in a projective view, and the other is to see it in a perspective view. We can see in this analysis there are the size of fragment that there is big, medium, and small. We can see that the fragment sketch is the biggest size found in this composition, and it tells about how Archigram is trying to solve the boredom with those technologies. Even though human that found as the reason why this narrative is made not having the largest size, but its position as the frontest layer give it a meaning of its importance. After the fragment and the scale are set, these fragments are layered. Each position of the layering shows actual meaning. We can see that the first step is to put the layer of fragment sketch first and then is tagged to the front and so on. We can see that the frontest layer comes as the primary context of the narrative that is trying to be created. Every time a layer is added, it emphasizes the meaning from the layer added before. The contrasting part is when the part kit seems like just a bunch of random tools, but no, when it juxtaposed to human, it creates meaning as the reason behind the people's smiles and happiness. We can find that there is a fragment sketch and photos are being juxtaposed to a fragment sketch. As we can see, the human as single image has their characteristic to show particular meaning. When we see it as a single image, it only seen as a random human, but when the other fragments, such as the sketch fragment with the part kit and everything edited behind it, it tells the story behind why those people are having fun. The frame part as text emphasizing the narrative and make it more viable to create a representation of the technology effects in a village. Then we can tell that the first and second layer became the foreground because when the third layer are blurred, the object is defined. It's still able to bring the narrative of the story even though it's still incomplete. And the third layer become the background because it's only defined as a situation only without no clear narrative. Tune in City is the second project we analyzed that has narrative meaning to criticize the stuck development in the suburban with the monotonous architecture. Different from the Instant City, Tune in City, we see there are only two types of fragment because there is no fragment text in this drawing. The way to see the scale is the same with Instant City, but the differences is we found on Tune in City, they have a specific difference when it position. Some layers fall in the front than the other fragment. The human fragment is shown to be the most important thing because of its position in the very front and position far away from the other fragment. The first layer added in this drawing is the old vernacular layer as the critics of existing condition. Then it juxtaposed by the part kit layer to create a shifting meaning into the new vernacular. Then the layer added is the human fragment to emphasize why those new vernacular are made. In this step, we can see two types of juxtaposition. The first one is juxtaposition fragment sketch to photo and fragment photo to photo. And the second one is juxtaposing the big scale and small scale. When we see each fragment, it represents of each position in the narrative. We can see the singular meaning are transformed into the narrative when we see those fragments being juxtaposed to each other and seen as a whole. The new vernacular is seen after the existing vernacular is tuned up by using the part kits on its surrounding. It shows that the people fragment is the foreground of this image. The old vernacular and the part kits is seen as one layer, so they become the background situation behind the people fragment together as one. The last project is the new domestic landscape. Super Studio with the new domestic landscape are proposed the narrative of the most minimal and neutral space or backdrop for human activity.
In the fragment selection, there is found grid as a special characteristic of Super Studio drawing. There are type of fragment, but the fragment sketch only exists in the form of grid. In this project, we group the size of each fragment in the same way as the two previous projects. The small size comes as an object. The first layer set in this image is the layer of the skies and grid. Then the second one and third layer juxtapose the skies and grid, as the first layer above is the skies image. This juxtapose process gives a different meaning that modernization, represented by the sky and grid, now has another meaning that human seems hopeless in the middle of nowhere with no interaction. In this project, there is some fragment that looks like one when actually it was a different layer, because when we see it as a single part, it has a different meaning. The land with the object and the skies with the grid become one layer at the end. There is only one person in this illustration with no interaction doing the everyday activities in the middle of nowhere, that representation by skies and grid. And grid just means grid when seen as a single part. But when we see the grid at the top of the skies, it shapes the meaning of the homogenization of modernization. That the front layers comes up as the foreground and the back layer as the background. The human and its activity seems as the object, and the open skies with its grids as some random situation. We can imply from the analysis that the step of doing the collage method is formed. We can conclude that the first step is to determine all the fragments, and the second step is to set the size of each fragment, then juxtapose the fragment to create new meaning and see the fragment not as a single fragment anymore, but to see it as the whole picture. And it automatically shapes it as the foreground and background of the image to see the focus of the final collage image. The final narrative is now represented through the final collage image. This collage method shaping the narrative can imply to see how architecture comes as the collage image. We can see fragment, layer, scale, and focus in three-dimensional architecture, buildings, and function of the architecture as the tool to communicate the narrative. This emphasizes that seeing the architecture as a whole will shape the whole different meaning rather than seeing it in a part one by one. Thank you. I hope to see you again in other opportunities. Thank you so much for a very interesting presentation. And again, we would like to listen to any questions or any reflections from the audience or the presenters, if they would like to raise questions about the presentations or any thoughts. Please just either raise your hand or step into the discussion. Actually, the presentations are very interesting, and they show the breadth of knowledge which can be explored in pedagogy and architecture education. And it was a pleasure to have all those thoughts of courses from all over the world and to learn new experiences. Dr. Roxana, would you like to add something? Excuse me? Yes. Can I ask something about the latest presentation, please? Sure, please go ahead. Mrs. Filitia, I want to ask you something about the research that you are doing regarding the image of the architecture that you are composing. What will be the final form of the architecture that you are composing and researching? It will be just the skin or the facade, or it will contain something inside? Thank you. Okay, thank you. So I can answer it immediately or how? You do as you like. You do as you like. Okay.
Okay, so it's an interesting question. Rizky, thank you for the question. Actually, it needed more analysis to actually define what is the architecture going to be made with the college as representation to use in a building. But to see architecture as the representation, in example, if we see the building, we can see the agenda of any architecture, but we see it in the form of its facade. So we can conclude that the facade itself is as the college image. So we try to read the narrative behind any facade architecture to see what that building trying to tell. In example, if we see the green building, we can see the trees or some others grains fragment is only as something or as a fragment to tell the green building, but it's not really mean the green as itself, but we can see the layering in the building to see what the architecture building try to give the narration of the concept of the building itself. I hope it's answer. Yeah, it's kind of interesting approach actually. Thank you. Thank you, Muhammad. Would anyone else like to ask a question or share reflections with the presenters? I think this takes our session today to an end. I was delighted to be with you, and I'm sorry for any lags or communication issues, but it was really a pleasure, and amazing presentations with very insightful outcomes, and we hope all this is for the best of architecture pedagogy and education. Thank you, everyone, and see you again in another session or perhaps in person. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.
Hello, my name is Mariam Iranfar. I am the moderator. Dr. Durawari, are you here? Yes, Professor, I'm here. Do you agree we can start the session? Yes, of course. Okay. Do you want to share the presentation yourself, or I should start to play the presentations? I already have them queued up, so if you don't mind, I can present. Okay, so you start with the first presentation is belong to It's my paper. yours. Yeah, it is yours. Okay, we will hear the presentation. All right. Hello, my name is Anupam. Audible, everybody can hear this? Yes. Yes. Yes, we are hearing. The topic of my research is evaluating the role of city improvement trusts or boards in shaping salutogenic character of urban areas, a case of Bangalore city. My co-author is Dr. Molisa Bharadwaj, and we are the faculty at the School of Architecture and Ramaya Institute of Technology, Bengaluru. Doctor, excuse me, it is not clear. The presentation is not clear. Yeah. Yeah, it is not clear, the presentation. Let me try once more. Better? Yeah, yes, it is better now. Okay. Overview of our research paper. I'll start with the background, introduce the literature case studies, define the problem. For our data analysis, we have chosen a case study methodology. We have identified 3 neighborhoods in Bangalore city for our analysis. After this analysis, we'll provide a discussion with inferences and a conclusion. Let us understand the origin of the City Improvement Trust in India. We are all aware that India has been under the British colonial rule for 200 odd years. Now, what was the purpose of establishing the City Improvement Trust? In 1898, the bubonic plague struck Mumbai, killing close to 10% of its population. The British colonial regime at that time established the CITBs to be a response to the problems caused by the plague, where these CITBs became a forerunner for similar bodies across India under colonialism. Doctor, again, it is not clear. If you want, I can share to see if it is. Go ahead. Yeah, if it is the problem of the sharing, or I will share now. Yeah, please go ahead. Please, if it is not clear, just let me know. Now I share. Do you see? Yes. Okay. The title of my research paper is Evaluating the Role of City Improvement Trusts or Boards in Shaping Salutogenic Character of Urban Areas, a case of Bangalore city. My co-author is Dr. Molisa Bharadwaj, and we are the faculty at the School of Architecture and Ramaya Institute of Technology, Bengaluru. I'll provide a brief overview of our research paper. I'll start with the background, introduce the literature case studies, define the problem. For our data analysis, we have chosen a case study methodology. We have identified 3 neighborhoods in Bangalore city for our analysis. After this analysis, we'll provide a discussion with inferences and a conclusion.
Let us understand the origin of the City Improvement Trust in India. We are all aware that India has been under the British colonial rule for 200 odd years. Now, what was the purpose of establishing the City Improvement Trust? In 1898, the bubonic plague struck Mumbai, killing close to 10% of its population. The British colonial regime at that time established the CITBs to be a response to the problems caused by the plague, where these CITBs became a forerunner for similar bodies across India under colonial rule. The trust was endowed with the responsibility of eminent domain powers that enabled it to destroy and improve slums that had cropped up in the native areas of Mumbai. The British government believed that if the overcrowded and unsanitary living conditions were improved, the threat of the outbreak of such diseases would be prevented. Can you mute? It also tasked the CITBs with creating new streets, decongesting crowded localities, reclaiming land for urban expansion, and constructing housing for low-income residents. Evolution of the City Improvement Trust over time. In 1898 was the very first inception in Mumbai, upon which, close to independence in 1945, the City Improvement Trust came to Bangalore, and in 1976, the City Improvement Trust took on a different connotation and renamed itself the Bangalore Redevelopment Authority, which is currently functioning at full capacity. Another word in our title called salatogenesis needs a little bit of explanation. Salatogenesis is nothing but the study of the origin of health that focuses on the factors that support human health and well-being and not focus on the factors that actually cause the diseases. In the public realm, salatogenesis can be explained by the life experiences that help shape one's sense of coherence. Under salatogenic design, we can talk about how wayfinding through different design elements, understandable, manageable, and meaningful elements constitute great design. And under the umbrella of salatogenic urban planning, the experiences of good health depends on the interplay between environmental resources and the individual sense of coherence. Salatogenic theory was coined by Aaron Antovsky in 1987. He argues that there are just three basic principles that help contribute towards public health and public sense of safety. These three are comprehensibility, manageability, and meaningfulness. Comprehensibility is nothing but the sense of coherence is fostered by people's ability to comprehend the built environment. Manageability is nothing but the ability to be effective and manage tasks effectively. And meaningfulness is nothing but find meaning from external stimuli and exposure from their built environment. What is the problem with the CITBs? The CITBs work off of three premises, which is improve and develop, rehabilitate, and to plan ahead. Is it okay now? Yes. Okay, we will continue. Our study identifies that the CITBs need to be closely studied to understand if they are actually contributing to public health. To establish a context, Bangalore is located in the southern region of India. It is a populous city with close to 13.6 million people, with an area of nearly 741 kilometers square.
It is the IT capital of India, also called the Silicon capital of India. It has a population density of 4,381 people per kilometer. We can clearly notice the population trends in the last 60 years. In the early 1970s, there were just 1.7 million people in Bangalore, whereas today in 2020, 13.6 million in 2023. It's the current population of the city. Our case studies used a matrix where we identified 7 different points which we would use to evaluate each of the neighborhoods identified in our case studies. Land acquisition being the first one, development of public infrastructure, roads, parks, libraries, layout of roads, their widths, the pedestrian path, and their perception of safety being the second. Impact of building bylaws, for example, the height of the buildings, the color, texture, regulated by law. What are the kind of sanitation facilities available? For example, water management facilities, sewer drains, rainwater drains, etc. The last 3 principles came directly from Arid's theory of salatogenesis, where we understand how sense of coherence is established through street layouts, a sense of manageability using the Gedison triad theory, where people, place, and work are studied. And the last one being, how is a sense of meaningfulness created in terms of fostering social capital? Our very first case study 1 and case study 2, will be discussed in conjunction because they are neighborhoods that are relatively close to each other, evident here. So this is case study 1, where you see the radial pattern of planning. All the yellow blocks represent the dwelling units. All the green blocks represent the open spaces, public areas, parks. The red spaces are the semi-public and the public gathering areas like libraries, etc. All the blue strips represent the commercial spots concentrated in the neighborhood. Our first case study was the radially planned neighborhood. And the second case study is this line park, where there is a T-shaped line park running throughout the neighborhood. So these 2 neighborhoods, when studied in conjunction, it became evident that they are very good examples of trying to foster a sense of community or social capital. By having these parks adjacent or opposite to dwelling units, it was found that people found a greater sense of community by means of interaction. People go for a walk, they run into each other, they become friends, and thereby develop close social bonds, increasing social capital. Arterial roads are located in the community, where communication with the major streets, contact with major arterials becomes relatively faster. People moving in and out of neighborhoods for work purposes can easily find various facilities like shopping malls, grocery stores, etc. on their way back home. So it becomes easy to manage their lifestyle. Lastly, the gridiron pattern of organizing these neighborhoods made it easier for people to have a sense of comprehensibility in their neighborhood. Therefore, they were better at managing tasks, more effective. The next neighborhood we looked at was Koramangala, again developed in the early 1930s. Similar gridiron pattern with rows and rows of blue spots which represent commercial strips. So here we can clearly identify that along the major arterial roads are the commercial strips, and the smaller gridiron patterns housed the dwelling units. We can also identify a whole bunch of public parks as well as public spaces such as libraries, community centers where the community had the opportunity to come together and increase their social capital. Discussion. City improvement trusts have their genesis in the colonial period. The first CITV came up around the time when urban metropolitans were facing the pandemic situations like the Bombay plague in 1898.
The trust of the board was designed to include people from the city. The constitution of these boards was people participation in nature and local in character. The CITBs were dedicated to improve the quality of life in the city. The major aspects it attended were sanitation, planning residential layouts, road widening, public infrastructure such as parks and open spaces. It is noted through the study that the areas developed through the CITs have continued to perform over a period of 50 years without creating any issues related to urbanization. They also maintain a strong sense of identity and character, and they have continued to perform compared to the unplanned layout, which have been absorbed by the rapid urbanization in cities like Bombay and Bangalore. The purview of their work enables these bodies to undertake work outside the limits of the local authority, example, land acquisition. These bodies are instrumental in salutagenically and systematically developing urban areas. I'd like to take a moment to thank Alanya University, Chairman of the conference, Dr. Hauraksh, and our principal, Dr. Enviana Naidu, MSRIT Bangalore, for their continued support. I'd like to end on a comical note. Thank you. Hi everyone, my name is Ekaneme Williams, a master's student from Guinea American University. Thank you, Doctor. Shall we move to the next presentation? Yes, of course. The next presentation is Professor Anna Trastiano. Is she available here? Dr. Anna? I don't see the name in the participants, so we will move to the third presentation in this case. Dr. Lamia Yulmi and Youssef Lazri, if I pronounce it well. Is they are here? No? Can you see in the participant the name? No. No. So they are not here also. The last one is Ahmad Muhammad Ahmad. Ibrahim Enuwa. Are they here? No. I see Dr. Giovanna Ferro-Mosca is here. Can you please respond? Yes, Dr. Giovanna Framassa is here. Good afternoon. Yes, I'm here. Okay, so we can share your presentation now. Yes. I do to share or you? Yes, I will share now. Yeah. Just one moment. Excuse me. Yeah. Presentation, video presentation on PPT presentation. Sorry. I do presentation the video or the PPT PowerPoint. No, I will present the presentation within the link you sent us before. I will present it now. Sorry, I have a problem to the audio. Excuse me. Sorry. 1 minute. Now it is okay? This is the presentation? Hi, I'm Giovanna Ferro-Mosca, PhD student in Okay, we will present this.
Planning at Federico II in Naples, Italy. The research I'm going to illustrate is the result of a broader work by a group of researchers coordinated by Professor Anna Terracciano. The proposed research aims to show how it is possible to produce integrated risk maps for an extremely vulnerable territory such as the territory of Messina in Italy, both from a geomorphological and an environmental and socioeconomic point of view, and how these integrated risk maps can provide the right knowledge base within an urban plan drafting process to guide the development of mitigation and adaptation strategies. The research still in progress was built on data gathering and processing with GIS tools. These databases allowed interpretative readings about vulnerabilities in the territory in question, preparatory to the development of an integrated risk map. This map was used to develop a development strategy composite of project action aimed at risk mitigation and adaptation during the planning phase. Below, I will illustrate the main characteristics of the territory of Messina, which are the most relevant vulnerabilities and risks are, how the reading of the integrated risk map was developed, and what strategies the preliminary urban plan drafted in 2018 consists of. Messina is a medium-sized city in southern Italy that covers a very large area of 211 square kilometers and has a population of about 240,000 inhabitants. It overlooks the homonymous strait that separates Sicily from Calabria and is bounded by two seas, the Tyrrhenian and the Ionian. This geographical position gives Messina specific morphological and climatic characteristics. Messina is characterized by a marked morphology that gives the city the peculiarity of being a seaside town, but with a predominant mountains component. In fact, the mountain reliefs create a dense hydrographic network characterized by torrential watercourses, which over the last century have been brutally rectified, tombed, and engulfed by a controlled urban expansion. Following the strong earthquake that struck this area in 1908, spontaneous and unregulated process of reconstruction and reurbanization developed, generating a widespread housing shortage that still persists today and that has consumed hogmoth on land. The city has also been affected by phenomena of industrial decommissioning and abandonment of vast agricultural areas, mostly terraced, which contribute to delineating conditions of instability and vulnerability. The research illustrates that it is possible to identify vulnerability factors common to urbanized areas worldwide. These areas can be categorized into anthropogenic and natural, although it is known that the human component is implicit in the very concept of risk. Mainly, reference is made to the devastating outcomes of the process of decommissioning of productive areas, uncontrolled urbanization process, and the resulting highland consumption, the outcomes of overexploitation of resources, air, water, and soil pollution, and hydro and morphological vulnerabilities. For all these vulnerability components and many more, climate change can be considered a meta risk. Just as for all the worst urbanized areas, the main vulnerability factors have been identified and studied for the city of Messina in order to better understand all the ongoing dynamics and to have a constantly up-to-date knowledge base to support the process of drafting urban plans. Due to the presence of this multiplicity of risks, Messina was chosen as a paradigmatic case in order to launch a nationwide experimentation. Through an agreement between the Struttura di Missione Casa Italia of the Presidency
of the Council of Ministers, the municipality and the National Institute of Urban Planning, an action plan for Messina was drawn up in 2018, based on virtuous adaptation to risk conditions. The map of risks of natural origin includes those arising from water and coastal erosion networks, those arising from the shape and the composition of soils, and those arising from the morphology of the land. On the other hand, the map of risks of ecological environmental nature includes risks arising from malfunctioning of the water cycle and the waste cycle, and from improper land uses that generate areas of abandonment, waste, and environmental degradation. Risks of economic social nature on the other hand are all those that concern the end of production cycles, decreases of the housing cycle and related services, such as the failure to build public facilities and critical aspects of the infrastructure system. Various interpretative readings have been developed for the drafting of the new urban plan, and the integrated risk map is precisely the file that we have focused on in this research. In most of the territorial and urban planning tools in force in Italy today, there are separate readings of these issues, and as a result, isolated solutions are proposed for each problem. For Messina's general urban plan, an integrated reading of vulnerabilities is experimented. A particularly critical picture does emerge. A large part of the Messina's territory is subject to 2 or more risks at the same time, which means that there are very complex situations requiring equally complex solutions. A first hypothesis of a multi-axis matrix was constructed with the geomorphological risks, through which it was possible to identify the areas and buildings most affected. The building stock subject to multi-hazard is 4% of the total corresponding to 2,644,000 cubic meters. In the urban plan, it is assumed that these buildings can be relocated to non-risk areas and that the free areas are redeveloped and renovated. Based on the integrated analysis conducted, 3 LED projects were developed on which the overall strategies were then developed. The strategic framework aims to provide an overall framework of mitigation and adaptation action for the territory of Messina, which will then have to be taken up and implemented through detailed operational plans. A very rich abacus of action is provided. Specifically, we pay attention to all those concerning the protection of biodiversity and those for better water management. Along the Messina waterfront, recurring landscape have been identified, recognizable by similar characteristics. For each of these, a design scenario has been developed. In the first one, we see a stretch of the southern coast where the mouth of one of the streams with the greatest flow is located. The renaturalization of the banks and the nourishment of the heavily eroded stretch of coastline is planned. In the second scenario, where we are in Capo Peloro Lake area affected by low-density urbanization, planned action are aimed at beach nourishment of the lake shoreline and phytopurification of the artificial mouth that connects the lake to the sea. The third scenario concerns a stretch of the Tyrrhenian coast, again near the mouth of a stream. Here, proposed action are aimed at recycling rainwater, naturally enriching the coast, and renaturalizing small areas within the existing urban fabric. The research is currently being updated because the new urban plan is being worked on. Therefore, further research will be necessary to refine the techniques of integrated risk interpretation. And thanks for your attention.
Dr. Doravari? Yes, I'm here. If you don't mind, we will move to the next presentation for Professor Youssef Lazri and Lamia Liulmi. They are here? Are they here? I don't see them. No, I don't as well. Yeah. Okay. So, Ahmad, Muhammad, Ahmad, they are not here as well. Yeah. Yeah. Okay. This is the time. In this case, it is the round. It is belong to you. It is questions and answer. We will move to this part. You're welcome to type your questions in the chat, or you can ask us. Nobody has any question? In this case, we have to start with the second part of the presentation. Yeah. But it is already very early to start. Maybe they are not here as well because their presentation is in 5 o'clock and already it is half hour remain. So I will see if they are here or not. One person. It is the next presentation. It is belong to Stefania Buglietti and Ilaria Fumagalli. If they are here or not, I don't know. Stefania? Yeah, they are here. Stefania seems to be logged in. Stefania, can you give us a heads up if you're here? The second presentation is Amal Khadije. She is also here. Can you hear me? Are you ready?
Okay, so we will start with Amal Khadija presentation now. 1 minute. Good morning, everybody. My name is Shubub Amal Khadija, and I am PhD student in Urban Architecture and Environment at the University of Blida in Algeria. So today I'm going to talk about adaptable public spaces as an essential parameter of resilient city and of risk prevention and management case of Blida city in Algeria. This talk will be presented by me and as co-author my thesis supervisor, Dr. Jalata Amal. In this presentation, we are going to start with the introduction of and problematic, followed by the purpose and literature review, the research methodology. After that, we will move to the international case studies and our case study, and finally, we present and discuss the results obtained. With population growth, urban concentration, and technological development, the vulnerability of cities to natural and technological disasters is increasing. Therefore, strengthening urban resilience of cities and reducing their vulnerability are the most important challenges facing cities today for ensuring the quality of life and safety of population, which requires a conceptual adaptation of urban planning strategies. The study argues that public open spaces as a fundamental component of urban system of cities can be used to respond to the new challenge of adaptability related to the evolution of its use as an efficient urban tool that facilitates the prevention and management of disaster in cities. So according to van der Linden, adaptation is a process, not a state. Thus, in the face of change in the world, we are not adapted, we adapt. In this regard, two questions can be asked. First, what role can play the public open spaces in risk situations? And second, what actions for their adaptability and integration in the Algerian emergency plans? Our intervention aims to highlight the role of public open spaces in strengthening the resilience of cities. So, the objective is to consolidate the relation between public open spaces and risk management to effectively reduce the damage of crises on the reactionary and organizational level. Our research is based on many literature review. According to Jaya Cody, public open spaces has an interest in the organization of cities, but also in creating sustainable cities. On the other hand, Allen and Bryant confirmed that after the major earthquake, open spaces reaching the cities act as a second city, using the spaces for gathering, building shelters, distribution of goods, and commemoration. Juliana and Jalans also confirmed that the public open spaces plays an important role in providing both pre-disaster and post-disaster uses as a place of welcome and gathering. In this sense, public open spaces can be considered as an asset for achieving urban resilience and integrated in urban spatial intervention during disaster. To conduct this research, we adapted methodology in three phases. First, a literature review using an international case study example to understand how the open spaces have contributed to reduce the disaster risk and compare their strategies with the Algerian emergency earthquake plan to reveal its failures. The second phase is an empirical study of the municipality of Ouladiyech according to the earthquake plan and accompanied by a satisfaction survey. The third phase consists to the crossing of spatial and functional data to identify the adaptability indicators of public open spaces. So there are various examples of the use of public open spaces during disaster in many cities in the world. As a first example, we have taken Japan. So after 1995 Kobe earthquake, communities rehabilitated their alleys with a safety signs and developed several parks, especially Pocket Park, as a redundant network with a small size, wide distribution, better accessibility, and high density of green spaces. Each park is uniquely designed and is equipped with a water pump
swamp, a seat, a flat area, and trees planted for shelter. Therefore, Japan has adopted an emergency strategy based on the creation of disaster prevention parks, planned and redeveloped to mitigate risk and used for shelter, evacuations, distribution of foodstuff, and emergency supplies. The second example is from Mexico. So after the 8.1 magnitude earthquake in 1985, public open spaces served not only as temporary shelters, but also as a strategic point for collecting food and supplies, also to provide care and for organization for rebuilding. According to Montejano and Moreno, eight types of open spaces were used after this disaster. So we have streets, avenues, esplanades, plazas, railroads, tracks, roundabouts, sports fields, and transit stations. The study also revealed that public squares like the plazas offered the greatest potential for shelter, medical base, communication, and post-disaster organization. Why? The network was important for temporary attempt and coordination of relief efforts. To compare the level of integration of public spaces in international cases with the proposal of the Algerian earthquake plan, our study was conducted in the city of Blida, located in the north of Algeria, bordering the capital Algiers. Blida is the most densely populated municipality with more than 200,000 inhabitants. Due to the passage of the Blida fault, this city is classified as a seismic zone 3, which makes it vulnerable to earthquakes. Through the study of the Algerian earthquake plan applied municipality federation, the analysis revealed that they have two types of structures that were proposed in case of disaster. We have barred structures which are represented by 43 schools, 2 hotels, and 3 university campus. Then we have invalid structures, open structures, which are mostly represented by 1 communal stadium. So from a global point of view, we can conclude that the number of invalid structures represented by the communal stadium is seriously insufficient compared to the valid structure which create an important spatial and functional imbalance, causing an organizational failures if the state of the valid structures is diminished. As a conclusion to the major failures in the earthquake emergency plans lies in the fact that it doesn't consider the use and integration of public open spaces as a disaster resilience strategy. These spaces are proposed only in case of collapse of built structures for creation, temporary location camps, but doesn't identify in any case the location of this campus. So to support our analysis, we conduct a survey of users to evaluate the quality of the public open spaces and functional adaptability in time of crisis. The result of our survey revealed that public open spaces are highly frequented and used during disaster for safety reasons. However, citizens and users also find that these spaces represent a lot of lack and don't play their real mitigating role in contributing to the urban resilience. As a result of our research, revealed functional and spatial adaptability of public open spaces during disaster. This adaptability is characterized by a typological classification of public spaces. So we have a punctual and linear public open spaces, the nature of their users, their function and rules, and finally their localization in the city, as we can see in the chart below. As we have seen, adaptable public open spaces play an important role in risk management to unexpected events such as a natural disaster. Therefore, the integration of these spaces in the prevention and management schemes of emergency situations in complementarity with the Algerian earthquake plans aims to increase the effectiveness of the existing strategy and improve the quality of intervention in order to strengthening urban resilience. The functional and spatial adaptability of the use of public spaces
which adapt to the condition of major risk, and their different temporalities depend on their strategic identification based on a conceptual process represented by selection indicator that must be acquired for their integration in the emergency plans. This indicator contributes effectively to reshaping public open spaces to be both flexible and adaptable in the face of major risks. So we have connectivity, dimensions, function, flexibility of use, location and proximity, multifunctionality, scale, accessibility and visibility, redundancy, greenery, and security of the places. In conclusion, the results obtained in this research aims to increase the role of public open spaces in crisis situations in order to strengthen the resilience of cities and mitigate the impact of risk. This role consists in their conceptual, functional, and organizational adaptability according to the characteristic and indicator of adaptability integrated in the framework of prevention and management of major risks. Thank you for your attention. Dr. Doravani? Yes. Do you think we have to share another presentation, belong to the next session? Yeah. Is the first part, we didn't present one from Lamia Leoumi and Youssef Lazri. They are not here again. No. So we have to see Stefania Bulghetti and Uma Gali, Professor Micio Tiboni. Are they here? Are they here? Stefania is here. Yes, I'm here, sorry. Okay, so because before we ask about you, but you are not available, so now I can play your presentation. Is it okay? Okay, thank you. Okay. A PhD student in urban planning at the University of Brescia, Italy. The work I'm going to present to you is part of my PhD thesis and show a possible method for defining the ceiling plan for the city of Brescia. Urbanized areas are the focus of climate change adaptation and mitigation action because they are highly vulnerable to extreme climate events. Already in the first half of the 19th century, it was observed that the temperatures in cities are higher than in the surrounding. This phenomenon, called urban heat island, largely derives from soil sealing. So it is necessary to act by desealing impermeable areas with nature-based solution intervention. The sealing intervention, resolving critical urban hydraulic issues, improve the urban microclimate by decreasing the temperature perceived
by the population and improve the urban landscape and the creation of new urban spaces. This work aims to identify the most suitable areas for the ceiling intervention only through MBS solution. The proposed methodology for the ceiling plan is divided into 3 preparatory steps, starting with the definition of a heat waves risk level, which combined with the hydraulic suitability levels define the most suitable areas for the ceiling intervention. This method was applied to the case study of the city of Brescia. The city is strategically located in the northeastern side of Lombardy region. It features a mountainous landscape in the north, a highly urbanized area in the middle, and rural areas in the south. The heat waves risk map is realized using the risk function hazard vulnerability exposure. For the hazard map, we combine the local climate zone and the land surface temperature. The local climate zone are defined by Stewart and Oak. There are 17 local climate zone classes and 10 parameters. The reference structure of all the analyses is a grid with the square cells of 30 meters. In this way, a homogeneous and repeatable cartographic base is built to be used as a support for all the subsequent steps. After a brief analysis of the literature, we can argue that the identified case studies did not use all the 10 parameters indicated by the Stewart and Oak. Instead, they use those parameters whose data could be easily found for analysis. Following an analysis of the data viability, 4 parameters were chosen for the municipality of Brescia, and they are the height of ruggedness element, building surface fraction, pervious surface fraction, and impervious surface fraction. The measure classes of local climate zone present in the area are class F, referring to the agricultural areas, and class A, referring to the wooded areas. This is in line with the morphological characteristics of the territory. The hazard map is also obtained from the average land surface temperature between day and night for each local climate zone classes. As a first step, the temperature data, daytime and nighttime, was associated with each cell with the geographic information system. Then, thanks to the use of the cells, each temperature value, day and night, was associated with the respective local climate zone classes. In this way, is it possible to calculate the average temperature of each classes of local climate zone, always day and night. To arrive at a single hazard map, the average temperature between day and night was calculated for each classes of local climate zone, starting from the local climate zone with the lowest temperature. The temperature difference with the other classes was calculated to arrive at a division into 3 levels, low, medium, and high. The 3 levels have been defined considering both the difference with the lowest temperature value and based on the characteristics of the individual local climate zone classes. Finally, here is the result of the hazard map divided into 3 levels. Vulnerability was considered in terms of the population most likely to suffer damage. We have divided the population of the city of Brescia into age classes, and to each class we have assigned a sensitivity levels based on thermal discomfort, morbidity, and mortality.
To obtain the vulnerability value, we use the indicated formula, where the numerator shows the sum of the inhabit of each cell multiplied by its sensitivity levels, while in the denominator the number of the population present in each cell. The value obtained were transformed into 3 levels of vulnerability to heat waves ranging from low to high. Finally, the exposure is calculated based on the number of people residing in each cell. Also, in this case, the levels are classified as low, medium, and high. For the risk calculation, the variables were superimposed through the matrix represented, first between hazard and vulnerability, and then with the exposure. This is the heat wave risk map for the city of Brescia. Regarding the hydraulic suitability map, it is obtained by overlaying the suitability map of sub-bases and basins and the suitability map of infiltration. The map of the sub-basins suitability levels represent the priority levels for the implementation of the sealing intervention through MBS to help reduce the hydraulic criticalities of the spillway, while the infiltration suitability levels maps represent the soil advantage for water infiltration, which can be limited by different types of geological, technical, environmental, and legal constraints. By superimposing these 2 levels through the previously used matrix, we obtained the hydraulic suitability map. Here is the result for the city of Brescia. Finally, the last overlap is between the map of hydraulic suitability levels and the map of heat waves risks, leads to the definition of the map of suitability levels for the sealing. Here is the result of the map of the levels of suitability for the sealing according to the grid. From the first result analysis, it emerged that it is necessary to identify an objective territorial functional unit different from the grid used before. Since all the intervention that will be carried out through the sealing plan will have the goal of making the soil permeable, and it is known that MBS should be widespread throughout the territory to be effective, it is more appropriate to choose the hydraulic sub-bases as functional units in the territory. At this point, the second phase of development will consist of a detailed analysis of the 4 areas identified with a very high level to plan the intervention through MBS. Thanks for your attention. Thank you, Stefania. Dr. Darawari. Yes. Yes. Yes, I'm here. Sorry, 1 minute. No. Something else. Okay, so Doctor, we have to play another presentation. Yeah. Is they are here, Alexandra Steed, Flea, Versa, Mela, are they are here? No.
so they are not here. There is someone that's here, but we didn't ask for the presentation. There is anybody here? The presentation not played and she is available here? No. So it is your round for questions. If anybody has question, if you have any question from the presentation, we will hear. There is no any question from the present participant. No question. So we have to, I think we have to close the session very early. Yeah. Are you agree? Yeah, it is like 4:55 and there is nobody here to present and no any questions. So we will, if you want, if you don't mind, we will wait little bit. If someone new from the presentation, someone came here, or I don't see anybody. Maybe it is early for them because there is one presentation in 5:25 that it is very early. Maybe still they are not here, and another one in 5:35. So we have to wait a little bit. Maybe they come to the session. It is early for them. Okay, we will wait. Yeah.
Well, our dear colleagues, since I mean the presenter, since we have enough time to finish the round table, it would be good first step to ask from Dr. Mariam to, let's say, to present their presentations of the ones who didn't participate. Then at least we can have their research, since we have 1 hour to finish the session, and then we will start the Turkish session. Dear Dr. Mariam, I would be very pleased to share the presentation with respective presenter. Okay, Dr. Roxane. Now I will present the presentation for Dr. Lamia Liumi and Dr. Youssef Lazri. I will start with this presentation. Hello, the resilient city, what urban forms characteristics to adapt to flood risk, case of the city of Skikda, Algeria. We begin with the highlights. Urban resilience enhances the adaptability of the built environment to flood risks. Formulate an original theoretical framework that emphasizes the role of urban forms in building resilience at the neighborhood scale. Operationalization the proposed theoretical framework through a series of practical assessment tools aimed at measuring the resilience capacity of urban forms in real case studies. Formalize new factors related to the assessment of urban resilience. Introduction. Cities are complex systems of sociocultural and natural features. Since modern times, cities have developed rapidly and urban forms are facing serious problems due to the lack of adaptability to crises such as urban waterlogging. Flooding can cause spaces that would not normally be flooded. Floods are among the most destructive challenges of thousands of people in developing countries. The objective of this work is to design a framework to select mainly general criteria for assessing the resilience of urban forms to reduce flood risk, namely the diversity, flexibility, modularity, and redundancy efficiency. To fill these gaps, the present research aims at identifying the relationships between urban forms and resilience. Assessment of urban forms on indicators taking into account the specific conditions of merged floods. Contemporary discourse on urban resilience. The complex concept of resilience has expanded to include multiple disciplines, including engineering, ecology, sociology, economic, urban planning, and architecture. Issues related to urban resilience and related fields have become a hot topic of discussion. The IPCC has defined resilience as the ability of a system and its components to anticipate, absorb, adapt to, or recover from the effects of a hazard event in a timely and effective manner, including through the preservation, restoration, or enhancement on its essential basic structures and functions. This theme has been reinforcedly the new urban agenda, which calls on cities to build resilience and responsiveness to natural and man-made hazards and promote mitigation and adaptation to climate change. Resilient cities act only on major shocks, but by reducing chronic stress with rapid and effective recovery in socially acceptable ways, it is adapting, surviving, and bouncing back to normal to make cities rebound.
The growing number of studies of urban flood resilience is closely linked to climate change. Extreme weather conditions caused by climate change will have an irreversible impact on the built-up areas of cities and will even cause major damage to the outskirts of cities after floods. Urban resilience is a solution to prepare the urban system for any new disturbance and to respond to and adapt in the ongoing shock of floods. The materials and method that we used. The main geographic data included location topology and geometry data of parcel street edge blocks represented as lines and polygons to clearly distinguish morphological components such as street, parcel, block, and etc. The district of Marjib is in the low-lying area of the city of Sigda, and it is prone to flooding due to its proximity to rivers and the flat topography causing significant human and economic losses. Marjib presents different urban patterns, which makes it a suitable case for spatial analysis in order to be able to represent a wider variety of morphological components. The study attempts to fill the gap in the development of urban resilience in DASES using a case study approach involving a brief literature review to assess the resilience of urban forms in urban fabrics, particularly those facing the challenges of flood risks. The data required for the analysis was obtained from two main sources, namely Tubdo of Skigda and OpenStreetMaps, while the spatial analysis procedures performed are carried out using different toolkits available in the QGIS of software. For this purpose, the options considered are characterize the target urban area which simultaneously represents different morphological patterns, discuss the selected indicators and their potential links, mapping and analysis of indicators related to diversity, redundancy, connectivity, modularity, and efficiency using QGIS. Results and discussion. The attribute belonging to a resilient urban form that is valid everywhere and for everyone. This demonstrates the effective resilience of urban agglomeration, given that flooding is often associated with significant economic and human losses, providing an understanding of how complex systems, especially urban ones, operate over time and at different levels. Depending on the different research needs, the importance of each indicator is different. The result and discussion. Representative index of urban resilience to shock in the urban form. Definition. Diversity. The core concept of elasticity theory describes a system that is heterogeneous general. The measurement tools are distribution, typology, and functions of blocks and plots. Secondly, connectivity is the main factor in the design of cities and their communities. Describe the ability to communicate easily between systems. The measurement tools are the layout of streets and the elements, properties, and function of the network. Third, redundancy. Redundancy is a structural property of urban forms independent of any particular feature scenario. And the tools are the distribution and typology of spaces that allow an opportunity to reorganize. Modularity. Modularity describes a system where functionality is distributed locally and distributed across the decentralized subsystems. The measurement of different layers in urban cores such as different senses, activity, and natural areas. Finally, efficiency. A general definition of efficiency is the ability of a system to achieve the desired result while avoiding wasting resources. The measurements are block geometry and typology. Finally, the most important step in improving urban resilience is to assess the current level of resilience. The configuration and geometric features of revealed urban
forms were taken into account when evaluating the resilience indicators in the study area. The study shows that very limited green space, relatively small open space, and moderate centrality and functional mixed value influence the reduction of resilience capacity. Large blocks, on the other hand, affect flood resilience because large paved blocks with limited green spaces increase stormwater runoff and thus flood risk. To conclude, based on the 5 urban forms indicators of Skikda's merged description, this paper examines their potential for designing resilience as a solution to flooding. The results of this research can be used to develop planning and design strategies to achieve flood-resilient urban development. The process of assessing resilience using these indicators will help decision makers to get a clear and complete picture of the resilience of the development proposal and help them to make better informed decisions. Thank you for listening. Okay, I will play the next presentation that we didn't play it before for Muhammad Ahmad, if he's here or no. Okay, so I will play another one for Alexandra Steed. Our world is crying out for change. We are headed towards a global crisis of our own making. Climate change, ecological collapse, and population expansion are threatening planetary boundaries as never before. We must urgently tackle these issues together. Entire ecosystems must be regenerated rather than trying to tackle issues in isolation. But in our increasingly populated urban centers, fragmented and disconnected from nature, how can we bring about such integrated and wide-scale transformation? Here we are in London, within the Thames estuary. We and our city are not exempt from the threats of climate change. In fact, within the estuary, the effects of climate change are particularly evident, including imminent sea level rise and flooding, a 1 to 2 meter rise is expected this century, with associated threats to property and infrastructure, and significant losses of internationally important habitats. London is not unique. Approximately 2/3 of the world's cities are located around estuaries, and the UN warns many may be underwater soon. This is our project site, South Essex. Our client tasked us with developing a green and blue infrastructure for the region that spans 70,000 hectares and crosses 6 local authorities. It's a key program to guide their joint strategic framework. Here we look to apply a living infrastructure approach that considers all of life, not only human, within the development process. A few years ago, I came across a quote in a book of Einstein's letters that has profoundly changed the way I see the world and provides a window into how we can transform our future. He says, he experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. And that our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.
It's merely a delusion that we are separate from nature, and it's this delusion that has limited our vision, denied our experience, and is leading us towards planetary cataclysm. To bring about urgent healing, a radical paradigm shift is required. The South Essex GBI, now known as Sea Park, demonstrates how this radical paradigm shift can be transferred to the planning and development process. It shows that by opening our eyes to the whole community of life, we can liberate the creative intelligence of nature to steer a new course. And it shows that the application of landscape-led thinking, comprehensive analysis, bold vision, and long-term stewardship will manifest healthy communities and restore our planet. So, how did we apply this way of thinking at Sea Park? First, rather than only focusing on human-centered and short-sighted gains, like a kid obsessed with their own image and oblivious to the world around them, we shifted from a portrait to a landscape view, from a human-centric gaze to a landscape lens that puts the whole community of life back in the frame: soils, water, air, plants and animals, people, and our heritage. How often do we see planning and development through the eyes of the land? How often do we consider urban life from the perspective of our depleted soils, contaminated waters, polluted air, or even a bird in the sky? Yet, like the human body, when disease sets into one part of the body, the whole is destabilized. So it is with the land. When one part of the ecosystem is attacked and weakened, the whole system is weakened. And our planet's ecosystems are currently being threatened from every angle by human activity. So, at Sea Park, we started with the land. We layered this baseline information through composite mapping and through the generation of a comprehensive database in GIS to draw out overlaps, conflicts, and synergies between layers of information. We found that South Essex faces real and imminent challenges. From sea level rising and flooding to internationally important nature sites under threat, to significant growth pressures in deprived communities with limited access to open space, to underperforming agricultural lands. The assessment revealed the areas of greatest challenge and opportunity and made apparent how we can creatively layer ecosystem services and combine landscape functions in a way that transforms the most challenging areas into the greatest assets. Our analysis also made it clear that to make much needed change, we must go big and we must be bold with the green-blue vision. The UN tells us that our future and the future of our children depends on large-scale transformation this decade. The Sea Park strategy provides a way forward and sets a revolutionary vision for tackling climate change, ecological collapse, and social inequity by embedding green and blue infrastructure at a regional scale. To drive this vision, a series of objectives were identified that were developed through the analysis process, and 6 key moves evolved out of the objectives. They are: establish regional parkland, build landscape connectivity, integrate water management systems, harmonize agricultural use, reveal unique landscape features, and plan for growth and development. They provide a robust direction that was translated into a spatial strategy and a unifying framework. The first key move is establish regional parkland. This is an overarching green and blue framework that safeguards and restores 23,000 hectares, or about 30% of the land area, greatly enhancing biodiversity net gain and acting as the region's backbone. The second is build landscape connectivity, a complete network of blue-green routes from urban to rural that promotes health and well-being for all community members, including people and wildlife. The third key move is integrate water management systems. Sea Park considers shoreline realignment and shaping the land to protect local communities. It incorporates flood storage into streetscapes, parklands, and farmland.
and it integrates water management into urban infrastructure through the capture, harvesting, and recycling of stormwater wherever possible. The fourth is harmonized agricultural use. How we manage farmland for climate, biodiversity, water, and life while still growing food is a key challenge. At Sea Park, we propose to return some of the coastal farmland to its original state of marshland, to provide a protective cushion around the estuary, restoring habitats and create massive carbon sinks. Agritourism also creates additional income sources for farmers, such as farm-to-table experiences, and invites people to learn about how to have a healthy relationship to food production and the land. One of the biggest drivers of wilderness loss is agriculture, but we can integrate wildlife into farmlands. They don't need to be exclusive. We must consider all residents in our plans and incorporate nature conservation within farmlands. For example, woodlands, hedgerows, grasslands, wildflower meadows, and wetlands. These all provide important habitats and can be woven through farmland to help our struggling wildlife. Fifth is reveal unique landscape features. South Essex has many special features to be revealed and celebrated, framing iconic industrial structures, wild marshes, ancient woodlands, and magical heritage sites under spectacular skies. Sea Park even developed a dark sky strategy for people to enjoy the stars and to ensure proper nocturnal functioning of local ecosystems. The final key move is to plan for growth and development. Development is sited sensitively and with intelligent humility, set into the landscape rather than imposed on it. Development is not only protected, but it is greatly enhanced and supported in a way that brings about tremendous benefits, socially, environmentally, and economically. At Sea Park, we developed a wheel that shows all of these benefits and how they will be manifest on the ground. The benefits range from protecting communities from flooding, to radically increasing biodiversity net gain, to regenerating past industrial sites, to providing learning opportunities for small children, creating green jobs, and a green investment model that can be scaled and replicated. The benefits are indeed endless. Sea Park is much more than a park. By turning our gaze back to the land, by implementing a living infrastructure approach, and by rehabilitating our relationship to nature, new models of sustainable planning emerge that point the way to a brighter, greener, and healthier future for the whole community of life.
ṣorí kí mo ti ń jẹlẹ̀ ó máa ṣì pẹ́ lórí síwájú sí ó yá lọ síbi tẹ́lẹ̀ jẹ́ wa. Zerrin Hocam, merhaba. Merhaba. Hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. İlkay Hocam, siz misiniz? Ben Roxane, uğraşacağız şimdi bu. Efendim? İlkay Hoca sanırım chairman'di ama yok ben görmedim. Ha evet, yok. İsterseniz ben bakayım kim var içeriye. Tamam. İsterseniz biz 6'ya başlıyorum yoksa şimdi Şimdi saat 18'de başlayacağı için Tamam. ne kadar Tamam. O zaman doğru? biz bekliyoruz. Saat 18 biz başlıyoruz. Evet, bence de bekleyelim. Çünkü kimse ben bakıyorum kim geldi. Olur hocam. Saat 18'de biz başlıyoruz daha iyiydi o zaman. Evet, biz Tamam. 18'de başlayalım. Tamam. Çünkü az evvel de öyle oldu. Herkes vaktinden önce, sunumun Evet. vaktinden önce Bazen olduğu için. gelmediler Evet, biraz daha bekleyelim hocam. Evet gelmediler o yüzden hızlı geçti. Teşekkür ederim hocam. O zaman bekliyoruz 18 başlıyor. Ben de teşekkür ederim. Biraz bekleyelim. Tamam, görüşürüz.
Merhaba hocam. Zerrin hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Mesajınızı şimdi okudum ama yeni yazdınız değil mi? Evet, şimdi hocam. Şimdi başlamadan önce bir deneyebilir miyiz acaba? Sanıyorum aradayız şimdi. Hani değil mi? Şöyle hocam, siz ne zaman geldiniz ben bilmiyorum ama bundan önceki şeyler çok erken bitti, sunumlar. Öyle mi? Çok erken bitti. Bazıları da yoktu. Olmayanların da sunumları yapıldı. O Evet. yüzden epey bir 30 dakika falan bir ara verdik. Yani ama bizim programımızda bir kayma olmadı değil mi? Bizim şimdi şöyle bize bağlı bir şey. Bundan önceki oturum başkanı farklı bir yol izledi. Olanların olmayanların işte denetimini yaptı. Sonra epeyce bir bekledi. Sonra tekrar sordu kimse var mı diye. Kimse yoktu. Sonra tekrar bekledi falan. Derken 2-3 kere ara verdi. Kimse olmayınca da sunumları yaptı, bitirdi. Öyle bir şey izlediler yani. Tamam ama bizimkine daha gelmedi değil mi? Sizinle birlikte organize edeceğimiz bu... Merhaba İlkay Hoca. Merhaba. Hocam. Nasılsınız hocam? Evet hocam, saat 18 biz başlıyoruz. Tamam. Yaklaşık 7 dakika sonra. Tamam, tamam. Yani aynı programdaki gibi devam edeceğiz anladığım. Evet. Peki ben bir video paylaşımını deneyebilir miyim? Herhangi Tabii ki. Vakitte bir sıkıntı yaşamamak adına. Sizden ricam Zerrin hocam, siz de bakarsanız hani sesin gelip gelmediğini deneyebilirsek çok sevinirim. Tamam. Paylaşayım ben hemen. Sanırım şuradan. Kültürel miras alanları ve değerleme ilişkisi. Coğrafi sınırlarıyla stratejik bir geçiş noktasında olan ve tarihin her aşamasında canlı kalan ülkemiz topraklarında büyük bir kültür potansiyeli vardır. Bu potansiyel doğru kullanılabildiğinde ülke ekonomisine üst düzeyde bir katkı sağlanmış olacaktır. Bu araştırmanın amacı Türkiye'de tarihi eser... Acaba ses geldi mi Zerrin hocam? Geliyor hocam. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Yok. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim o zaman. Ben zamanı bekleyeyim. Gelince haberleşiriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Evet, sanırım başlayabiliriz. Merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben İlkay Dinç Uyaroğlu. Ostim Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bu oturumda Zerrin Hocam'la birlikte oturumun sürmesi için destek olacağız. Altıncısı düzenlenen uluslararası çok pardon, İngilizce değil, Türkçe oturumdayız. O yüzden Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci günü ve son günü. Hem hibrit, yüz yüze ve çevrim içi olarak sürdürülen bu bölümlerde aslında Türkçe oturumda çevrim içi olarak sunumlar gerçekleşecek. Biz de bu sunumları daha önceden hazırlanmış sunumlarla birlikte yansıtarak sizlerin sunacağız. Sonrasında da toplu olarak soru cevap kısmına ve tartışma kısmına geçiyor olacağız. Bu noktada sorularınız var mı? Olursa eğer herhangi bir konuda paylaşımda bulunabilirsiniz. Ama sistem olarak ilk önce sunumları aşama aşama dinledikten sonra en son kısımda da serbest tartışmalarla birlikte soru cevap kısmını yürütüyor olacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Zerrin Hocam, siz de isterseniz bir merhaba derseniz, kendinizi tanıtabilirseniz. Merhaba, ben Zerrin Bostan. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünde doktora yapıyorum. Lisansım Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Biraz farklı bir branşa geçtim ama gerçekten bakış açım değişti. Bu doğrultuda ben de yaptığım iki sunumda tarihi alanları yüksek lisansta çalışmıştım Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Yüksek lisanstaki bu konum üzerine biraz da doktorayla birleştirerek ikinci sunumumda bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştım. Biz neredeyiz'i araştırdım aslında ikisinde de. Bir şeyleri ortaya koyabilmek için hem eksiklerimizi hem bulunduğumuz yeri bilmemiz lazım. Sunumlarım bu yönde gelişti hocam. Evet. Bu oturumda tarih ve kültürel miras konusunda önemli çalışmalar dinliyor olacağız. Ve en önemlisi de aslında disiplinler arası bu yaklaşımın mimarlığa da çok büyük bir katkısı var. Yani ben öyle görüyorum ki bu noktada karşılıklı fayda sağlayacak bir süreç yürüyor her iki disiplin için. Evet, inşallah hocam. Evet. Sanıyorum başlayabiliriz aslında. İlk sunumumuzun başlığı yine Zerrin Hocam'la birlikte başlayacağız. Kültürel miras alanları ve değerleme ilişkisi. Ben paylaşıyorum sunumumu hocam. Evet hocam, sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kültürel miras alanları ve değerleme ilişkisi. Coğrafi sınırlarıyla stratejik bir geçiş noktasında olan ve tarihin her aşamasında canlı kalan ülkemiz topraklarında büyük bir kültür potansiyeli vardır. Bu potansiyel doğru kullanılabildiğinde ülke ekonomisine üst düzeyde bir katkı sağlanmış olacaktır. Bu araştırmanın amacı Türkiye'de tarihi eser korumasına yeni bir bakış açısı kazandırmak ve dolayısıyla mevcut koruma politikalarına, stratejilerine ve uygulamalarına yeni açılımlar getirerek koruma uygulamalarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamaktır. Koruma yaklaşımıyla sadece binaların korunması sağlanmamalı, bölgeye ekonomik canlılık, ekolojik bir çevre kazandırmak ve toplumsal kimliği korumak gerekmektedir. Koruma yaklaşımı bu üç odağı dengeli bir şekilde gerçekleştirecek bir program içerdiğinde sürdürülebilir olacaktır. Kültürel mirasın tanımı 2011'de AB'de yürürlüğe giren Avrupa Konseyi Toplum için Kültürel Mirasın Değeri Çerçevesi Sözleşmesi'nde geçmişten miras kalan bir kaynaktır. Zaman geçtikçe insanlar ve yerler arasındaki etkileşim sonucu oluşan çevrenin tüm yönlerini içerir şeklinde ifade edilmektedir. Bu tanımda dikkat çeken unsur kültürel mirasın kaynak olarak ifade edilmesidir. Orijinal kelime resource kelimesidir.
Aynı zamanda sermaye anlamına gelir. Kapital, supply, fond, stok gibi kelimelerle aynı anlamı taşımaktadır. İncelenen makaleler ve raporlarda kültürel mirasa sermaye olarak bakılarak çeşitli yaklaşımlar geliştirildiği anlaşılmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak kültürel mirasın milli sermaye olduğunu söylemek doğrudur. Bu bağlamda kültürel mirasın hem toplumsal açıdan hem de ekonomik açıdan korunması önemlidir. İngiltere'de tarihi alanların korunması örnek olarak incelenmiştir. Tarihi eserlerin korunması İngiltere'de 1873'te başlamış, 1983 yılında devlet tarafından yerel özel bir kurum olan İngiliz Mirası olarak da bilinen Tarihi Binalar ve Anıtlar Komisyonu kurularak hükümetin belirlediği politikalar uygulamaya konulmuştur. Tarihi alanlar İngiltere için yaşam kalitesine katkı yapan sağlam ve güvenli bir referans noktasıdır. Binaların gelenekselliği alana benzersizlik özelliği kazandırmaktadır. Bu yerel farklılık yenileme için bir katalizör görevi görecektir. Koruma statüsü kazanan tarihi alanlar üst düzey kararlarla belirlenmektedir. Bazı sivil toplumlar bu konuda aktif davranmakta, alanları değerleyerek belirlemektedir. Koruma değerlemesi yönetim planlarının bir tamamlayıcı unsur olarak kabul edilmekte olup, yerel kalkınma politikalarının bir parçası olarak benimsenir. Alan yönetim planı yapılmadan önce veya plan yapımıyla eş zamanlı olarak yönetim alanının değerlemesi yapılır. Bu değerleme esnasında alanın karakteri kesinleşir, belgelenir ve değerlenir. Bu şekilde alanın özellikleri kayıt altına alınır. İngiltere'de bir kültür varlığının özel kılan unsurlar, İngiliz Heritage'in hazırladığı koruma alanlarının tanımlanması, değerlemesi ve yönetimi için çıkarılan rehberde değerleme ile eşgüdümlü başlatılan yönetim planı yerel kalkınma hareketi olduğu belirtilmekte ve değerlemeye konulacak unsurlar açıklanmaktadır. Koruma alanının bu unsurlar şunlardır. Koruma alanının bulunduğu ortamla ilişkisi ve bu ortamın alan üzerindeki etkisi, bölgenin tarihi gelişimindeki plan, formu, karakteri ve mimari tarzı, bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler tarafından alanın nasıl deneyimlendiği, mimari kalite ve inşaat formu, açık alanlar, yeşil alanlar, parklar, bahçeler, ağaçlar, tescillenmiş diğer kültürel miras varlıklarının işsel önemi ve bölgeye yaptıkları katkı, bölgeyi benzersiz kılan yerel farklılıklar. Yapının kültürel miras alanında olması o mülkün değerine katkıda bulunur. İlçe merkezindeki koruma alanlarında konut fiyatları korunmayan alanlara göre ortalama olarak daha yüksektir. Kültürel miras olan binaların ve spesifik alanlarının önemli derecelerine göre listelenmesi, mirasın nasıl kullanılabileceği, değiştirilebileceği ve satılabileceği ve benzeri konularda sahipleri kısıtlamalar getirir. Koruma alanındaki bir binaya yakınlık ek değerle ilişkilendirilir ve bu değer yeni inşa edilmiş bir evle ilişkilendirilen primden daha fazladır. İngiltere'deki 6 şehir için yapılan bir araştırmada tescilli bir binaya yakınlığın emlak fiyatlarının %4 ile 10 arasında artırdığı ortaya konulmuştur. Özgünlüğün kaybı mirasın üstün değerlerini azaltır. 2017'de yapılan araştırmada risk altındaki koruma alanlarının çoğunun risk altında olmayanlara göre daha düşük ortalama emlak fiyatları sergilendiği ortaya konmuştur. Bir koruma alanının riskli olarak değerlendirilmesine yol açan durum, karakter kaybı, ihmal ve tarihi veya mimari özelliklerin zarar görmesidir. Bu durumda hükümete, yerel yönetime ve mülk sahiplerine görevler düşmektedir. Bu da yayınlanan rehberlerde anlatılmaktadır. Değerlemenin faydalarını sıralayacak olursak, tarihi alanlarda olumlu ve olumsuz durumların analiz edilmesi noktasında yönetim planı geliştirilmesine yardımcı bir unsurdur. Yatırımcılar için de yatırım yardımcı olacağı gibi planlanan geliştirme çalışmalarının biçim ve içeriğini yönlendirebilmektedir. Değerleme çalışmasıyla mekanın kalitesi ve karakterinin temel unsurları ortaya çıkarılabileceği için korunacak alanların belirlenme sürecinde değerleme yapılmasına yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Yerel plan hazırlanırken koruma alanlarının değerlemesinin de yapılması ve yönetim planının bu şekilde oluşturulması yönetim maliyetini aza indirir. Türkiye'deki koruma yaklaşımlarına gelince, uluslararası belgelerle yönlendirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş bağlayıcılığı da olan sözleşmelerden biri olan Amsterdam Bildirgesi'nde koruma yaklaşımının bütünleşik bir şekilde ele alınması gerekliliği konusu üzerinde durulmuş ve bütünleşik koruma ilkeleri tabloda belirtildiği gibi bildirge kararlarında yer almıştır. Bütünleşik koruma ilkeleri sürdürülebilirliğin üç unsuru olan ekonomi, çevre ve toplum ile ilgili tüm kriterleri içermektedir.
Alan yönetimi kentsel sit alanlarının korunmasında önemlidir. 2004 yılında 5226 sayılı kanun yürürlüğe girmesiyle mevzuatımıza girmiştir. Sit alanları ve öğren yerlerinin alan yönetim planlarının yapılmasına yönelik bu değişiklik 2005 yılında yayınlanan yönetim ilkini hayata geçmiştir. Korumada yol gösterici bir rehber niteliğe taşınan alan yönetimi planlarının koruma amaçlı imar planlarının olduğu alanlarda Yargıtay kararıyla uygulanması zorunlu tutulmuştur. Alan yönetimi planı, koruma amaçlı imar planı olan alanlar için hazırlanan bir etaplama planıdır. Hedeflerine gelince konuyla ilgili olarak bir hedefinden bahsetmek gerekir. Alanın değerini artırarak uluslararası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler, yöntemler ve araçların geliştirilmesi, mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılması alan yönetimi hedeflerindendir. Bunun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, mülkiyet hakkı sahiplerinin, gönüllülerin bir araya gelmesi gerekmektedir. Kamu kurumlarından bahsetmişken Kamulaştırma Kanunu'ndan bahsetmek de yerinde olacaktır. Tarihi eser genel olarak kamuya kazandırılarak yenilenmektedir. Bu durumda değer tespiti 2863 sayılı kanunda belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Bu kanunda kültür varlıklarının eskilik, yenilerlik ve sanat değeri dikkate alınmaz şeklinde bir ifade vardır. Ve kamulaştırmanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile yapılması gerektiği söylenmektedir. Bu kanunda belirlenen kriterler herhangi bir bina içinde geçerli olan kriterler olup tarihi eser özelinde bir değerleme kriteri belirlenmemiştir. Sonuç kısmına gelecek olursak, kentsel sit alanları koruma kullanma dengesi kurularak hizmete sunulduğunda sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olabilir. Alan yönetimi uygulaması doğru kullanıldığında bu dengeyi oluşturabilmek mümkün olabilecektir. Ekonomik planlama alan yönetimi planının bir parçası olmak zorundadır. Paydaşlar arası ilişkileri sağlayabilmek için paydaşlar arası ortak bütçe oluşturmak ve bunun etkin bir şekilde kullanımını sağlamak gerekmektedir. Alan yönetimi planının uygulamaya geçmesi bütçenin oluşumuyla mümkün olabilecektir. Bütçenin etkin kullanılabilmesi için mevcut durum değerini ve planda yer alan eylemlerin maliyetini bilmek gerekir. Bunun için öncelikli olarak tarihi bina değerlemesinde kamulaştırma kanunu yerine tarihi eserlere özel değerleme kriterleri oluşturulmalıdır. Alanın mevcut değeri ve proje uygulandıktan sonra değeri mutlaka hesaplanmalı ve ekonomik bir bakış açısı oluşturulmalıdır. Paydaş entegrasyonu ve sosyoekonomik yerel kalkınma hareketi için böyle bir analiz önemli bir husustur. Değerleme çalışmaları yönetim planında yer alan eylemlerin bir ekonomik analizi olduğundan bu hususta alansal bir vizyon çizecektir. Çevresiyle birlikte yenilenen kültür mirası, yereldeki yeteneklerin gelişmesine katkı sağlar, doğrudan ve dolaylı olarak iş imkanlarının sağlandığı bir potansiyeli bünyesinde barındırır. Bu bağlamda yapılaşmış kültürel mirasın ekonomik analizlerinin yapılması amaçlandığında yapısal değerler yanında sosyal ve ekonomik sektörlerin değeri ön plana çıkmaktadır. Araştırmalardan çıkarılan sonuçlara göre ekonomik açıdan aşağıdaki şekillerde analiz olabileceği sonucu çıkarılmıştır. Sektör olarak da İstihdam sağlayan tarihi alanın ekonomisinin değerlemesi, turizm, eğitim, teknoloji ve sosyal faaliyetler açısından ekonomik değerleme, tarihi binaların estetik ve özgün mimari özellikleri de değerleme unsuru olarak alınması, tarihi alanlarda somut olmayan kültürel miras, yaratıcı endüstrilerin bir parçası olduğu da kabul edilir. Bu açıdan ekonomik değer tespiti yapmak da gerekebilir. Tüm bu değerler bir araya getirildiğinde düşük değerde kalan gelişmemiş bir sit alanı ön plana alınarak alan yönetim planlarında uygulama için değere göre hesaplama yapılabilir. Elde edilen bulgular neticesinde kültürel mirasın ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğu ve kalkınmış ülkeleriyle kalkınmakta olan ülkeler arasındaki en önemli farklardan birinin kültürel miras ile kültür sektörünü oluşturmak suretiyle etkin koruma ve kullanımın gerçekleştirilmesi sayesinde olduğu gözlenmiştir. Bu şekilde ekonomide mevcut büyüme modellerindeki eksiklikleri gidermek ve sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşumuna katkı sağlamak ve bu araştırmanın somutlaştırılabilmesiyle mümkün olacaktır. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz Zerrin hocamıza. Kültürel miras alanları ve değerleme konusundaki sunumu için. Çok pardon.
Bu oturumdaki 5 sunumumuzdan ikincisi toplam 5 sunumumuz olacak. İkincisi Begüm Kök, mimar Begüm Kök ve Doktor Elif Selena Ayhan Koçyiğit'in sunumu olacak. Sunumun başlığı 1. 5 yıllık sanayi planı uyarınca kurulan Sümerbank fabrikalarının tarihsel süreçte incelenmesi. Begüm Hocam ya da Elif Hocam buradasınız değil mi? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Begüm Hocam. Hoş bulduk. Paylaşıyorum sunumunuzu. Tamam, tamam. Hı hı. Herkese merhaba. Benim konum 1. 5 yıllık sanayi planı uyarınca kurulan Sümerbank fabrikalarının tarihsel süreçte incelenmesi. Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye'de ekonomik kalkınma ile birlikte çeşitli projelerin hayata geçirildiği bir dönem olmuştur. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine temel ihtiyaç maddelerinin üretimini yapacak fabrikalar kurulmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kentlerin yeniden yapılması önemli bir etken alan ve büyük bu yapılanmayla birlikte kent yaşamındaki değişimleri başlatmış olan sanayileşme ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda incelendiğinde 1. 5 yıllık sanayi planıyla kurulan Sümerbank ve ittifak kurumların Anadolu'nun çeşitli kentlerine inşa ettiği fabrika ve fabrika yerleşkeleri modern kimliğin tanımlanmasına önemli bir unsur oluşturmaktadır. Kurulan fabrikalar sanayileşme yolunda atılan önemli bir adım olmasının yanında kurdukları kente de yenilikler getirmişlerdir. Bu çalışmada 1. 5 yıllık sanayi planı uyarınca kurulan Sümerbank fabrika yerleşkelerinin mevcut durum analizinin yapılması, yeniden kullanım ve yaşadıkları dönüşüm incelenmesi, işlevin yapıya kazanması, mimari fonksiyonun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yapılırken çeşitli veri toplama teknikleri kullanılmış, konuyla ilgili farklı yazılı kaynaklar taranmış ve toplanan verilerin analizi yapılmıştır. Erken Cumhuriyet dönemi ideolojisine bakacak olursak Mustafa Kemal Atatürk'e göre ekonomik bağımsızlık ülkenin tam bağımsızlığı için önemli bir noktaydı. Ve bunun için 20. İktisat Kongresi'ni toplamış ve kongrede alınan kararlardan bazıları şunlardır. Özel sektörün gelişmesini sağlamak için var olan kanunları düzenlemek, yerli malların ucuza taşınması için ulaşım ağları geliştirmek, devlet sanayicilerine uygun krediler sağlamak, sanayi eğitiminin sağlanması için sanat okulları, çırak okulları, usta kursları açmak, sanayi odaları ve esnaf derneklerini kurmak, sanayi banklarını kurmak. 1933-38 yılları arasında devletçilik ilkesinin benimsenmesiyle hayata geçirilen 1. 5 yıllık sanayi planının temel amacı, ülke içinde üretilen veya üretilecek olan ham maddelerin sanayi tesislerini Türkiye'de kurmaktır. Plan kapsamında Sümerbank 1933 kanununda yapılmış, devlet özel teşebbüs ilişkileri konusunda önemli bir yer olan Sümerbank, temel amacı sanayi işletmelerinin kuruluşuna destek vermek, sanayi yatırım programlarını uygulamak ve yeni kurulacak olan devlet fabrikalarını işletmektir. Sümerbank'a dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya sanayilerine yatırım verilmiştir. Devlet tarafından özel olarak kurulan bankanın görevi fabrika kurma ve işletmenin yanı sıra nitelikli işçi, usta ve mühendis yetiştirmektir. Sümerbank tesis kurma, yatırım yapma, pazarlama ve bankacılık faaliyetlerinin yanında kurduğu fabrikaların bulunduğu bölgelerde istihdam sağlamış ve işçi nüfusunu artırmıştır. 1. 5 yıllık sanayi planı Sümerbank sorumluluğunda gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır. 1934 yılında uygulamaya konulan ve bu planda yatırımları Sümerbank üstlenmiştir. 1934-39 yılları arasında hem fabrika temelleri atılmış hem de Sümerbank kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu tarihler arasında kurulan fabrikaların tablosu görülmektedir. Kayseri Bez Fabrikası kurulan ilk ve en büyük fabrikadır. 1934 yılında temel atılmış, 1935 yılında açılmıştır. Amacı halkın rahatlıkla edinebileceği ucuz kumaş üretmektir. 20. yüzyılın başlarında sanayi tesisi için gerekli olan tüm üretim ve sosyal alanları kapsayan Sümerbank Bez Fabrikası, yerleşke içinde çalışanlar için alışveriş birimleri, yüzme havuzu, tenis kortu gibi spor alanları, sinema ve okul yer alacak şekilde kullanmıştır. 1999 yılında işletmeye kapatılmış, Erciyes Üniversitesi'ne devredilmiştir. İşletme içinde kalan yurtlar 2003 yılında, işletme dışında kalan ormanlar ise Kayseri Kültür Varlıkları ve Anıtları Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında alınan ek kararlar yerleşkenin koruma alanı genişletilmiş ve içinde biçim yapılan anıt statüsü kazanmıştır. 2012 yılında yerleşke Abdülhamit Üniversitesi'ne tahsis edilmiş ve günümüzde üniversite kampüsü olarak işlerine devam etmektedir. İzmir Kağıt Fabrikası
1934 yılında temeli atılmış birinci kağıt fabrikası olarak bilinen İzmir Kağıt ve Karton Fabrikası 1936 yılında faaliyete geçmiştir. 1944 yılında ikinci kağıt fabrikası, 1954 yılında üçüncü kağıt fabrikası işletmeye açılmış. 1957 yılında dördüncü kağıt fabrikası temeli atılmış ve 1961 yılında işletmeye açılmıştır. 2005 yılında kapatılan bu fabrikalar SEK olarak biliniyor. SEK bölge halkının sinema, tiyatro, yazı, kulüplerle tanıştırılmış. Aynı zamanda içerisinde revir, lokal, kreş, spor alanları, yemekhane gibi 3 ortak yaşam alanları yer almaktadır. Yerleşke alanı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile 3. derece sit alan olarak ve bu alan içinde yer alan küçük kısmı 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. 2016 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından birinci kağıt fabrikası kağıt müzesi ve bilim merkezi olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Eğri Bez Fabrikası'nın yerleşke planı ve projelendirmesi anlaması bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Demiryolu ulaşımının olması ve nüfusunun bu bölgede fazla olmasından dolayı burası seçilmiştir. Ereğli yerleşkesi fabrika yoluyla 2 ayrılmış yerleşkede giriş binası, fabrika, amber, atölye, kazan dairesi, soğutma, idari bina, sosyal alanlar, otopark ve iş alanları yer almaktadır. 1934-35 yılı arasında inşaat tamamlanan yapının özelliklerine bakacak olursak modern mimarlık anlayışını izleyebiliriz. 1930'lu yıllarda devlete ait olarak kurulan Sümerman Ereğli Döküman Fabrikası 1937 yılında özelleştirme listesine alınmış ve 1997 yılında Albayrak Tesisi tarafından tamamlanmıştır. Yerleşke içinde bulunan işçi konutları işlerini kaybetmiş, boş bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Nazilli Basma Fabrikası, Nazilli'nin ham madde tutarlısı yüksek olması ve ülkenin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olmasından dolayı bu bölge seçilmiştir. Bölgede kurulan ilk basma fabrikası olan fabrikanın temeli 1935'te atılmış, 1937'de açılmıştır. Diğer fabrikalarda olduğu gibi bu fabrikalarda da çevresinde eğitim, sağlık, konut yapıları, öğrenci yurtları ve rekreasyon alanları. Fabrika inşaatına başlandığında fabrika içinde kantin, garaj, müdüriyet, idari bina, memur apartmanı, bekarlara ait işçi pavyon, usta apartmanı gibi uzun yıllar yoğun bir şekilde üretimine devam eden fabrika 2002 yılında faaliyetini durdurmuş, yerleşke alanı Alanya University Sümer kampüsü olarak yeniden işlevlendirilmiştir. 1935 yılında temel atılan fabrikanın 1938 yılında işletmeye açılmıştır. Bursa Merinos Fabrikası, üretim birimleri, atölye ve ambarlar, santral, sosyal birimler ve lojmanlar bulunmaktadır. Fabrikanın Bursa'da kurulmasındaki amaç küçükbaş hayvanların yaygın olması, geniş ovalarının olmasıdır. Fabrika yerleşkesinde üretim ve kontrol alanları birbirinden ayrılmıştır. 1990 yılında özelleştirilmesi planlanan fabrikaya 2000 yılında satış kararı alınmış, 2004 yılında özelleştirme idaresi tarafından bedava olarak Bursa Belediyesi'ne hasredilmiştir. Günümüzde yerleşke içerisinde yalnız su kulesi, ambar, atölye, iplik binaları yeniden işlevlendirilmiştir. Gemlik Suni İpek Fabrikası 1935'te temel atılan Gemlik Suni Baş Fabrikası 1938 yılında Atatürk tarafından açılmıştır. Fabrikanın yer seçimi yapılırken ham maddeyi kullanılması ve su teminine kullanılması göz bulundurulmuştur. Fabrika ekonomik katkının yanında fabrikanın bulunduğu bölgeyi kültürel, çevresel, işlevsel katkı sağlamıştır. Kültürel ve spor imkanlarını sağlayan fabrika bölge halkı bu sayede sosyalleşmiştir. 1990'lı yıllara kadar üretime devam eden fabrika Sümerman tarafından satışa çıkarılmış ve 1998 yılında tekeli ardından Uludağ Üniversitesi'ne devredilmiştir. Karabük Demir Çelik Fabrikaları 1. Beşlik Sanayi Planı çerçevesinde bulunan en büyük üniversitelerdendir. 1937 yılında temel atılmıştır. Fabrika yerleşkesinin Karabük çevresinde kurulmasının nedeni maden kömür mağazalarının yakınında demiryolu güzergah üzerinde bulunmasıdır. Fabrikanın inşaat sırasında önemli derecede barınma sorunu ortaya çıkmış ve modern amele mahallesi kuruluna karar verilmiştir. Bu mahalleye de Yenişehir adı verilmiştir. Bu çalışmanın yanı sıra 1938 yılında Karabük'te yerleşim planı hazırlanmıştır. Planlanan bölgelerde belirli yıllar arasında çeşitli konut yerleşimleri oluşmuştur. 1955 tarihine kadar Sümerman Kapalı Demir Çelik Fabrikaları Üniversitesi'nde çalışmıştır. 1995 tarihinde fabrika Karabük Demir Çelik Sanayi ve ticaret olarak kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde demir çelik fabrikalarına ait olan yerleşim bölgesi işlerine devam etmektedir. Karabük demir çelik fabrikaları yerleşmek evler farklı şahıslara dağıtılmadan tek bir kurum tarafından devralınması sayesinde özgür özelliklerini kaybetmeden günümüze gelebilmiştir. 1. 5 yıllık sanayi planı doğrultusunda Sümerman tarafından kurulan fabrika Anadolu'nun birçok yerinde üretimine barınma ihtiyacını karşılamıştır. Fabrikaya bulunan kuruluş amacı üretim yapmak, barınmak dışında işçilere, çalışanlara kentte yeni bir yaşam biçimi. Fabrikaya yerleşimleri Cumhuriyet döneminin devletçilik anlayışını yansıtan ve erken Cumhuriyet dönemi mimari ve planlama anlayışını yansıtan kültürel miras alanlardır.
Çalışma dışılar mantıklarının Türkiye Cumhuriyeti sanayileşme alanlarındaki rolü ve destek aktarılmıştır. Kültürel miras niteliği taşıyan bu alanlardaki alanların zaman içinde yaşadığı dönüşüm incelenerek günümüze sahip olduğu fiziksel ve işlevsel özellikler aktarılmıştır. Dönemin mimari anlayışıyla inşa edilen ve endüstri miras olarak nitelendirilen sunar ve fabrikaların çağdaş ülkeler doğrultusunda korunması ve yeniden kent hayatına kazandırılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde yerleşke yapıları ve açık alanlarla birlikte özgün niteliklerini ve kültürel miras değerini kaybetmeden günümüz koşullarına uyum sağlayabilir ve sürdürülebilir bir şekilde korunabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Begüm Hocam, sunum Rica için. ederim. Çok geniş çaplı bir literatür araştırması olmuş. Evet. Şimdi programımızda 3. sunumumuz. Bu oturumun 3. sunumu Batuhan Göç ve doçent doktor Tuğçe Şimşek Ercan'ın çalışması. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon projelerinde risklerin belirlenmesi başlıklı çalışma olacak. Batuhan Hocam, Tuğçe Hocam burada mısınız acaba? Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sunumunuzu paylaşıyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Merhaba, bugün doçent doktor Tuğçe Şimşek Ercan'la hazırladığımız taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon projelerinde risklerin belirlenmesi adlı çalışmamızı sunacağım. İlk olarak içerik kısmından bahsetmek istiyorum. İçerik kısmında giriş bölümü, literatür özeti, araştırma metodolojisi, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşacak. Giriş bölümünde araştırmanın öneminden, amacından ve önermesinden bahsedeceğim. Taşınmaz kültür varlıkları ve koruma olgusuna değinecek olursak, dünyada ve Türkiye'de taşınmaz kültür varlıklarının tescili, belgelenmesi ve korunması için ulusal ve uluslararası kuruluşlar çeşitli çalışmalar yürütmekte. Kültür varlıklarının koruma olgusuysa gün geçtikçe önem kazanan bir kavram haline gelmekte. Son yıllarda insanlığın ortak mirası olan taşınmaz kültür varlıklarına verilen önemin artması bu alanda gerçekleştirilen koruma faaliyetlerinin de artmasına sebep olmuştur. Bu faaliyetlerden biri de restorasyon projeleri yani kapsamlı onarım projeleridir. Restorasyon projeleri ve risk yönetimi arasında ilişkiye değinecek olursak, yapım işlerinin bir parçası olan restorasyon projelerinde risklerin iyi bir şekilde yönetilememesi ve yeteri kadar dikkate alınmaması koruma olgusuna ters düşmektedir. Restorasyona yapılacak olan bir tarihi yapı, yaşam döngüsünün geç bir döneminde olduğundan standart yapılardan çok daha savunmasız bir haldedir. Bu yapıların özgünlüğünün korunmasının yanı sıra malzeme bilgisinin eksikliği, kullanılan yapım tekniklerinin belirsizliği konusunda uzman iş gücünün mevcut olmaması gibi durumlar önemli riskleri oluşturmaktadır. Hem yapının özgünlüğünü gözeterek onarımı ve restorasyonun yapılabilmesi hem de sürdürülebilir bir korumanın sağlanabilmesi adına taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon projelerinde yukarıda belirtilen veya buna benzer risklerin yönetilmesi oldukça önemlidir. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon projelerinde riskler sistematik bir biçimde yönetilebilmesi adına öncelikle bu risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacına değinecek olursak, taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon projelerinde riskleri belirleyerek bu alanda gerçekleştirilecek kapsamlı bir risk yönetimine atlık hazırlamaktır. Önermesi ise araştırmanın korunması gerek taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon süreci kapsamında belirlenen ve analiz edilen riskler gelecekte gerçekleştirilecek projeler için bir veri kaynağı olacak ve projelerde uygulanacak olan risk yönetiminin performansını arttıracaktır. Kısaca literatür özetine de değinmek gerekirse, yönetilemeyen riskler proje hedeflerine ulaşmakta önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Risk yönetimi birçok alanda uzun süredir gerçekleştirilmekte. Restorasyon projelerinde de riskleri yönetmek, proje hedeflerine ulaşmak ve başarılı bir projenin ortaya çıkmasını sağlamak adına kritiktir. Risk yönetimi projenin sahip olduğu tüm riskleri tanımlayarak bu riskleri ölçüp sonrasında risklerin nasıl yönetileceği ile ilgili kararların alınmasını hedefleyen bir sistem olarak tanımlanabilir. Risk yönetiminin amacı ise olumlu olayların ve fırsatların olasılığını artırırken olumsuz olayların ve tehditlerin etkisini azaltmaktır. Risk yönetim sürecinden bahsedecek olursak, risk yönetim planı, risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, risk tepki planı ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Risk yönetim planında yeterli kaynak ve zaman sağlamak, risk yönetimi düzeyini tespit etmek, risklerin değerlendirilmesi için bir temel oluşturmak gibi önemli adımlar atılmakta. Risk tanımlama sürecinde ise projeyi etkileyen riskleri ve
bu risklerin özelliklerini belirlemek olarak ifade edilebilir. Her yapım projesinde olduğu gibi restorasyon projelerinde de riskler benzersizdir. Tabii çoğunun temel kök nedenleri var, anahtar kök nedenler. Bu anahtar riskler dokümantasyon incelemeleri, bilgi toplama teknikleri, kontrol listesi analizi gibi çeşitli tekniklerle belirlenebilir. Bunlardan biri de Delphi tekniğidir. Araştırma kapsamında daha sonra bu tekniğe de değineceğiz. Risk analizi, risk tanımlamadan sonra gelen aşama. Risk analizi hem nitel hem de nicel olarak yapılabiliyor. Risk yönetim sürecinde risklere karşı verilecek tepkinin belirlenmesinden önce riskler analiz edilip önem derecelerinin saptanması gerekiyor. Risklerin büyüklüğü, meydana gelme olasılığı ve projeye etkisinin ne olacağını tespit etmek olarak da ifade edilebilir. Risk tepki planı da bu analiz, tanımlama ve analiz sürecinden sonra 4 farklı tepki oluşturabiliriz. Riskten kaçınma, risk transferi, risk azaltma ve riski kabul etme olacak şekilde. Sonrasında da kontrol aşaması geliyor. Bu izleme ve değerlendirme süreci olarak da değerlendirilebilir. Bir diğer başlıksa restorasyon projelerinde literatürde tanımlanan riskler. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon projeleri standart yapım projeleriyle ortak risklere sahip olduğu gibi bünyesinde kendine özgü riskler de barındırıyor. Tabii literatürde doğrudan doğruya restorasyon projelerindeki risklerin toplandığı bir veriye ulaşılamamıştır. Araştırma kapsamında restorasyon projelerinin sahip olduğu riskleri daha sağlıklı ve sistematik olarak belirleyebilmek için riskler sınıflandırılarak ifade edilmiştir. Bu da literatürden elde edilen ilk risk listesi. 6 başlıktan oluşuyor. Tasarım, yapım, dış, ekonomik ve siyasi, proje yönetim ve organizasyonel riskler. Mesela tasarım riskleri başta altında böyle ve restitüsyon ve restorasyon projelerinin eksik veya yanlış çizimi geliyor. Araştırma metodolojisinden bahsedecek olursak, problem tanımı ve amacın belirlenmesi için literatürden risk yönetimi ve restorasyon projeleri hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Bunun sonucunda literatürde tanımlanan risklerden oluşan ilk risk listesi elde ediliyor. Daha sonra Delphi tekniği kullanılarak 3 aşamadan oluşan Delphi anketleri yönlendiriliyor uzmanlara ve bu anketler neticesinde etki dereceleri ve etki seviyelerini içeren uzlaşı sağlanan nihai risk listesi elde ediliyor. Delphi tekniğinden de bahsedecek olursak, ampirik ölçümlerin ve istatistik veri analiz araçlarının kullanımının mümkün olmadığı durumlarda uzman yargısına dayanarak kontrollü geri bildirimlerin olduğu bir dizi anket ile gerçekleştirilen bir analiz tekniği olarak tanımlanmış. Sağ tarafta da Delphi anketinin RIGS'in tanımladığı uygulama süreci var. Bu süreç problem tanımıyla başlıyor başlangıç aşamasında ve bu problemden yola çıkarak araştırma soruları belirleniyor. Bizim araştırma sorularımız restorasyon projelerindeki riskler nelerdir? Restorasyon projelerindeki risklerin etki seviyesi ve etki derecesi nedir şeklinde oldu. Devamında uzman paneli üyelerinin belirlenmesi ve uzman seçimi geliyor. Burada 16 kişilik bir uzman grubu oluşturuldu. Aşağıda da demografik yapılarını görebilirsiniz. Meslek, eğitim durumu, sektör deneyimi olarak. Mimar, restoratör, inşaat mühendisi, konservatör ve arkeologlardan oluşuyordu bizim uzman grubumuz. Sonrasında anket süreci başlıyor. İlk ankette katılımcılara anket hakkında bilgi veriliyor. Katılımcıların kişisel bilgileri elde ediliyor. İlk risk listesi katılımcılara sunuluyor ve her bir risk için riskin etki derecelerinin belirlenmesi için katılımcılardan 1'den 5'e kadar bir değer belirlemeleri isteniyor ve yanıtlar toplanıyor. Daha sonrasında yanıtlar analiz ediliyor ve bu analiz sonucunda 35 risk maddesinden 26'sı üzerinde uzlaşma sağlandığı görülüyor. Bu uzlaşma sağlanışı da Zelif ve Heldenbrand'ın çeyrekler arası genişlik ile belirleniyor. Zelif ve Heldenbrand'a göre çeyrekler arasının genişlik 1.2'den fazla bir değerle çıktığında uzlaşma sağlanamamış demektir anlamına geliyor. Sonrasında ikinci Delphi anketi yapıldı. Bu ikinci Delphi anketinde birinci Delphi anketinin sonuçları bir özet halinde iletildi ve katılımcılardan geri kalan 9 risk maddesi ile birinci ankette eklenen 2 risk maddesi hakkında tekrardan bir değerlendirme yapılması isteniyor. Ve bu değerlendirme sonucu yalnızca 2 risk maddesi üzerinde uzlaşma sağlanamadığı görülüyor. Ve ardından 3. Delphi anketi geliyor. 3. Delphi anketinde yine 2. Delphi'nin sonuçları bir özet halinde iletiliyor. Yanıtlar analiz ediliyor ve yalnızca bir madde üzerinde anlaşma sağlanamadığı görülüyor ve anket süreci sonlandırılıyor. Burada da Delphi anketlerinin analiz tablosunu görüyoruz. Burada risk sınıfı, maddesi, etki seviyesi, etki derecesi, işte standart sapma, genişlik gibi değerlerin olduğu bir tablo. Analiz ve bulgular kısmına gelecek olursak en yüksek etki derecesine sahip röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin eksik veya yanlış çizimi maddesiyle yüklenici ve alt yüklenicinin restorasyon konusunda deneyim eksikliği maddelerinin
olduğu görüldü. Üçüncü en büyük etkileyicisine sahip risk maddesi ise tasarım riskleri başlığı altında yer alan restorasyonun yapılacak yapı hakkında yeterli veri toplanamaması maddesi olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçları da şu şekilde ifade edilebilir. Restorasyon projelerinde en yüksek etkileyicisine sahip risk maddeleri az önce de belirtmiş olduğum iki risk maddesi. Bu bulgu röle ve restitüsyon ve restorasyon projeleriyle yüklenici ve alt yüklenicilerin restorasyon konusundaki deneyimlerinin restorasyon süresi boyunca proje başarısı için en kritik iki faktör olduğu şeklinde değerlendirilebilir. En yüksek üçüncü etki derecesine sahip risk maddesi ise restorasyona yapılacak yapı hakkında yeterli veri toplanamaması. Bu bulgu da atık ve uçar kuşun restorasyon projelendirme sürecinde her ne kadar yapı hakkında detaylı araştırma ve belgeleme çalışması yapılsa da çeşitli nedenlerden dolayı bazı verilere ulaşılamadığı hakkında görüşlerini desteklemektedir. Dördüncü en büyük etki derecesine sahip risk maddesi geleneksel yapım teknikleri hakkında bilgi eksikliği olduğu görülüyor. Geleneksel yapım teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması restorasyon projelerinde yapım özgünlüğünün korunarak restorasyonun gerçekleştirilebilmesinin önünde kritik bir faktör olarak nitelendirilebilir. Sonuç olarak bu çalışma taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon projelerindeki riskler araştırılarak risklerin etki dereceleri ve etki seviyeleri belirlenmiş. Bu çalışmanın hem akademik hem de profesyonel anlamda gerçekleştirilecek ileriki araştırma ve uygulamaları ışık tutması hedeflenmiştir. Her yapım projesinde olduğu gibi her restorasyon projesi de tek ve eşsizdir. Bu bağlamda düşünüldüğünde gerçekleştirilecek her proje için risk yönetim süreci yeniden değerlendirilmeli. Çalışma kapsamında elde edilen veriler ile restorasyon projelerinde uygulanacak risk yönetimi için genel anlamda bir outlook oluşturulmuştur. Kaynakçayı görebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Good afternoon. Hello. My name is Jane Smith. Hı hı. Batuhan Hocam teşekkürler. Ben Sunumunuz teşekkür için. ederim hocam. Hı hı. Evet, dördüncü sunumumuza geçebiliriz. Onu da açmak için hazırlayayım izninizle. Dördüncü sunumumuz yine Zerrin Hocam tarafından yapılacak. Düşük karbonlu kentsel gelişme çerçevesinde korunacak kültür varlıklarının değerlendirilmesi başlıklı sunumu için. Zerrin Hocam buradasınız değil mi? Evet hocam buradayım. Tamam, paylaşıyorum hocam sunumunuzu. Teşekkürler hocam. Hı hı. Düşük karbonlu kentsel gelişme çerçevesinde korunacak kültür varlıklarının değerlendirilmesi. Bu çalışmanın amacı Türkiye sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik sürdürülebilir planlama unsuru olan düşük karbonlu kentsel gelişme yaklaşımına katkı olarak kültür varlıklarını koruma yöntemlerini, enerji verimliliği çerçevesinde yenilikçi uygulama yaklaşımları getirmektir. Bu çalışma kapsamında oluşturulan kavramsal çerçeve ışığında seçilen ulusal tarihi bir binanın koruma yaklaşımı ile uluslararası tarihi bina koruma yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelenerek aralarındaki iklim değişikliği sorununun ele alınmış farklılığı ortaya konmuştur. Karşılaştırmalı irdelemenin sonucu olarak çözüm önerileri sunulmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma problemine çözüm noktasında çeşitli protokollerle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farkındalık oluşturulmuş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel birlikteliği sağlamak üzere işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Karbon emisyonu miktarının azaltılmasına yönelik yapılan bu anlaşmalar getirdikleri yükümlülüklerle ulusal politikalarda etkisini göstermiş ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri arasında yer almıştır. AB üyelik sürecinde Türkiye, 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ile karbon emisyonunun azaltılmasında taahhüt veren ülkelerden biridir. Ortak bir sorun olan iklim değişikliğine önlemler alınması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında politikalar ve reformlar yapması gerekmektedir. Türkiye'nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu şöyledir. İklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmış ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktadır. 1987 Brundtland raporu süreciyle başlayan kentlerin sürdürülebilirliği amacını taşıyan düşük karbonlu kentlerde doğa ile uyumlu, saygılı bir yaşam amaçlanmaktadır.
Türkiye'de 99 Marmara depremi kentsel ölçekli sorunların ele alınması yönünde önemli bir kırılma noktası olmuştur. Hasarın büyüklüğü ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri yapılaşmış çevredeki risklerin azaltılması gerektiğini ortaya koymuştur. Planlama kaynaklı problemlerin çözümü için de ülkemizde köklü değişiklikler yapılmıştır. Konvansiyonel planlamadan stratejik planlamaya geçilmiştir. Sürdürülebilir planlama çalışmaları bu dönemde önem kazanmıştır. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ulusal ölçekten başlayarak yapı ölçeğine kadar inen sürdürülebilir koruma hiyerarşik düzeninin yapısı hayat önem taşımaktadır. Düşük karbonlu kentsel gelişme tanımında anlatılmaya çalışılan bu hiyerarşik yapı, sürdürülebilir kentsel koruma yaklaşımı ile birlikte kurgulanarak karşılaştırma yapılmıştır. Tabloda bu yer almaktadır. Türkiye'de hızla artan sera gazı salım oranına sebep olan fosil yakıt bazlı enerji kullanımının büyük bir kısmı mevcut binaların %75'ini oluşturan konutlardan kaynaklandığı kabul edilmektedir. Mevcut konut stoğunun karbon salımının azaltılmasının en etkin yolunun yine mevcut yapılaşmanın enerji verimli hale getirilmesi olduğu kabul edilmektedir. Kentsel gelişme, ulusal ölçekten yerel ölçüye uzanan bir kalkınma hareketidir. Yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin KEGGES, yani bütünleşik kentsel gelişme stratejisi ve eylem planı kapsamında ele alınan iklim değişikliği sorunu ve koruma alanları çerçevesinde tespit edilmiş olan problemler incelenerek bu çalışmaya yön verilmiştir. KEGGES kapsamında birinci tabloda yer alan sürdürülebilir ülke ve değerler ikinci tablodaki düşük karbonlu kentsel gelişme prensipleriyle benzerlik göstermektedir. Mevcut yapı stoğunun sera gazı salımının azaltılması problemine çözüm olarak görülen düşük karbonlu kentsel gelişme çeşitli kaynaklarda farklı isimler altında karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir gelişmeyi baz alan düşük karbonlu mahalle, karbon nötr mahalle, ekolojik kent tanımları ile aynı tabana oturmakta ve ilkeler olarak benzerlik taşımaktadır. Düşük karbonlu kentsel gelişmenin en önemli eylem alanı, birincisi enerji tasarruflu bina ve ulaşım araçlarına geçilerek enerji talebinin azaltılması, ikincisi ise rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyle karşılanan oranının artırılmasıdır. Örnek alan araştırma konusu olan İngiltere sürdürülebilir planlama konusunda 90'lı yılların başından beri stratejiler geliştirmiş olup bu konuda uzun bir yol kat edilmiştir. Mekansal planlama sürdürülebilir planlama çerçevesinde geliştirilmiştir. Kyoto protokolünde taraf ülke olup 97 yılında sera gazı salım sınırlandırma ve azaltma taahhüdü veren İngiltere'de bu taahhüdü yerine getirmek üzere planlama, ulaşım, konut, enerji ve çevre konularında stratejiler geliştirilmiştir. Ulusal düzeydeki bölgesel politikaların yerel planlama ile uyum içerisinde olup çevresel, ekonomik ve sosyal konuların birbiriyle dengeli olarak geliştirilmesine dikkat edilmiştir. Ülkedeki gelişme planları ile birlikte değerlendirilen sera gazı azaltma stratejileri koruma alanlarına da yansımıştır. Bu hedef ve stratejiler koruma alanlarında en etkin kurum olan English Heritage, yani İngiltere mirasının hedef ve stratejileri için yerini almıştır. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda koruma alanlarında İngiltere yönetiminin amacı tarihi, çevre ve kültür mirasını korumak, yaşam kalitesini geri olarak rahat kullanılmasını sağlamak ve gelecek nesillere taşımaktır. Bu yöndeki hedefi ise kültür varlıkları koruma uygulamalarının daha geniş kapsamlı sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faydalarının dikkate alınmasıdır. Bu bağlamda İngiltere mirasının görevi hükümete danışmanlık yapmaktır. Hedefi ise sera gazı emisyonunun azaltılmasını sağlamaktır. Yöntem olarak da enerji verimliliğini artırma çözümleri ve mikrojenerasyon uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Yerel yönetimlerin hedefi ise enerji verimliliğini geliştirmek, yöntem olarak ise rehberler üretmek, yani sıfır karbonlu evler kılavuzlarını üretmektir. Bu slayttaki bilgiler Edinburgh Dünya Mirası alanı ile ilgili bilgilerdir. Eski ve yeni şehir yerleşim alanları için gelişim stratejilerinin yer aldığı yönetim planı hazırlanmıştır.
Yönetim planının amaçlarına yönelik eylem planları da hazırlanmıştır. İklim değişikliği problemleriyle mücadele edebilmek ve tarihi binaların termal performansını artırarak karbon emisyonunu azaltmak için enerji verimliliğini sağlamak üzere bina sahiplerine ve yerleşik halka tarihi bina onarımlarında doğal ve nefes alabilen yapı malzemelerin kullanılması tavsiye edilmekte, yapay malzemelerden kaçınılması önerilmektedir. Bu amaçla çeşitli yöntemler tavsiye eden rehberler üretilmiştir. Rehberlik etmesi açısından oluşturulan kılavuzlardan halkın haberdar edilmesi için internet yayınları yapılmaktadır. Türkiye'den bir örnek olan Balyo Soyisi, İstanbul Beyoğlu ilçesinin Galata Kulesi sokağında yer almaktadır. Çevreye duyarlı, yeşil bir bina olarak Galata semtinin merkezinde bulunan 330 metrekarelik 6 katlı bir rezidans projesidir. Balyo Soyisi, 19. yüzyıl sonunda inşa edilmiş ikinci derecede bir tarihi eserdir. Bina bölgenin tarihi dokusuna bağlı kalınarak yapılmış özenli bir renovasyon projesinin ürünüdür. Renovasyon ve dekorasyon çalışmalarında sadece binanın tarihi ve orijinal mimarisi değil, aynı zamanda çevrede korunmuştur. Bu binanın tüm giderlerinde mülk sahibi karşılamıştır. Balyo Soyisi örneği tamamen mimar ve mülk sahibinin duyarlılığıyla oluşturulmuş bir projedir. Herhangi bir yerel yönetim desteği almamıştır. Alan yönetimi planına tabi olmadan uygulama yapılmış bir enerji verimli binadır. Yapıldığı yıllarda bağlı bulunduğu belediyenin çöp ayrıştırma sistemi olmamasına rağmen çöplerini ayrıştırarak toplamıştır. Sonuç olarak koruma alanlarında kentsel yaşam kalitesinin artırılması için kentsel yenileme temel prensipleri tüm stratejileriyle birlikte bütünleşik olarak ele alınmalı ve ulusal düzeyden yerel düzeye iklim değişikliği eylem planı yapılmalıdır. Alan bazında küresel ısınma problemleriyle ilgili üst ölçekten yerel ölçeğe inen stratejiler geliştirilmelidir. Karbon salımının azaltılmasında yeni yeşil binalar üretmekten daha etkili olabilecek yöntem, mevcut binaların yeşil binalar haline getirilmesini sağlamak olacaktır. Mevcut binaların enerji verimliliğinin artırılması, yeni bina üretirken açığa çıkacak olan karbondioksit miktarı göz önüne alındığında daha çevreci bir yaklaşımdır. Çünkü bu şekilde mevcudun yenilenmesiyle birlikte yıkım ve molozların taşınması gibi atmosfere karbon salımı yapacak olan faaliyetler gerçekleştirilmemiş olacaktır. İnşaatta kullanılan bazı malzemelerin de atmosfere ilave karbon salımı yapması kaçınılmazdır. Bu durumda düşük karbonlu kentleşme konusunda mevcut binalar öncelikli olarak düşünülmelidir. Bu bağlamda düşük karbonlu kentler öncelikle mevcut konut stoğunun yeşil bina olarak yenilenmesi anlayışıyla oluşturulmaya çalışılmalıdır. Sit alanlarında sıfır karbonlu yaşam söz konusu olunca tarihi eserlerin yeşil bina yaklaşımı çerçevesinde korunması gündeme gelecektir. Bu durumda sürdürülebilirlik anlayışıyla ele alınması gereken koruma yöntemlerinin yeşil bina üretim yöntemleriyle entegre bir biçimde düşünülmesi gerekmektedir. Tarihi eser koruma yöntemleri uygulanırken esere zarar vermemek üzere mevcut koruma yöntemleri yeşil bina sertifika kriterleri yönünden geliştirilebilmelidir. Koruma alanlarında yenileme çalışmaları çok sayıda eserin yenilenmesi anlamına gelmektedir. Finansman en büyük sorundur. Yenilikçi teknolojilerin uygulanması için kredilenme sistemi oluşturmak gerekebilir. Ayrıca teşvik edici nitelikte yeşil binalar avantaj sağlamak üzere vergilendirme sigortalı sistemleri de bu yatırımlara anlam kazandıracaktır. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz Zerrin Hocam sunumunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sanıyorum. Son sunumumuzu hazırlıyorum şimdi. Sunum yapacak hocalarımız Taha Dutoğlu ve doçent doktor Esin Özlem Aktuğlu Aktan hocalarım. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Taha hocam. Evet hocam ben buradayım Tamam. bildiri adına. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Tarihsel dönüm noktaları ve krizler bağlamında barınmanın evrimi başlıklı sunumunuzu paylaşıyorum şu an. Tabii ki hocam. Pardon.
Ben Taha Dutoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Programı'nda doktora yapıyorum. Burada da sizlere finalden danışmanlığında yürüttüğüm doktora tezinden bir bölümü aktarmaya çalışacağım. Bu çalışma barınma kültürünün evrimini, tarihte yaşanmış kırılma anları ile barınma pratikleri arasında bir korelasyon var mıdır ve varsa bu evrim süreç içinde sürekli pozitif bir yönde mi ilerlemiştir? Sorularını da sorarak tarım devrimi, sanayi devrimi, bilişim devrimi ile salgın hastalıklar ve dünya savaşları yoluyla geçirdiği dönüşümü analiz etmeye amaçlamaktadır. Geniş bir zaman dilimini kapsayan araştırma konusunu sistematik bir şekilde ele alabilmek için karşılaştırmalı tarihsel yöntem kullanılmıştır. Aynı zamanda makale belirli periyotların derinlemesine analizini içeren süreç analizini içermektedir. Bu tür süreç analizleri yalnızca az sayıda vaka seçildiğinde nedensel çıkarımların yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden tarihsel süreçte insanlığın yaşadığı en önemli ve kitleleri bütüncül olarak etkileyen olaylar seçilmiştir. Barınmayı temel olarak iklim koşullarına, böceklere, kemirgenlere, yırtıcılara, sağlığa zararlı olabilecek çevresel problemlere ve istenmeyen izinsiz girişlere karşı koruma sağlayarak bireylerin güvenliğini ve refahını temin eden temel insani ihtiyaçları karşılamaya amaçlayan bir yapı şeklinde tanımlayabiliriz. Bu temel ihtiyacın farklılaştığı noktalara değinmeden önce dönemden bağımsız olarak benzeştiği unsurları ortaya koyalım. Dış etkenlerden belirli ölçüde koruyuculuk fonksiyonuna sahipken aynı zamanda çeşitli miktarda özel alan oluşturması, insanlar tarafından inşa edilmesi, belli bir sürekliliğinin bulunması, adres oluşturması, içinde yaşayanlarca anlam yüklenmesi olarak belirtebiliriz. Barınma ihtiyacının bu insanlar tarafından inşa edilmesi anına gelene kadar bu eylemin doğanın sağladığı imkanlar ölçüsünde gerçekleştiğini vurgulamak gerekir. Ev ise analojik olarak insanın karşılaştığı ilk evrendir der açılır. Barınma işlevini içeren her mekan kullanıcının zihinsel ve fiziksel evrenini aslında temsil eder. Bu analojik kavramsallaştırma aslında barınmanın yakın çevresiyle bütüncül şekilde değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Barınma mekanlarının gözlemlenebilen ilk örneklerini Scott, kendi öngörülemez sonuçlarıyla birlikte sürekli evrilen sürülmüş tarlalar ve tohum ve tahıl depoları, insanlar ve evcil hayvanların o güne dek görülmemiş sıra dışı bir yoğunlaşması şeklinde tanımlamaktadır. Bu yoğunlaşmanın getirdiği gıda bolluğu, güvenlik ve kolektif hareket etme, zaman tamamen yaşamsal tehlikelerin savuşturulması için kullanılmasının önüne geçmiştir. Yeni üretim ve tüketim biçimleriyle toplumsal ilişkiler sonucunda baş gösteren ayrışma ve eşitsizlik kavramları ayrıcalıkları da beraberinde getirmiştir. Bu eşitsizlikler ayrıcalıklı gruplara mahsus konforların halka yüzlerce yıl sonra ulaşması gibi çokça durumda deneyimlenmiştir. Aslında ayrıcalıklı bir azınlığın yaptığı yenilikler ve bu yeniliklerin yüzyıllar içinde düşük ekonomik düzeyli kesimlere yayılması olarak ifade eder bu formunu. İnsanlık tarihi özelinde bilinen ilk kırılma an tarımsal faaliyetlerin başlaması olarak sunulabilir. Tabii yaygın görüşün aksine tarım devrimi insanlığın bir anda mucizevi bir şekilde geçtiği bir anı ifade etmiyor. Uzun süre avcı toplayıcı ve yerleşik düzende bir arada varlığını sürdürüyor aslında insanlar. Buradaki devrim unsuru besin üretim ekonomisine geçiştir. Besin üretimi hane halklarının genişlemesine sebep olsa da insanın fizyolojik özellikleri üzerinde kalıcı etkiler bırakmıştır. Güçsüzleşen ve hareketsizleşen vücut artan nüfus ile birlikte hastalıklara karşı daha dirençsiz bir hale gelmiştir. Mekansal nitelik ve işlevsellik bağlamında tarım devriminin yarattığı en önemli değişim depolama faaliyetlerinin başlangıcıdır. Bu noktada kastedilen depolama biçimi servet birikimi amacıyla değil, tabii ki tüketim ve takas odaklı gıdayı korumaktır. Toplumsal dinamiklerin yavaş fakat geri döndürülemez ölçüde yaşandığı değişimlerden bir diğeri de fizyolojik ritimde meydana gelen bozulmalardır. Avcı ve toplayıcı insanların gündelik hayat pratiklerinde belirli bir ritim kazandıkları varsayılabilir. Bu evrim sürecindeki her adım aslında odak noktasında ciddi bir daralma ve işin önemli ölçüde basitleşmesi anlamına gelmiştir. Sonuç olarak bitkilerin evcilleştirilerek insanın kontrolüne girmesi, çalışma hayatını, yerleşim örüntülerini, toplumsal yapıyı, barınma mekanlarının organizasyonunu ve manevi yaşantıyı düzenleyen senelik bir rutinler dizisine hapsetmiştir. Ek olarak bu işlemlerin ardından gelen tarımsal ürünün her gün tüketime hazır hale getirilmesi, yaşam mekanlarının ritmini ve rutinini belirlemektedir ve bu rutin binlerce yıl devam etmiştir. İnsanın bu ve buna benzer rutinlerinin kökten değiştiği bir diğer dönüm noktası için yaklaşık 5000 yıl beklemesi gerekecekti. Her ne kadar bu zaman diliminde barınma kültürüne yeni eylemler dahil olsa da işlevsel olarak barınma mekanlarının içine dahil olmadığını görmekteyiz. Bu işlevler kentsel mekanda kamusal olarak çözülmektedir. Ortaçağ evinin bu somut eksikliklerinin yanında soyut bir takım yoksunlukları da mevcuttur. Örneğin mahremiyet ve konfor diyebiliriz buna.
Sanayi devrimi bu problemleri çözmek bir tarafa daha da derinleştirmiştir. Tıpkı tarım devrimi gibi bu dönemde de temel bir ekonomik dönüşüm sürecidir aslında bu süreç. Geçimlik üretme niteliği tarımsal kapitalizm bağlamında çiftçinin elinden alınmış, toprak soyluların mülkiyetine verilmiştir. Bağımsız tarım yapma olanağı kalmayan kırsal nüfus yaşamsal fonksiyonları yerine getirebilmek için kente göç etmek zorunda kalmıştır. Kültürel sızıntının bu dönemde de işlemesiyle sarayın mekan pratiklerinin yavaş yavaş orta sınıfın barınma kültürüne etki ettiği söylenebilir. İşlevlerin mekansal olarak birbirinden ayrıldığı kentler gibi barınma mekanları da yaşamsal eylemler doğrultusunda özelleşmiştir. Önce yemek organizasyonu yaşam mekanlarından bağımsızlaşmış, daha sonra da yatma ve uyuma eylemleri kendine ait mekanlara kavuşmuştur diyebiliriz. Fakat yoksullar yani işçiler ise duvarları nemden çürümüş, her odasında bir ailenin kaldığı, bitişik nizam sırt sırta mekanların hava ve ışık almadığı, suyun olmadığı, bir tuvaleti onlarca ailenin beraber kullandığı bir ortamda yaşamaktaydı ve engel konut konunun çalışmasında bu alanların pek çoğunun kapı ve pencerelerinin kırık, atık yığınlarıyla dolu 150 santim genişliği olan odalardan oluştuğunu aktarmıştır. Süreçteki son kırılmayı yaratan 20. yüzyılın başındaki teknolojik gelişmelerdir aslında. Bu bağlamda barınma pratiklerinin değişimindeki en önemli etmen hareketin mekanizasyonu ve elektrifikasyonudur. Binlerce yıldır kendisinin ya da hayvanın gücünü ile hareket etmiş, dolayısıyla hızı sabit kalmış olan insan teknolojinin sunduğu imkanlarla hızını 10-15 kat artırmış ve bu çoğunluğun kullanabildiği bir standart haline getirmiştir. Yerleşmeler arasındaki sanayi devrimi ile başlayan demiryolu ulaşımı 20. yüzyılın başlarından itibaren kentlerin içinde de bir örüntü oluşturarak kentsel saçaklanmayı tetiklediğini söyleyebiliriz. Bu sayede barınma mekanları yerleşme merkezlerinden kopabilmiş, merkezin getirdiği bir takım kısıtlardan bağımsız bir biçime evrilmiştir. Bu değişimlerden bir diğeri ise 20. yüzyılın ikinci yarısında teknolojik devrimin bir unsur olarak ortaya çıkan bir bilgi iletişimin dijitalleşmesiyle yaşanmıştır. Bilişim devrimi olarak adlandırılan bu dönem Castells yeni toplumun bilgiye dayalı ağlar etrafında örgütlenmiş, kısmen akışlardan oluşan doğası yüzünden enformasyonel kentin bir kent formu değil, akışlar uzamının yapısal hakimiyetin izini taşıyan bir süreç olduğunu iddia etmektedir. Bu akışın şirketler ve iş gücü arasındaki simbiyotik ilişkisini kesebilme imkanı nedeniyle aslında çalışma barınma mekanları arasında gerçekleştiği söylenebilir. Şüphesiz ki barınma pratiklerinin geçirdiği evrim sadece insanların yaşadığı devrimsel dönüm noktalarından ibaret değildir. Pek çok noktada gündelik hayat ve onun mekanlarını etkileyen krizler ortaya çıkmıştır. Literatürde süre ve etki alanı bağlamında ele alınabilecek en önemli krizlerden biri salgın hastalıklardır. Salgınların barınma mekanları üzerinde etkilerini tartışmak için öncelikle bir yere yerleşmenin ve uzun ömürlü bir habitat kurmanın kendisinin salgını zaten var ettiğini ortaya koymak gerekir. Her ne kadar yetersiz olsa da mekansal olarak salgının barınma kültürü üzerindeki ilk etkilerinden biri temel atık yönetimi sayesinde insanların ve hayvanların zararlı atıklarının yaşam ortamlarından uzaklaştırılmasıdır. Örneğin veba zamanında zemini sıkıştırılmış toprak olarak olan barınma mekanlarını istila eden farelerin hastalığı yaymasıyla kitlesel ölümlere neden olmuştur. Sonuçta fare ve zararlı haşerelerin yaşam mekanlarına ulaşma ihtimalini azaltmak için evlerdeki toprak kullanımı yerini taşa bırakmıştır. Tabii bu dönüşüm yönetici ve tüccar sınıfı öncelikle başlamış, yoksullara ulaşması uzun yıllar almıştır. Orta Çağ'daki mekan hastalık ilişkisinin ilerleyen dönemde azalması beklenirken sanayi kentlerinde daha yıkıcı etkilerle hissedildiği gözlemlenmektedir. Güneş ışığı almayan odalar, çocuklarda raşitizme, su eksikliği nedeniyle hijyen koşullarının yerine getirilememesi, deri hastalıklarına, atıkların barınma mekanlarından yeterli seviyede uzaklaştırılamaması sebebiyle çiçek ve tifo gibi hastalıklar kitlesel ölümlere neden olmuştur. Kitlesel ölümlerin yaşandığı bir başka süreç ise 20. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen İki Dünya Savaşı'dır. Enflasyon, açlık ve konut tarzındaki problemler değişimin temel sebebi olarak sunulabilir. Savaştan dönen askerler nedeniyle patlayan konut talebi yeni yerleşmelere ve barınma mekanları için yeni çözümlere ihtiyacı tetiklemiştir. Fakat yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle çözümler genel olarak basit tasarımın yanı sıra ucuz ve standart malzemelerle maksimum üretimi elde etmek üzerine kurgulanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kentsel yıkımların etkisiyle 20. yüzyılın ikinci yarısında artan konut krizi ise savaş sonrası yaşanan nüfus artışıyla dramatik bir noktaya erişmiştir. Krizden çıkabilmek için uygulanan politikaların başında sanayi sonrası kentlerde olduğu gibi aslında yeni konut alanlarının
üretimi söz konusu olmuştur. Savaştan sonra değişen aile kalıplarının sonucunda evlenme ve doğum oranlarında artış görülmüş. Erkeklerin savaştan dönmesiyle ev rutinine dönen bir kadın figürüyle karşılaşılmıştır. Ayrıca sanayinin odağını savaştan sivil hayata çevirmesiyle standartlaşmış orta sınıf konut yığınlarının önü açılmıştır. Tüm bu gelişmelerin modern planlama yaklaşımlarının temelinde yer alan mahalle kavramının doğuşuna neden olduğu söylenebilir. Bu noktadan sonra ilk olarak hanelerin küçüldüğü, hane tiplerindeki çeşitliliğin arttığı ve toplumun çok kültürlü hale geldiği ve bu daha geniş bir konut tercihi çeşitliliğine yol açtığı fark edilmiştir. İkincisi, konut bölgelerinde bütüncül bir kalite talebi ortaya çıkmıştır ve son olarak ekonomik şartlar nedeniyle sakinlerin aynı konutta daha uzun süreler geçirdiği söylenebilir. Barınma kültürünün ve mekanların evrimini konu alan bu metinde temel olarak tarım, sanayi, bilişim devrimleriyle salgın hastalıklar ve dünya savaşları sırasında yaşanan dramatik dönüşümler analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda elde edilen tüm parametreler ve etkiler bu tabloda düzenlenmiştir. Tablo göstermektedir ki bize tarihsel süreç boyunca insanlığın yaşadığı kritik kırılma anları barınma mekanlarını ve çevresini fiziksel, sosyolojik, kültürel, psikolojik açıdan değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu doğrultuda planlama ve tasarım sürecinin de yaşanan değişimden etkilenerek evrimleştiği gözlemlenmektedir. Ayrıca bu akış incelendiğinde ortaya konan evrimsel bağlamı sürekli ve kesintisiz olarak pozitif yönde ilerlemediği, hatta bazı kazanımların da kaybedildiği tespit edilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz Taha Hocam sunumunuz için. Ben teşekkür ederim hocam. Son sunumumuzu da dinlemiş olduk değerli katılımcılar. Bu 15 dakikalık bir süremiz var. Serbest soru ve cevaplarla sunumlar üzerinde değerlendirmelerimizi ya da sorularımızı yöneltebiliriz araştırmacılara. Eğer sorunuz varsa el kaldırabilirseniz o şekilde devam edebiliriz. Öncelikle teşekkür ediyorum hani tüm sunum yapan araştırmacılara. Belki ben burada bir soruyla başlayabilirim. Sondan başlayabilirim aslında. Elif Hocam merhaba, hoş geldiniz. Barınma pratikleri üzerine sunumunuz bence çok etkileyiciydi Taha Hocam. O noktada bir takım hani dönemlerle ilgili değerlendirmeler sunuyor oldunuz. Salgın hastalıklarla ilgili aslında bizim de çok yakın bir zamanda çok ciddi tüm global ölçekte de aslında çok büyük yıkımlara da neden olan, dolayısıyla mimari ve mekansal anlamda da birçok kırılmaları da aslında yaşadığımız bir dönemi deneyimledik hep birlikte hakikaten. Ona dair değerlendirmeleriniz olacak mı, oldu mu? Onu sormak isterim aslında. Salgın hastalıklar noktasında belki de direkt birebir yaşayan kişiler olarak o noktadaki değerlendirmelerinizi özellikle bu literatürdeki kavramsal çerçeveler üzerinde merak ettim doğrusu. Hocam doktora tezinin devamına dair spoiler vermiş oldunuz. Şöyle ki yani evet bu bizim yaşadığımız da bir süreç oldu. Aslında hani geçmişe bakıyorum ben burada tabii yani evrimsel süreçte. Fakat yani bizim 3-4 senedir yaşadığımız durum bir tık daha farklı gibi geliyor bana. Çünkü özellikle yani iki nedeni var bunun. Birincisi nüfus çok farklı. Nüfus artışı ve nüfus sayısı çok farklı o zamanlara göre. İkincisi insanların birbirleriyle olan iletişimleri ve yani bu gereklilik daha fazla, çok daha fazla interaction içerisindeyiz. Dolayısıyla farklı etkileri olacak ve bu etkilerin ben henüz tamamlanmadığını düşünüyorum. Yani içindeyiz şu an sürecin ama henüz muhtemelen tamamlanmadı ama işte görebildiğimiz en önemli etkilerden biri bence uzaktan çalışma konusu. Özellikle özel sektör için bu bir süre sonra birçok şeyin dönüşümüne neden olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir kere alıştı artık insanlar buna.
Ve dolayısıyla artık 50 metrekare ofislerin içine koyamayacağız o insanları. Dolayısıyla onları da aslında özellikle büyük şehirlere bağlayan en önemli noktanın koptuğunu düşünüyorum. Yani nüfusun daha büyük bir yüz ölçümüne dağılmasına sebep olabilir bu konu. Kısaca. Evet, teşekkürler. Hatta bir de aslında ülke olarak bazen de çok tam kriz anlarını yaşadığımız, bazen bir afet niteliğinde olabilen, hani doğal afet ya da insan eliyle olan afetler sonucunda yaşadığımız kriz dönemleri oluyor. Onlardan birisi de bu göç. Yani göç olgusunun da aslında barınma pratiklerini doğrudan etkileyen bir şeyi var. Çok büyük bir gücü var. Özellikle de yine tüm dünya üzerinde baktığımızda bu özellikle Suriye Savaşı ile 2011 yılından sonra 2013 yılı yoğunluklu olarak yoğun yani milyonlarca insana ev sahipliği yapmış bir ülke olarak özellikle bazı alanlarda da bazı mahallelerde de yoğunlaşan ve barınma pratiklerinin çok ciddi anlamda kentsel yaşam içinde dönüştüren de herhalde büyük kriz anları yaşıyoruz. Gerçekten de hani kriz anlarına dönüşüyor. Çünkü plansız ve bir anda ortaya çıkan durumlar olduğu için. Bence o anlamda gerçekten hani çalışmanızda özellikle ülkemiz ölçeğinde bir örneklem olarak ele alınabilecek çokça kırılma noktası var. Öyle siz sunum yaparken ben de o ilişkileri kurarak dinledim sunumunuzu. Çok teşekkür ederim katkınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam ben de bir ekleme yapmak isterim. El kaldırmadım ama kusura bakmayın. Rica ederim. Buyurun. Hiç böyle daha iyi. Benim de önemsediğim bir durumda soru sormayacağım ama hani ekleme noktasında bu hani karma kullanımlar, kentsel fonksiyonlar bu noktada planlamada da değişiklikler olacaktır. Yani çok büyük çaplı kentsel oluşumlar olacaktır. Atıl kalan binalar olacaktır. Bunların fonksiyon alması noktasında belki dönüşüm çalışmaları yapılması gerekecektir ki arkadaşımızın da dediği gibi ofislere artık insanlar girmek istemeyecektir. Yani bu noktada şehirleşmenin belki de kırılma noktasını biz o zaman yaşayacağız. Yani nasıl şehirler oluşturmalıyız bu durumda gibi. Ya da alışveriş merkezleri yapıyoruz büyük büyük mesela kapımıza artık getirmeye başladılar pandemi döneminden itibaren. Getir uygulamaları arttıkça bu sefer alışveriş merkezlerinin belki önemi kalmayacak. Yani bu konuda bir ekleme yapmak istedim sadece. Teşekkür ederiz Serin Hocam katkılarınız için. Evet, 5 sunum vardı oturumumuzda. Sorularımız varsa alabiliriz sohbet kısmında. Merhaba, hi, Dr. Sharia. If you want to add your comments in English, you also want to listen to your evaluations, please. Hocam ben yani sorum olmayacak ama size ve tüm organizasyon komitesine teşekkür etmek istiyorum. Burada hani herkesin kendi sonuçlarını paylaşma fırsatı, çalışmalarını paylaşma fırsatı verdiğiniz için elinize emeğinize sağlık demek istiyorum tekrardan. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Elif Hocam. Sizin de çok değerli çalışmalarınızla bu oturum hakikaten değerli katkılar sunmuş oldunuz. Teşekkür ediyoruz.
Ben bütün sunumları keyifle dinledim. Aslında çok da sorularım olabilir. Hakikaten özellikle belki genel bir konu açabiliriz ve değerlendirmelerimiz bu anlamda her araştırmacı için açık bir kapı olmuş olabilir. Çok önemsediğimiz konular bizim şu an gündemimizde tüm bu sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ve sürdürülebilirliğin birçok ayağıyla ilgili ekonomik, toplum, fiziksel ve bu alanda işte Zerrin Hocam'ın değerli katkıları, Elif Hocam'ın, Begüm Hocam'ın, Batuhan Hoca'nın, dolayısıyla Taha Hocam da dahil. Bu noktada bizler acaba şu an mevcutta özellikle kültürel miras koruma anlamında önümüzde yapmamız gereken çok büyük sorumluluklar var diye düşünüyorum. O alanda acaba özellikle deprem bölgesinde çok kent olarak ve tarihsel hazinemiz diyebileceğimiz alanlar var. Orada bu konuştuğumuz ve tartıştığımız özellikle alan yönetimi, risk yönetimi ve bu planlama yaklaşımlarının bütüncül bir şekilde burada hocalarımın ve tüm araştırmacıların bahsettiği aslında konuların bu alan üzerinde aslında ne tür katkıları olabilir? Hep birlikte belki de bu değerlendirmeleri yapıyor olacağız gelecekte. Umarız tüm bu araştırmalar, çalışmalar bu alana doğrudan uygulama anlamında da hem mevzuat alanında hem işleyiş ve süreç yönetimi alanında doğrudan katkı sunacak. Yani tek hedefimiz de bu aslında, bu çalışmaların hedefi. O yüzden ben teşekkür ediyorum bu anlamda değerli katkılar sunan tüm araştırmacılara, hocalarıma. Değerlendirmeleri olan... Hocam belki bir şeyi ekleyebiliriz burada. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Miras Koruma Programı tam da bu bahsetmiş olduğunuz konuyla alakalı olarak Antakya'ya 2 kere alan analizi yapmak üzere, hani deprem sonrası süreci anlayabilmek üzere gittiler ve bayağı detaylı bir tespit çalışması yapıp rapor haline getirdiler diye biliyorum. Hani buradaki araştırmacılardan hani ilgilenen olursa hani risk yönetimi ya da hani deprem sonrası Antakya'daki kültürel mirasın durumuyla ilgili onu da önerebilirim herkese. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam bu bilgiyi paylaştığınız için. Evet. O zaman ben katılımlarınız için bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum araştırmalarınızda. Oturumumuzu sonlandırabiliriz. Hocam teşekkürler moderatörlüğünüz için. Çok Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Ben bir şey eklemek isterdim aslında. Yani tabii hocam. Alan yönetim planlarının gerçekten sadece turizm amaçlı, hani yön belirlemek amaçlı, hani güzergah belirlemek amaçlı belirlenmekten ziyade tabii ki o da olacak. Ama bunun daha çok böyle koruma planlarıyla bağlantılı olarak işte etaplama dedim mesela sunum esnasında. Bunun gerçekten bir etaplama projesi olması gerekiyor. Alan yönetimlerinin çok kapsamlı stratejileri içeren. Bunun içerisinde koruma çalışmalarının da yer alması gerekiyor. Koruma çalışmalarının içerisinde değerleme çalışmalarının Zerrin hocam sesinizi alamıyoruz artık. Zerrin hocam. Herhalde bağlantıda bir sorun oldu. Aslında her bir örnek alan kendi içerisinde kendi dinamikleri ve parametreleri içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Zerrin hocama da ben de hani katıldığımı da belirtmek istiyorum elbette. Dolayısıyla alan yönetimi ya da bu sürecin yönetimiyle ilgili yapılacak ve öncelikliler değerleme sisteminin de kendi
iç dinamikleri ve bağlamsal çerçevesi içerisinde ele alınması elbette önemli bu anlamda. Sanırım Zerrin Hocam düştü. Bizim bu anlamda bu değerlendirmeye katkı sunacak hocam varsa eğer alabiliriz yorumlarını. Çok teşekkürler. Katılımınız için tekrar başarılar diliyorum. Her bir araştırma için. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Hocam sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Dear Professor İlkay Hocam, sorry, we have just finished the city tour, in Istanbul, and I would like to ask a request regarding Professor Dr. Rihan. We missed her presentation, and it would be perfect if, since there is one place available in your session chairship at the time of 21, let's say 10, there is a place that it would be perfect to let Dr. Shahira to present in your session at the end of the, there is available one place. Is it possible if we get permission? It would Yes. be inform. Dr. Yes, Shahira. certainly. But yes, certainly. According to the program, I couldn't understand. I will look the Shahira's place in the program now. Yes, Shahira, actually, it was we missed. She's supposed to be in person in Istanbul, but she missed. There was some misunderstanding. But exactly at the last presentation in your session, there is one empty place that we can have for 5 minutes. That she would like to have presentation. Then we can directly close and go to the closing ceremony at 9:30. Yeah, it can be possible. Thank you. Yes, we can share. Shahira, you can share. Or even right now. Or Yes, I can share if you want. If I already sent it, I can send it to you, or I can share if you want. Yes, because we will start the other session. So if you want, you can start now. No, Okay, Professor, I can start let's if say you want. exactly at the end of this presentation. We don't want to, let's say, enter to the queue. Apologize for that. So at the end of the presentation, if we have enough, I think 5 minutes time, at the end, if you permit us, Dr. Shahira will present. At the end of the sustainability and urban design session, or now? I couldn't understand. At the end of, I think you are going to continue with Yes, Dr. yes. Chian. At the end of your session, which is going to be around 21:10. If you look at the 21:10. program, there is one empty place, I believe, like here. At the last presentation you want. Exactly, Shahira? the last presentation. Okay. Thank you. Apologize, I interrupt you. Oh, you're welcome. Thank Doesn't you. matter. Okay, we will continue at the end of the session. Okay, Shahira? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
İlkay Hocam, hatta 2-3 dakikada tez erkenden başlayabiliriz. Çünkü bazı sunumlar 12 dakika sürecek böyle ihtimal. Evet. Evet, şimdi başlamak üzereydim ben de. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam uyarınız için. Bir taraftan arka planda videoları açıyordum. Tekrar merhabalar. Tüm araştırmacılara, tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. Şöyle, çok pardon. 6. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı'nın ikinci gününde Türkçe oturumda çevrim içi birlikteyiz. İsmim İlkay Dinçüyoğlu. Austin Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde doktor öğretim üyesiyim. Ve sürdürülebilirlik ve kentsel tasarım başlıklı oturumda Cihan Hocam'la birlikte. Cihan Hocam burada mı? Evet. Cihan Mert Hocam. İlkay Merhaba. Nasılsınız? Geliyor mu sesim? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hı hı. Cihan Hocam'la birlikte yürütüyor olacağız. Cihan Hocam, siz de kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktora yapıyorum. Aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Hı hı. Böyle Afyonluyum. Öyle söyleyeyim. Başka da bir şey yok. Tamam. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Sizin de. Teşekkürler. Bu günün son aslında oturumu olacak. Biz hemen bakıyorum. 9 tane sunum var. Bir de en son Şaira ile birlikte sanırım 10 olacak. Burada gördüğümüz. Ben sunumların ilerlemesi noktasında Cihan Hocam da katkı sunabilir. Birlikte yürütüyor olacağız. Sunumları ilerletiyor olacağız. En sonunda da toplu olarak tartışma bir kısa süreli soru cevap kısımlarıyla birlikte aslında genel değerlendirmelerimizi sunuyor olacağız. Süreç bu şekilde işliyor olacak. Burada ilk sunumumuz benle birlikte başlıyor. İkinci sunumumuz Merve Feyza Hocam ve Sevgi Görmüş Hocam. Acaba burada mısınız? Merve Hocam. Hı hı. Tamam. Tekrar ilerleyen süreçte konuşuruz. Çünkü bazı sunumlarda link göremiyorum. O noktada sizlerden bu konuda destek bekliyor olacağım. Zamanı gelince o zaman ona göre ilerlemiş oluruz. Ben o zaman ilk sunumla başlayalım. İlk sunum mimarlıkta erişilebilirlik yönetiminde blok zincir teknolojisinin potansiyelleri konulu sunum olacak. Sunumu ben hazırladım ve sizinle şimdi paylaşıyorum. Ses gelmediği zaman uyarırsanız çok memnun olurum. Merhaba, ben Doktor İlkay Dinçüyoğlu. Austin Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bu sunumda mimarlıkta erişilebilirlik yönetiminde blok zincir teknolojisinin potansiyelleri hakkında değerlendirmeler sunacağım. İçerik olarak 2 aşamadan oluşuyor sunumum. Teknoloji ve mimarlık konusu. İkinci aşamada ise erişilebilirlik yönetimi üzerinde değerlendirmeler olacak. Teknoloji ve mimarlık, teknolojideki gelişmeler mimarlık disiplinine yön vermektedir. Mimarlık disiplini içinde teknoloji, tasarım ve uygulama süreci, kullanım sonrası işletme, yönetim ve denetim aşamaları ve gayrimenkul sektörü gibi birçok alanda hızla adapte edilmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler üzerinde son yıllarda büyük bir ilgi odağı olan blok zincir teknolojisi bu gelişmelerin başında yer almaktadır. Bilinirliği finansal boyutla birlikte olmuş olsa da mimari tasarım ve uygulama alanında blok zincir teknolojisinin sunduğu potansiyellerin tartışılmasına ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Blok zincir teknolojisi merkezi yapılara ihtiyaç duymadan şeffaf, dolayısıyla güvenli ve hızlı veri tutma, kaydetme ve paylaşma yöntemidir. Blok zincir geleneksel ve merkezi finansal sistem yapısının dışında
halkın da sistemin bir parçası olduğu, dağıtık, merkezi olmayan ve şeffaf bir yapıya sahiptir. Blok zincir teknolojisi sayesinde insanlar ürün ve hizmet transferi ile ilgili işlemlerde güvenlik ve doğrulama için üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymazlar. Diğer bir deyişle veri doğrulamada üçüncü taraf olan devlet kurumlarında verinin yönetimi merkezileşmiş bir yapı üzerine kuruluyken blok zincir teknolojisi halka açık doğrulama sistemi üzerine kuruludur. Bu açıdan işlemin doğrulanması daha hızlı bir şekilde yapılabilir. Ayrıca halka açık olması şeffaf bir süreci işaret eder. Blok zincir teknolojisinde veriler zaman sıralı olarak birbirine bağlı bir düzen içinde katmanlanır. Blok zincir algoritmasını gösteren Merkle ağacı, bilgisayar ve kriptografi bilimlerinde kullanılan bir veri yapısıdır. Merkle ağacı, blok zincirdeki hash fonksiyonu ile yapılan işlemlerin özetini içeren bir veri yapısını ifade eder. Katmanlaşmış olarak doğrulanan verinin merkezi olmayan dağıtık veri yapıları sayesinde halka açık olması sistemin şeffaf ve bu sayede güvenilir olmasına katkıda bulunmaktadır. Bu özellikleriyle mimari denetim alanında fayda sağlayacak altyapıya sahiptir. 4 farklı blok zincir ağı olabilir. Ortak blok zincir ağları, özel blok zincir ağları, hibrit olanları ve konsorsiyum blok zincir ağları. Güven protokolü olarak da tanımlanan blok zincir teknolojisi hesap verebilir bir ortam oluşturmaktadır. Görünür olan ve halkın erişebildiği bilgi, güven ve güvensizliği bir arada içinde bulundurabilir. Herkese açık bir sistem, güvenli bir ortam yaratabilirken, bilginin gizliliğinin ihlali söz konusu olduğunda tam tersi bir durum yaşanabilir. Bu noktada ortak sistemle birlikte özel ve izin tabanlı sistemler olan, hibrit ve belirli kuralları içeren konsorsiyum blok zincir ağları mimarlık disiplini için fayda sağlayacak bir altyapıya sahiptir. Mimarlık alanında blok zincir teknolojisinin kullanımına yönelik yapılan çalışmalara baktığımızda tasarım, uygulama, taahhüt, denetim, tedarik zinciri, yönetimi, gayrimenkul sektöründe kullanımına yönelik potansiyel özellikleri dile getirilmektedir. Sistemin güvenli ve hızlı yapısı sayesinde inşaat sektörünün birçok aşamasında verimlilik sağlamakta ve sonuçta maliyet açısından da avantaj oluşturmaktadır. Blok zincirin mimarlık alanındaki en büyük katkısı akıllı sözleşmelerdir. Akıllı sözleşmeler üçüncü tarafın, noter, banka ve benzeri onayına gerek kalmaksızın sözleşmenin dijital ortamda yürütülmesine olanak sağlar. İnşaat projeleri genellikle çok sayıda farklı disiplinlerden şirketlerin bir arada çalıştıkları süreçlerdir. Sürecin verimli çalışması için disiplinler arası iletişim, organizasyon ve güven protokolünün sağlanması önemlidir. Genellikle tüm taraflardan sözleşmeler, revizyonlar ve zeyinnameler almak için beklemek gerekir. İlgili tüm şirketlere ödeme yapılması ve durum raporlarını beklemek gerekir. Blok zincir merkezi bir izleme sistemi ile akıllı, dijital sözleşmeler oluşturulmasına olanak tanır. İlgili şirketler proje başlamadan önce kuralları, son teslim tarihlerini ve cezaları tanımlar ve otomatik olarak uygular. Geç ödemeler ve nakit akışı sorunları inşaat sektöründe devam eden bir sorundur. Taraflar arasındaki işlemler genellikle fatura ve ödeme hatalarını, resmi tatilleri, para birimi dönüştürme ücretlerini ve benzeri içerebilir. Blok zincir uygulamaları daha hızlı ödemeler göndermek için banka hesaplarına veya kripto para birimi hesaplarına bağlanabilir. Tedarik zinciri yönetiminde materyaller günlüğe kaydedilir, izlenir, teslimat süresi daha kolay, daha güvenli, hızlı, düşük maliyetli ve daha az bürokratiktir. Uyuşmazlık çözümü daha hızlıdır. Yapı bilgi modellemesi, kısaca BIM, mekanların fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin dijital temsillerinin üretilmesini ve yönetilmesini içeren çeşitli araçlar, teknolojiler ve sözleşmeler tarafından desteklenen bir süreçtir. Tüm bilgilerin tek bir kaynağı olarak hareket edebilir. BIM modelleri tedarik zinciri bilgilerini, malzeme kaynağı, ödeme ayrıntılarını, revizyonları ve benzeri içerebilir. Bu sözleşmelerde BIM ile blok zinciri birleştirilerek
proje ve sözleşme kuralları uygulanabilir ve bu yolla iletişim ve işçilik iyileştirilebilir. Erişilebilirlik, bina yaşam döngüsü boyunca gerçekleşen aşamaların her bir adımında önemlidir. Bu nedenle sistemi bütünüyle ele almak gereklidir. Ülkemizde erişilebilir, kapsayıcı, adil şehir yaşamı yaratabilmek için erişilebilirlik yönetiminin gelişmesinin gerekliliği ortadadır. Bina tasarımından ayrı yalnızca standart ölçütlere indirgenen bir bakış açısından uzak, tasarım sürecinin ilk aşamasından itibaren ele alınarak değerlendirilmelidir. Mimari erişilebilirlik alanındaki mevzuatta 2005 yılında engelliler hakkında kanundan sonra 2013 yılındaki erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yönetmelikle erişilebilirlik izleme ve denetleme formları mevcut Türk Standartları Enstitüsü standartları aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu formlar yoluyla binalar denetlenmekte ve cezai yaptırım düzeni kurulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 2019 yılında yapı denetim sistemi içinde erişilebilirlik başlıklı ayrı bir form yer almıştır. İki farklı işleyiş söz konusudur. Her ne kadar süreci daha da iyileştirmeye yönelik adımlar atılmış olsa da sürecin bütüncül ve güvenilir bir yolla yönetimiyle ilgili önemli ölçüde eksiklikler devam etmektedir. Erişilebilirlik yönetiminin başarısı 3 temel alanla yakından ilişkilidir. Katılımcı tasarım, planlama yaklaşımı, sürekli izleme, denetleme mekanizması ve koordineli çalışma ortamı. Blok zincirin merkezi olmayan ve halka açık yapısı katılımcı planlama yaklaşımını destekleyecek potansiyeldedir. Bu noktada katılımcı süreçteki demokratik paylaşım sistemi kendi kurallarını yaratabilecek altyapıya sahiptir. Hibrit ve konsorsiyum bir blok zincir ağları sayesinde bu kurallar özellikle mimarlık ve inşaat sektörü özelinde esnek bir ortamda yürütülebilir. Dolayısıyla tasarım ve uygulama süreci ve sonrasında bina yaşam döngüsü boyunca izleme ve denetleme mekanizması tüm bu süreçlerin bağlantılı olmasıyla başarıya ulaşabilir. Kullanıcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçların, risklerin, beklentilerin demokratik ve güvenilir bir ortamda depolanması ve paylaşılması, görmezden gelinen uygulamaların gelişmesine teşvik edecek potansiyeldedir. Özellikle blok zinciri akıllı sözleşme altyapısı sayesinde cezai yaptırımların otomatik yolda gerçekleşmesi, erişilebilirliğin öncelikli meselelerden birisi haline getirebilir. Mimarlık sektöründe mimari tasarım süreci, ihale ve taahhüt sürecini içeren uygulama aşaması, mimari elemanların imalatı, binaların kullanımı, yönetim konularında verimliliği artırmak için yazılım ve otomatikleşme konularını gündeme getirmiştir. BİM bu alanda paylaşım platformu oluşturmuş dijital bir araç olarak mimarlık ve inşaat sektöründe yaygınlaşmıştır. Bu noktada erişilebilirlikle ilgili bilgi edinme ve paylaşma, sorunları belirleme ve hızlı geri bildirimde bulunma, disiplinler arası çalışma, işbirliği yapma, ortak çözümler üretme konusu özellikle BİM temelli blok zincir kullanımı ile güvenilir ve örgütlü bir yapıya ulaşabilir. Mevzuatta parçacı bir şekilde yer alan ve uygulanmaya çalışılan normlar, kurallar, standartların ötesine geçebilmek, disiplinler arası ve koordineli çalışma ortamıyla sağlanabilir. Erişilebilir tasarım konusunda sorumlu olan kurum ve kuruluşların yanında, gönüllü olarak katılma talebinde olan her özel veya tüzel kişi bu çalışmanın kayıtlı bir paydaşı olabilir. Mekanın dijital veri deposu ve blok zincir sayesinde oluşan kayıtlı demokratik paylaşım ortamı, eş zamanlı, ortak ve odak çözüm yollarının gelişimi ve uygulanmasını teşvik edebilir. Erişilebilirlik izleme ve değerlendirme fonlarının dijital ortama aktarılmış hali olan erişilebilirlik değerlendirme modülü buna olan ihtiyacı gösterir fakat oldukça sınırlı kalmıştır. Devletlerin dijital dönüşümü teşvik edecek ulusal ölçekte planları hayata geçirmeleri ve bu planlar çerçevesinde il, ilçe, mahalle sınırlarına uzanan bütüncül bir planlama anlayışı ve organizasyonuyla erişilebilirlik denetimi yönetmeleri gerekliliktir. Bu yaklaşım olursa teknolojinin sunduğu avantajları kullanmak konusunda başarıya ulaşabiliriz. Eşit, erişilebilir, adil çevrelerin oluşumunun önündeki en büyük engel bu anlayışın eksikliğidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim bir kez daha. İkinci sunumumuz araştırma görevlisi Merve Feyza Ergen ve Profesör Doktor Sevgi Görmüş hocanın araştırması kapsamında olacak. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Biz dilerseniz linkimizi gönderelim size. Siz de paylaşabilirsiniz. Dilerseniz. Nasıl isterseniz. Öyle de olabilir. Paylaşımda zorluk yaşıyorsanız. Size göndersek daha iyi olacak hocam. Tamam, olur. Size zahmet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sohbet kısmında. Gönderdim şu anda size. Hı hı. Tamam. Shaira, I take your message and I will say to you when you start your presentation. Okay? Hı hı. Evet, ikinci sunumumuz peyzaj tasarımını Lefebvre'nin mekan üçlüsü üzerinden okumak. Merve Feyza Ergan ve Sevgi Görmüş hocaların çalışmaları sunum kapsamında olacak. Hemen paylaşıyorum sizlerle sunumu. Merhaba değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Bugün burada olmamıza vesile olan ve bu önemli konferansı düzenleyen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ben İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi Merve Ergan. Bugün sizlere değerli hocam Profesör Doktor Sevgi Görmüş'le hazırladığımız çalışmamızdan bahsedeceğim. Lefebvre'nin mekan kuramına baktığımızda mekanın yeniden üretimi kavramı mekanın insan faaliyetleri ve sosyal pratikler aracılığıyla yaratıldığı, sürdürüldüğü ve dönüştürüldüğü sürekli bir sürece atıfta bulunmaktadır. Lefebvre'ye göre mekan sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda belirli bir toplumun değerlerini, ideolojilerini ve güç ilişkilerini yansıtan sosyal ve kültürel bir yapını ifade etmektedir. Lefebvre mekan kuramında mekanın üretiminde yer alan birbirleriyle ilişkili üç unsurun mekansal bir üçlüsünü sunmaktadır. İnsanların gündelik yaşamlarında mekanı kullanma ve içinde yaşama biçimlerini ifade eden mekansal pratikler, mekanın üretimine ve yeniden üretimine katkıda bulunan yürüme, barınma ve sosyalleşme gibi bir dizi faaliyeti kapsamaktadır. Mekan temsilleri, kent planlamacıları, mimarlar ve yetkililer tarafından planlanan, tasarlanan ve kontrol edilen mekanları tartışmaktadır. Bu mekanlar genellikle belirli sosyal ve ekonomik çıkarları yansıtır ve içinde yaşayan insanların ihtiyaç ve istekleriyle her zaman ölçülemeyebilirler. Son olarak Lefebvre mekana atfedilen sembolik ve ideolojik anlamları ifade eden temsili mekanlar kavramını ortaya atar. Bu temsiller insanların mekan algılarını ve deneyimlerini şekillendiren kültürel semboller, söylemler ve anlatılar aracılığıyla inşa edilmektedir. Mekanın temsilleri baskın olduğu için temsili mekanlar da baskındır. Bu kapsamda çalışmamızda kentleşmenin hızla artması ile piyasa odaklı projelerin ortaya çıkardığı peyzaj tasarımlarının toplum üstündeki etkisinin anlaşılması amaçlanmakta. Lefebvre'nin mekansal üçlü kuramı kapsamında Hayallerinin üzerinden mekanın üretim süreci ve tasarımın toplum üstündeki etkisinin anlaşılması hedeflenmektedir. Hayal Parkı'nda mekanın üretim süreci, tasarım ekibinin tasarıma yaklaşımının yanı sıra çeşitli uzmanlar tarafından yapılan akademik yayınlar, akademik söyleşiler, yerel gazete haberleri gibi çeşitli materyaller üzerinden incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda mekansal üçlünün oluşturduğu mekansal dinamikler, eleştirel analiz tekniğiyle birlikte değerlendirilerek hayal ile birlikte oluşan mekansal dönüşüme yönelik ana temalar belirlenmiştir. Tasarımın uygulanması ve parkın yeniden açılmasından sonra hayalin mekansallaşma sürecine baktığımızda mekansal pratik, somut, maddi, fiziksel ya da gerçek mekanın üretilen ve kullanılan mekanın müzakere edilmesidir. Bu müzakere mekanını deşifre eden ise toplumdur. Gündelik eylem yerleri arasında bağlantısızlık üzerinden sürekli hale gelen yapının oluşması toplumsal bütünlüğü ve toplumsal sürekliliği sağlamaktadır. Ancak toplumsal bütünlüğün hayli sağlanmasına yönelik şüpheler olduğu görülmektedir.
Halen yürüyüş alanı, sanatsal faaliyetlere katılma ve kent içerisinde yeşille birlikte olmalı alan olarak tasarlanmasına rağmen gündelik eylemler arasında bağlantı oluşturan bir yapıya ulaşamamış, çoğunlukla boş zaman eylemini gerçekleştirme yerine dönüşmüştür. Bir yandan da bu bölgedeki yüksek gelirli topluluklar ve düşük gelirli topluluklar arasında bir uçurum bulunmaktadır. Ailen dostlarının kurucu ortağı olan Richard Hammond, parkın açılışından sonra düşük gelirli yerel sakinlerin alanı tercih etmediklerinin anlaşıldığını ve bu sorunu çözebilmek için kendilerine ailenle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordukları zaman gelmiyoruz çünkü bizim için tasarlanmadı. Bizim için görünen insanları görmüyoruz, bizim gibi görünen insanları görmüyoruz ve programlarımızdan hoşlanmıyoruz dediklerini ifade etmektedir. Bu durum üzerine kendisinin tasarımın nasıl olması gerektiğini sormak yerine keşke sizin için ne yapabiliriz diye sorsaydık. İnsanların tasarımından daha büyük sorunları var şeklinde eksikliklerini belirttiklerini ifade ettiklerini görüyoruz. Yine Hayri'nin dostlarının ifadesine göre alanın tamamı halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen çeşitli egzersizler, spor alanları, botanik ve bahçecilik hakkında yapılan çalışmaları içermekte. Ancak Hayri'nin tasarımcılarından olan Mimar Elizabeth Taylor bu mekanın sınırlı bir aktiviteye izin verdiğini ve mekanın hiçbir şey yapmamakla ilgili olduğunu belirtmektedir. Eğer önemli noktalardan biri de şu, Hayri'nin eğer bir şeyle ilgiliyse bu hiçbir şey yapmamakla ilgilidir. New Yorkluların gelip gerçekten hiçbir şey yapmayabileceği bir yerdir. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapamazsınız. Top oynayamaz, bisikletinizi getiremezsiniz. Burada sadece yürüyebilir ve oturabilirsiniz dediğini görmekteyiz. Taylor yine aynı şekilde 10. caddeyi çerçeveleyerek izleyen Batı Kantı olan kısımda buradan bahsederken bir hiçlik alanına dikkat çeker. Bu üstün bir hiçlik alanıdır. Gerçekten hiçbir şey yok. Sadece sokak ve hayal edebileceğiniz en sıradan şey. Ama bu alanı halk tercih ediyor. Ve burada oturduklarından bahsetmektedir. Ve bu tercih bizim için derin bir başarıydı. Çünkü kullanıcıların davranışını değiştirdiğini görmekteyiz. Yine sanat aracılığıyla mekan özellikle turistler için ilgi çekici bir mekana dönüşürken sakinleri için mahremiyetlerin tükendiği bir alan olarak karşımıza çıkmak. Ve bu durum Jeremy Amos, Hayri'nin turistlerin tıkadığı bir podyum haline geldiğini ve şehir tarihindeki en hızlı soylulaştırmanın bir katalizörü olduğunu ifade ederek açıklamaktadır. Yine bu alanla ilgili ve bu konuyla ilgili yapılan tartışmalara baktığımız zaman Hayri'nin çevresinde yaşayan sakinlerinden bazılarının alandaki turist akımına karşı lütfen dünyanın dört bin yanından yılda 3 milyon insanın sokağınızı, mahallenizi ve yerel parkın geçirmeniz durumunda ne hissedeceğinizi düşünün ve buna göre hareket edin dediğini görüyoruz. Ve boş bir alan görürseniz boş bırakın. Aksi takdirde New Yorklulara hiçbir yer kalmayacak. Eğer New York'u seviyorsanız onu rahat bırakın şeklindeki ifadelerini görüyoruz. Yine Highlineart'a baktığımız zaman çağdaş sanatın kamusal alandaki rolünü geliştirmek üzere alanda ve yapı çevresinde sanat projeleri yaparak ve yaptırarak şehir yaşamına katkı sağlamaya amaçladığını görüyoruz. Highlineart gibi kamusal bir sanat projesinin sanat eserlerine ücretsiz olarak erişme olanağı sunması alanın soylulaştırma etkisini de hızlandırdığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve burada edilen açıklamalara bakıldığında ziyaretçiler sanat eserlerinin varlığına dikkat etmeden hızlı ve dikkate dağılmış bir şekilde ilerlediklerini, kültürel motivasyon, turistlerin büyük çoğunluğunun ticari ve eğlence motivasyonuna göre büyük ölçüde yetersiz temsil edildiğini ve bu şekilde görüldüğünü görüyoruz. Ve şunu görüyoruz, çoğu işletme sahibi veya çalışan Hayri'ni hiç ziyaret etmemiştir veya kamusal sanat programından haberdar değildir. Çoğu mahallede yaşamıyor şeklindeki ifadelerini görebiliyoruz. Soylulaştırma sürecine yönelik olarak yapılan tartışmalarda tasarımcıların rolü de önemli bir etkendir. Tasarımcıların bağlam oluşturmada ve tasarım çerçevesi belirlemede geliştirdikleri ve romanik tavır, mekanın toplumsal dönüşümünü gerçekleştirme potansiyelinin artmasına neden olur. Bu durumda görüşler ve ifadeler kapsamında bunu aşırı tasarım olarak da kavramsallaştırılabilir. Burada ailen kullanıcılarından yine yaptıkları açıklamalarda şunu görüyoruz. Tasarımcılar duvar yazılarını silmiş ve kır çiçeklerini evcilleştirmiştir. Ayağım bir ota yaklaştığında güvenlik beni uyardı. Burası bir park mıydı yoksa müze miydi? Kendimi yetersiz hissettim
dediğini görüyoruz ve buna göre buradan sakinlerin, tasarımcıların yerleşik alanı görmekten gelerek doğanın yüceliği üzerine hegemonik bir güç devşirdiğini ifade ettiklerini görebiliyoruz. Mekan üretim süreci sürekli olan ve değişen bir süreç olduğundan anlaşılabilmek için ortaya çıkan bu kodlar çok daha detaylı incelemelerle artırılabilir. Biz süremiz kapsamında elde ettiğimiz bulguları açıklamaya çalıştık. Ama sonuç olarak baktığımız zaman halen tasarımının toplumsal etkileşimi hedefleyen bir vizyonda olması önemli olmakla birlikte mekan temsillerinin yaşanılan mekanda baskılaması çeşitli sosyal sorunlara neden olmuştur. Projenin açık uçlu olması, yeniliklere uyumlu ve destekleyici olması, belirli ve entelektüel birikime sahip ve çoğunluğu turistlerden oluşan kullanıcılara olanak sunmaktadır. Ve katmanlar arasında bir arayüz olduğu kadar farklı ekonomik statülere sahip topluluk arasında da arayüz olma görevini halen sağlayamamaktadır. Projenin yerel bağlılık ve yerel kullanıcıların ihtiyaçları ve kültürel kodları göz önüne alınmadan yapıldığı ortaya konmuştur. Ve bölgenin tarihi katmanlarını kullanmak dışında kentin sosyal yapısıyla ilişki kurulamamış, turistler dışında alan kullanıcılarının alana davet etmekte zorluklar yaşanan bir tasarıma dönüştürülmektedir. Bu tasarımı dünyanın farklı coğrafyalarında yönlendirici olması mekanın üretiminde ve toplumsal dönüşümde neoliberal ekonomi argümanlarının etkili olduğu anlamına gelmektedir. Tasarımcıların farkında ya da farkında olmadan bu sürece dahil olması, tasarım pratiklerinin mekansal pratikler üzerindeki baskısının artmasına neden olabilir. Bu bağlamda tasarım pratiklerinin neoliberal söylemlerden çok yere odaklanması ve mekansal üçlü arasındaki dinamizmin nasıl gelişebileceğine yönelik derin analizlerle yapılması gerekmektedir. Üstelik kentsel bir krizi çözmek için geliştirilen Highline'in ortaya çıkan mekansallaşma süreci içerisinde bir çeşit tasarım krizi ortaya koyduğu da anlaşılmaktadır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Teşekkür ederim. Diğer sunumumuz, üçüncü sunumumuz, araştırma görevlisi Özlem Büyüktaş ve doçent doktor Özlem Kandemir hocaların sunumu olacaklar. Acaba burada mı? Ben buradayım hocam. Tamam. Kameramda ufak bir sıkıntı. Evet. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz Özlem hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler hocam. Hocam dilerseniz ben de linki paylaşayım hocam. Ekran paylaşımını gerçekleştirebilmek için sizin tarafınızdan. Sizin linkiniz var hocam. İsterseniz onu paylaşıyorum. Tamam, uygundur hocam. Tamam. Pardon. Evet, yerleşim alanında turistik alana doğru değişim Eskişehir Odunpazarı başlıklı sunumuyla Özlem Büyüktaş ve Özlem Kandemir hocaları dinliyor olacağız. Hemen sunumlarını da paylaşıyorum. Bu arada bir önceki sunumda hakikaten İngilizce olması çok iyi olmuş. Çünkü katılımcılarımız arasında Türkçe bilmeyenler var. O açıdan ikili bir sistem içinde olması çok faydalı oldu bence. Teşekkürler sunum için. Açıyorum hemen. Öncelikle herkese merhabalar. Bu kongrede yerleşim alanından turistik alana doğru değişen Eskişehir Odunpazarı bölgesini ele aldım. Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında konunun ana biri olan neoliberalizm kavramından bahsedeceğim. Öncelikle neoliberal ekonominin sonucu olarak aslında özel sektörün piyasaya hakim olması ve özel sermayeye her türlü imkanı sağlaması ile mekan türleri serbest piyasa koşulları yeniden düzenleniyor. Neoliberalizm giderek artan etkisiyle beraber aslında kentsel rekabet ortamını güçlendirme lehine çeşitli politikalar uygulanıyor. Kültür ve sanat etkinlikleri stratejik olarak yeniden planlanıyor. Böylece kentler ekonomik altyapılarını kültür sayesinde besleyerek
küresel pazarda rekabette yerini alıyor. Ve uygulanan kültür ve sosyal etkinlikler sonucunda kentte birçok yeni kavram ortaya çıkıyor. Metalleşen kültür, markalaşan kent, haritada yer alma, cazibe merkezi, ikonik yapılar, bir doğa etkisi gibi. Ve son kavramlar, soylaştırma gibi kavramların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu soylaştırma kavramı aslında çalışmanın ana çatkısını yani konusunu oluşturuyor. Soylaştırma aslında bir yapılandırma projesi bağlamında kendini neoliberal politikalar karşısına göstermektedir. Küresel bir kentsel strateji olarak tanımlanan soylulaştırma, ekonomi ve kültürel gibi çeşitli alanlarda kendini göstermekte. Kente dönüş olarak tanımlanan bir kavram, sermaye yatırımının şehre geri dönmesi anlamına gelmektedir. Soylulaştırma az önce de söylediğim gibi ekonomi ve kültürel gibi çeşitli alanlarda kendini gösterse de turizm alanlarında da gösterdiğini görebiliyoruz. Ve turizm soylulaştırması olarak karşımıza çıkıyor. Orta sınıf bir mahallenin kurumsal eğlence ve turizm mekanlarının çoğalmasıyla varlıklı ve ayrıcalıklı bir tüketim bölgesine dönüşmesi olarak tanımlayabiliyoruz. Turizm soylulaştırması sonucunda yapılan politikalar, yeni bina, yeni ikonik yapıların inşa edilmesi, var olan yapıların farklı işlevlerde restore edilmesi gibi politikalarla o bölge, mahalle, kent, ekonomik girişimciler, turistler hatta yerel halk için çekici bir hale geliyor. Aslında bu çalışmada da başta da söylediğim gibi neoliberalizmin doğurduğu dinamikler sonucunda değişen dönüşen Eskişehir, Odunpazarı kentsel standartlarını ele alınacak. Odunpazarı'nın haritada yer alma isteği, rekabet, markalaşma gibi ekonomik politikaların etkisiyle müzelerin, kafelerin, konaklama mekanlarının konut alanından turistik bir alana dönüşümü hakkında bilgiler verilecek. Çalışma alanı her şekilde gördüğünüz gibi kent merkezinde tarihi dokunun içerisinde yer alan bir bölge. Ve bu bölge kentin eski tarihi bölgelerinden biri, ilk yerleşim alanlarından biri. 19. yüzyılda bu bölge yüksek gelirli gruplara sahip kişilerin bir yerleşim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra kentin yerleşim alanının değişmesiyle beraber bu bölge daha düşük gruplu kişilere kiralanmaya başlanıyor ve daha da ilerleyen süreçte çöküntü haline gelerek kısmen ya da tamamen yıkılmış, harap olmuş yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu bölgenin kente kazandırılması için ilk adımlar aslında 2005 yılında Odunpazarı evlerinin yaşatma projesiyle karşımıza çıkıyor. Burada Odunpazarı'nın evleri kendine has özellikleri olan evler, Karatık Kültür Müzesi, Konukevi, Atlan Çarşısı gibi çeşitli yapılara dönüşmeye başlıyor. Hatta bu noktada medyada haberler yer almaya başlıyor. Turizme kazandırılıyor ve çeşitli ödüller alındığına dair turist sayısına dikkat çekilecek ve kentte kazandırılıyoruz adı altında çeşitli haberler yapılmaya başlanıyor. Daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Kültürler Arası Diyalog Müzesi projesi kapsamında Kent Belediye Müzesi, Balmum Müzesi gibi çeşitli müzeler inşa ediliyor ya da restore ediliyor, özür dilerim. Çeşitli Odunpazarı evleri restore ediliyor. Hatta burada Balmum Müzesi ünlü insanların heykelleriyle oluşan bir müze ve bu Türkiye'deki ilk örnek olarak karşımıza çıkıyor ve bu yine medyada yer alıyor. Ki soylulaştırma kavramında medyanın önemi aslında büyük. Çünkü medyada bu tür haberlerin yer alması insanlarda merak duygusu oluşarak o bölgeyi ziyaret etme isteği oluşturuyor. Kurşunlu Külliye'nin restore edilmesi ve bu Kurşunlu Külliyesi Odunpazarı için önemli tarihi yapılardan birisi ve orada Lüle Taşı Müzesi, Sıcak Cam Üfleme Müzesi gibi çeşitli atölye ve müzeler açılıyor. Ve Uluslararası Odunpazarı Cam Festivali ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ve burada da aslında yapılan festivalin uluslararası düzeyde olması kentin bu bölgesinin uluslararası ölçekte tanınmasına yardımcı oluyor. Daha sonraki dönemde tarihi ve kültürel mirası koruma projesinin uygulamaları kapsamında ödüllere layık görülüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alıyor. Bu gelişmeler sonucunda Eskişehir artık yavaş yavaş hem küresel pazarda kendini göstermeye başlıyor hem de yerleşim alanından turistik bir alana dönüşmeye başlayarak turizm soylulaştırmasının ilk adımlarını atmış olduğunu söyleyebiliriz.
Daha sonraki etkisi 2019 yılında hizmete açılan 10 müzesi olduğu söylenebilir. Aslında bu kent için bir Bilbao etkisi yarattığını söyleyebiliriz. Star bir mimar tarafından tasarlanan yapı o dönemin tarihi dokusuna gönderme yaptığını söylüyor ve literatürde yer alıyor ve o dönem ulusal ve uluslararası medyada da yerini alıyor. En iyi 25 binanın 25 müze en iyi 25 en iyi müze binalarından biri olduğuna dair şeylerde bulunuyor. Haberlerde çıkıyorlar ve bunun en büyük etkilerinden biri aslında dünyaca ünlü bir mimarın gelip Eskişehir'de bir yapı yapmış olması ve son örneklerinden biri olarak komodo merdivenlerinin burada inşa edilmesi, İstanbul için hani tasarlanan bu merdivenleri yerli ve yabancı turistlerin hani fotoğraf çekmek için geldiği bir merdivenleri Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde yapılması ve turistler için ve halk için ilk çekici bir nokta olabileceğinin düşüncesiyle inşa ediliyor. Ve aslında bunların hepsiyle kente gelen turist sayısının yerli ve yabancı bazında da arttığını görebiliyoruz. Mesela örneğin en son elde ettiğimiz veri 2020 yılına ait. 2020 yılında pandemi olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerde gerçekten ortalama olarak 2018'de pandemi çıkmadan önce yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Ve gerçekten bu bölge turistlere hizmet etmeye başlıyor. Aslında buradan çıkaracağımız sonuç şu oluyor. Tamam, Odunpazarı görünürde şu şekilde. Odunpazarı evleri evet varlığını sürdürüyor. Tarihsel doku içerisinde yer alıyor. İnsanlar geliyor ve orada zaman geçiriyor gibi algılansa da tarihsel süreci arka planda priorite olarak tarihsel niteliğin azalmasına, işlevlerinin değişmesine, soylaştırılarak aslında bölgenin modern bir görünüşe sahip olmasına neden oluyor. Evlerin restore ederek hayat bulması evet olumlu bir gelişme olarak gözükürken diğer taraftan ekonomik ve küresel etkilerle ele alındığında bir takım sorunların da meydana getiriyor. Yani o bölgenin kimliğinin kendine has kimliğinin kaybolmasına, o evlerin kendine has kullanım şeklinin kaybolmasına, hatta bazı evlerin Odunpazarı evleriymiş gibi gözükmesine neden oluyor. Ve o bölge az önce de söylediğim gibi belirli bir sınıfın kullanılması, yabancı ve yerli turistlerin kullanılması sunuluyor. Bölgeye yapılan müdahaleler, değişiklikler, yeni yapılar, sektörel ve ana akım platformlarında sık sık yer alması, değişikliklerin politikaları içerisinin artması, bölgenin cazibe merkezine dönüşmesi, az önceki saydığım bir takım sorunların geri plana atılmasına neden olmaktadır. Bu noktada yapılacak olan aslında dönüşümlerin, değişimlerin bölgenin kendine has dokusunda, kendine has özellikleriyle yapılması gerekmektedir. Evet, belli bu noktayı turizmlere açıyoruz ama bölgenin kendine dokusuna uymayan büyük yapılar, başka bir yerde yapılan merdivenin aynısının buraya getirilmesi, bunlar aslında bölgenin kendi has dokusuna zarar verdiğini söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hocam ederim. sunumunuz için. Şimdi ilk aşamanın son sunumuna geldik aslında. Sema Hoca'nın sunumu, Sema Kızılelma. Hocam burada mısınız? Merhabalar, buradayım. Herkese merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sema Hoca, kutsal mekanların kent morfolojisindeki konumunun ve etkilerinin Kabe ve çevresi özelinde ele alınması başlıklı sunumunu bize yapacak. Bizde link yok hocam. Siz paylaşacak mısınız? Nasıl yapalım? Öyle mi? Tamam hocam. Bilgim yoktu, iletmiştim ama hemen paylaşayım ben. Link var sanıyordum. Hemen mesajla atarsanız ben paylaşabilirim. Mesajdan mı iletiyorum hocam? Olur. Aşağıda sohbet sekmesine tıkladığınızda. Ben özür diliyorum. Biraz hazırlıksız yakalandım. Yok. Sıkıntı değil. Hemen paylaşırız. Hemen.
Ben hocamıza iletmiştim ama sanırım bir aksilik olmuş. Belki hani geç olunca sıkıntı Tabii değil. tabii. Biraz evet geciktirmiş olabilir. Hı hı. Bu sunumdan sonra, Sema Hoca'nın sunumundan sonra 15 dakikalık bir soru cevap kısmımız olacak. Dilerseniz sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Birlikte değerlendirmelerimizi sunabiliriz. Sonrasında 2, 4, 5 sunumumuz var. Bir de Leyla ile beraber 6 olacak. Öyle diyelim. Ondan sonra da tekrar soru cevap kısımlarıyla beraber olacak. Son hocalar, araştırmacılar için aslında bir hatırlatma niteliğinde iletmiş oldum. Ben buldum sizinkini. Hemen paylaşayım, sizi de uğraştırmayalım diye. Heh, Bu değil mi? tamam. Nasıl yapalım? Cihan, ben mi paylaşayım? Olur hocam. Ben buldum da. Herkese merhaba, hepiniz Tamam. hoş geldiniz. Evet, tamam. Hemen açtım, Hocam, paylaşıyorum. Hemen açıyorum. çok özür dilerim ya. Ben tekrar indiriyorum. Hazırlıksız yakalandım. Yo, tamam, hallettik. Tamam, teşekkür ederim. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ismim Sema Kızılelma, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeyim. Bugün sizlere kutsal mekanların kent morfolojisindeki konumunu ve etkilerinin Kabe ve çevresi üzerinde ele alınması konusunu işleyeceğim. Öncelikle sunum akışından bahsedeceğim. Sunum akışında önce bir kutsal mekan kavramından bahsedeceğiz. Daha sonra morfoloji ve kentsel morfoloji kavramını ele alacağız. Ve bu iki kavramın kendi arasındaki ilişkisine değineceğim. Dünyadaki bazı kutsal mekanların örnek olması adına kentteki konumlarına baktıktan sonra Kabe ve çevresinin kent morfolojisini ilişkilendiren etkenler üzerinden okuyacağız. Sonuç ve tartışmayla bitireceğim. Öncelikle çalışmanın amaç, kapsam ve yönteminden bahsedeyim. Bu araştırmanın amacı kentte eski dönemlerden beri merkezliğini koruyan ve birçok din için önem taşıyan kutsalın ve kutsalların varlığının kent morfolojisindeki etkilerini ve değişik dönüşümlerini ele almak. Peki kapsamımız ne olacak? Kutsal mekan kavramıyla oldukça geniş bir literatür ele alınıyor. Bu sebeple kapsamımız belirlenmiş farklı inanışların ortaya koyduğu kutsal örnekler olacak. Bunlardan da özelde keşfindeki Kabe üzerinden somut olarak ele alınacak. Burada kullanılacak veriler ise şöyle: küçük ölçekteki konumları ve farklı dönem haritalarıyla desteklenecek kutsal mekanlar bu veriler üzerinden geçmişten günümüze değişimleriyle birlikte sorgulanacak ve karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Kutsal mekan kavramına baktığımızda kutsal alan olgusu daha çok şu soru ele alınıyor. Kutsaldan hareketle bir mekan oluşuyor, yoksa mekandan yola çıkarak kutsal tanımlanıyor. Bu ise literatürde kutsalın karşısına profanı koyan bir dualiteyle karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz Maria Botto'nun Tel Aviv Üniversitesi için tasarladığı yapıda sol tarafta kültür merkezi var, sağ tarafta ise bir sinagog kutsal yapı var ama ikisini ayırt edemiyoruz. İkisi de tamamen baktığımızda simetrik bir yapıdadır. Morfoloji ve kentsel morfoloji kavramına baktığımızda ise morfoloji şekil biçim anlamına geliyor. Şekil ise bir nesnenin dış konturları ve görünüşte var olan biçim anlamına geliyor. Kent içinde baktığımızda, kent morfolojisinin anlamına baktığımızda ise kentsel biçimin fiziksel dokuda meydana geldiği değişim ve bu değişime sebep olan aktör ve süreçler anlamına geliyor. Kutsal mekanla kentsel morfolojiyi ilişkilendirdiğimizde ise kutsal mekanların inşa edildikleri bölgelerde kent büyümeye devam ediyor ve bu büyüme bu mekanların da çevresini incelenmesini ve etkisini değiştiriyor. Bu anlamda kutsal mekanlar aslında bulundukları bölgelerin donatılarını da etkiliyor. Kent içinde önemli kırılma noktaları haline geliyor, merkezler haline geliyor. Burada dünyadaki bazı kutsal mekanların kentteki konumuna bakabiliriz. Öncelikle El Comuna de Compostela'yı ele aldım. Bu Hristiyanlar için önemli bir yol. Hac yolu olarak geçiyor özellikle Katolikler için. Burada sağ taraftan takip edersek Fransa'nın sınırından 2 numaralı alandan başlıyor. 1 numaralı alana doğru yaklaşık 815 kilometrelik bir rota. Ve burayı hac yolu olarak farklı duraklarda bitirmeleri gerekiyor. Kentteki konumu ve etkisi anlamında bu önemli bir örnek.
Burada yine dağdaki tırmanışlarını görüyorsunuz. Burası özellikle taşlı ve zorlu bir yol. Coğrafi konumdan da kaynaklı çetin bir yol burası. İkincisi Kudüs. Burası hem Hristiyanlar hem Yahudiler hem de Müslümanlar için kutsal bir yer. Bu anlamda aslında üç semavi din için önemli olduğu için burayı ele aldım. Haritalardan da takip edebilirsiniz konumunu. Ayrıca Ermenilerin de yaşadığı aslında 4 grubu da ele alabileceğimiz bir bölge. Burada da bu kentin lekelenmelerde aslında burada yaşayan ülkelerle insan nüfuslarıyla ne kadar değiştiğini buradan okuyabiliyoruz 17 yılından 2017 yılına kadar. Özellikle BM'nin katılım planı sonrası da değişimin ne kadar farklılaştığını okuyabiliyoruz. Burada Eskişehir'in özellikle bu tartışmalara konu olan Eskişehir'in sınırlarını görüyorsunuz. Buranın da ne kadar farklılaştığını, merkezin aynı kaldığını ama bunun etrafında kendi içinde sınırlarla, duvarlarla değişiklik gösterdiğini kent haritalarında okuyabiliyoruz. Kabe'ye bakarsak, burada Kabe ve çevresindeki sıralanmış dağları görüyoruz. Topografya olarak özellikle çok zor bir topografya sahip ama zamanla düz alanlara konumlanıyor. Ve burada tamamen merkezi alan ve dairesel bir formla şekillenen kent morfolojisi var. Özellikle çok fazla insanın farklı zamanlarda ziyarete imkan verdiği için bunun dışındaki alanlarda boşluk alanlar kalabiliyor. Bu anlamda kuzeydeki bu topografik engel sonucu güney ve güneydoğuya büyüdüğünü, kentin bu şekilde biçimlendiğini görebiliyoruz. Burada bir diğer etken nüfus, morfolojiyi etkileyen bir diğer etken topografya dışında nüfus. Çünkü buraya özellikle hac dönemlerinde çok fazla farklı ülkeden farklı insan akışları oluyor. Bu anlamda da özellikle bunu pandemide fark ettik. Pandemi döneminde bunun ne kadar azaldığını gördük. Türkiye'den 2017 yılında 79 bin insanın gittiği oraya El Cezire'de kaynak olarak belirtiliyor. Bu anlamda nüfus da bu morfolojiyi Kabe açısından etkileyen etkenlerden birisi. Bizim için daha çok önemli olan aslında çalışma kapsamında ele alınan kent dokusu. Burada yıllara göre Kabe ve çevresinin kent içindeki merkezinin ve çevresinin nasıl ağlarının geliştiğini göreceğiz. Öncelikle burada M.Ö. 2000 yılının gelişim tablosu var. Bir numarada merkezi görüyorsunuz. Etrafında küçük bir gelişme alanını görüyorsunuz. Sağ alt haritadan da takip edebiliriz. 661 yılına geldiğimizde ise bu merkez aynı kalmakla birlikte çevre çeperlerinin geliştiğini görebiliyoruz. Daha sonra 1512 yılına geldiğimizde daha önceki ağlara eklenen küçük akslarla genişlemeler görüyoruz. Ve merkez neredeyse aynı kalıyor. 16. yüzyılda giderek genişlemeye başlıyor. Burada özellikle nüfus artışı ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin de etkisi var. Bu anlamda merkezin, Kabe'nin de olduğu merkezin genişlemeye başladığını, özellikle nüfus sayısının arttığını görüyoruz. Bir sonraki yıla baktığımızda 1924 yılında en önemli gelişme kent merkezinin kuzeydoğu yönünde büyüme göstermesi. Merkez aynı kalıyor, Kabe aynı yerinde kalıyor ama kuzeydoğuya doğru büyüme gösteriyor. Burada ana ağların, kırmızı renkli gösterilen ana ağların alttaki haritada yardımcı ağlarla nasıl büyüdüğünü de görebiliriz. 1983 yılına geldiğimizde ise belirgin noktasal Kabe merkezinin geri gittikçe yayılma gösteren bir büyüme zoruna bıraktığını görüyoruz. Ve buna paralel artan ağlar da gittikçe karmaşıklaşıyor. Ana ağların kesişim ve bitişim noktalarında da yeni yerleşimler ve merkezler kuruluyor. Ve 2010 yılının gelişim haritasına baktığımızda ilk bölge sınırlarının varlığını koruyor. Şu sol kısımda kırmızı yeri kent merkezini görebilirsiniz. Ama zamanla tamamen karmaşık ve okunamaz hale geliyor. Çünkü büyüme zonu bir önceki 83 dönemine göre çok daha geniş bölgelere yayılmaya başlıyor. 2019 yılına baktığımızda burada ise merkez formu yine aynıya yakın koruyor kendini. Kabe'nin bulunduğu nokta. Burada kırmızı ile belirttim. Sarı kısımlar raylı gösterimler. Tabii ki buraya nüfusun artması ve teknolojinin gelişmesiyle raylı sistemler yapılıyor. Ve yeni ağlar gelişiyor. Koyu siyah noktalar ise ana yollar ve açık kahverengiler ara yollar. Bu anlamda da aslında bu değişimi okuyabiliyoruz. Ne kadar farklılaştığını, genişlediğini ve buraya teknolojinin dahil olduğunu aslında.
Bir diğer etken ise turizm ağları. Burada tabii ki din turizmi var. Özellikle toplam ziyaretçi sayısının %55'e yakını Suudi Arabistan'a hac görevini yapmak için geliyor. Dini bir sebeple geliyor. Bu anlamda din turizmin burada geliştiğini görebiliriz. Yine farklı hac dönemlerinde harem bölgesi yollarının ne kadar yoğun olduğunu, bu yol güzergahlarının önemli olduğunu okuyabiliyoruz. Yine bu harem Arafat arasında soldaki gördüğümüz haritada bu ritüelleri gerçekleştirmek için ana aksların yine yoğunluğunun arttığını dönemsel olarak görebiliyoruz. Bu da tabii ki morfolojiyi etkiliyor. Bir diğer etken buradaki doğal eşikler. Burada su ve zemzem doğal eşikleri oluşturuyor. Burada kutsal kabul edilen su kaynağı hacıların yoğun olarak kullandığı alanlar ve bu hac dönemlerinde bu da yine kentteki morfolojiyi, yoğunluğu artırıyor. Bu kaynak ve çevresi de kentin merkez bölgesinin şekillenmesi ya da kaymasına sebep olabiliyor. Yine ana ulaşım ağları, diğer yan ulaşım destek ağlarının da zemzem konumuna göre, bu eşiğe göre, doğal su eşiğine göre değiştiğini de görebiliyoruz. Manzara olarak, yani yönelim, Kabe'ye yönelim olarak bakarsak da bu yapıya yönelim de buradaki morfolojiyi etkiliyor. Özellikle tavaf diyoruz biz bu ibadete. Bu Kabe çevresinde atılan tur için sürekli hareketli olmak gerekiyor ve bu sol görselde de gördüğümüz gibi buraya bir dairesel bir yeni platform oluşturuldu aslında. Artık zeminin yetmemesinden dolayı bir üst kata da çıkan bir çelik halka görüyoruz. Bu anlamda sadece yapısal olarak bakabiliriz burada ama kente nasıl etkisi var dersek de çevre yapılarda, özellikle bu topografyanın daha düzleştirilerek burada insan sayısının artmasından kaynaklı yeni yapıların yapılması, otel, konaklama gibi bu anlamda düşünebiliriz ama buradaki yönelimin de bunu etkilediği, en azından kentin merkezinin kayışını ya da yoğunluğunu etkilediğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak burada 2000 yılından, milattan önce 2000 yılından 2023 yılına kadar tüm bu gelişimin kent merkezinin ve çevresindeki ağların büyümesini görebiliyoruz. Kent merkezinin başlangıçta korunurken sonra kuzeydoğuya doğru kaydığını görebiliyoruz. Özellikle 1924 yılında bir kırılma yaşanıyor ve bu kuzeydoğu yönünde büyüme devam ediyor. Güneyde de devam ediyor bu büyüme tabii ki ama kuzeydeki daha kapsamlı ve merkezin yönünü etkileyebilecek bir nitelikte. 2010 yılına gelindiğinde ise artık karmaşık ağlar oluşuyor. İç dış yollar kendi içinde bir ağ sahip, kent yoğunlaşıyor. Özellikle dışarıdan aldığı yabancı nüfusa hizmet verecek ulaşım, konaklama teknolojisinin de gelişmesiyle altyapılar bu yolların yoğunlaşmasını sağlıyor. Özellikle Kabe'yi merkez alarak çevresine tamam alanlarında kapsayacak şekilde dairesel formlar oluşturulmaya başlıyor. Ve bu bahsettiğimiz konaklama otel yapıları da bu çevrede aslında dairesel yörüngeye yerleştirilerek daha karmaşık ve düzensiz bir kent biçimine kendini bırakıyor. Bunlar kaynaklarımız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru ve önerileriniz için de mailden iletişime geçebiliriz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sunumunuz için Sema Hocam. Elinize sağlık. Evet, 4 sunumumuzdan sonra bir soru cevap arası verebiliriz. Değerlendirmeleriniz ya da sorularınız varsa bekliyoruz. Özellikle son sunumda Kabe tabii çok önemli bir örnek ve aslında kendi içerisinde çok farklı bağlamsal parametreleri var. Dolayısıyla hakikaten çok boyutlu analiz etmek gerekiyor. Kent morfolojisi üzerindeki etkisi. Hele ki o yoğun popülasyon özellikle sürekli bir turist akını orada, yerli yabancı. Bunu herhalde kendi içerisindeki bambaşka potansiyelleri var. Ama diğer taraftan baktığımızda ben kutsal mekanların hakikaten kent yaşamını ciddi anlamda ve kentin formunu etkileyecek potansiyelde farklı noktalarda, alanlarda, coğrafyalarda, kültürlerde, toplumlarda da benzer
birçok şeyi söyleyebiliyoruz. Ama hakikaten Kabe'deki durum çok daha çarpıcı sonuçlarla karşılaşılıyor. O açıdan çok iyi ve kapsamlı bir sunum oldu. Teşekkür ederiz Sema Hocam. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için ve katkılar için. Teşekkürler. Peki ben aslında sorabilirim bir soru izninizle. Eskişehir Odunpazarı ile ilgili Özlem Hoca'ya. Evet hocam. Hepimiz çok severek gidiyoruz Eskişehir'i hani ve aslında evet eleştirilecek yanları olsa da hani hep böyle bir pozitif andığımız örneklerden birisi oluyor. Özellikle soylulaştırma örneği ve o kavram üzerinden tartışmaya başladığımızda çok katılıyorum ve hakikaten iyi bir noktaya doğru gidiyor çalışmanızdaki değerlendirmeler. Katılarak söylüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir sadece şunu sormak ve aslında onun da etkisinin konusunda ne düşünüyorsunuzu sormak istiyorum. Şimdi yerel yönetimlerin bakış açıları bu anlamda çok destekleyici oluyor ya da tam tersi bir durum söz konusu olabiliyor. Eskişehir'de durum nasıl bu konuda? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Acaba hani bu eleştirilerinizin ile paralel bir şekilde değerlendirmeleriniz olabilir mi ya da başka türlü mü ortaya çıkıyor bunlar? Bazı uygulamalar çünkü böyle çok enteresan bir şekilde hızlı ve nereden o ittirici gücün ne olduğunu anlamakta bazen zorluk yaşayabiliyoruz ama yerel yönetimlerin herhalde baskın bir rolü var değil mi bu anlamda? Evet hocam, ben yerel yönetimlerin baskın olduğunu düşünüyorum. Bu Eskişehir genelinde sadece Odunpazarı'nda değil, o yakın çevresinde de biz bu yerel yönetimlerin baskısını görebiliyoruz. Mesela Odunpazarı'nın hemen yakınında yer alan Hamamyolu Caddesi'nde yapılan projede yerel yönetimin baskın geldiğini, yine aynı mantıkta isim duyulması için farklı üniversite projesi dışında yine özel bir firma tarafından gelip yapıldığını görüyoruz. Yani aslında şu an kent bu şekilde soylulaştırıldıysa yerel yönetimlerin de katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Ama bu noktadaki yaklaşımı, toplumun katılımı, üniversitedeki uzmanların katılımı, bu noktadaki yaklaşımı nasıl oluyor? Yani o bir aradalığı ve bütüncül tüm paydaşların içinde yer aldığı bir karar mekanizması oluşumuyla ilgili değerlendirmeleriniz neler olabilir o anlamda? Ben şöyle olduğunu düşünüyorum hocam. Şimdi eğer ki kentin tanıtılması gerekiyorsa, haritada kent ben buradayım diyebiliyorsa, bu belki üniversiteler diğer paydaşlarla yapılmasından ziyade 10 Müzesi'nde olduğu gibi daha çok tanınan, bilinen bir taraftan gelinmesi, yapılması daha çok ses getirici bir etki oluyor. Böyle olduğu zaman katılımcı kişiler, yani kullanan kişiler de şunu söylüyor, çok ünlü biri yaptı. Çok hani uğraşıldı bunun için algısı yaratılıyor ve böylece kullanıcı da daha çok kullanmaya başlıyor bakıldığında. Hepsi birbirini zincirleme götürüyor aslında. Evet. Neticede ortaya çıkan şeyde nitelikli bir hani mekansal durumu yaşadığımızda da aslında tam örtüşmüş oluyor durum. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Evet. Soru yoksa o zaman sanıyorum birkaç dakikalık bir aramız var. Bir sonraki sunumlara devam etmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum tüm araştırmacılarımıza, hocalarıma bu oturuma katkı sunan. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle. Ben birkaç dakika sonra tekrar diğer ikinci aşamayla burada olacağım. Görüşmek üzere hocalarım. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler katkılarınız için. Sevgiler.
Evet, tekrar merhabalar herkese, yeni katılan ve burada olan herkese. Oturumumuza devam ediyoruz ikinci aşamada. İlk sunumu Cihan Hoca yapacak. Ben onu paylaşayım, sunumunu sizlerle. Teşekkür ederim hocam. Cihan Hoca'nın sunumu Exploring the Characteristics of the Creativity in Metropolitan Areas of Developed and Developing Countries. Burada sunumda da İngilizce olunca Türkçesi konusunda sizi dinleyince aslında... Evet, biraz uzun bir başlık oldu. Anlamsızca ama olsun. Yo hocam ama ben Türkçesini bulamadım. Özür dilerim. Yanlışlık yapmayayım diye size bırakıyorum. Şimdi hemen paylaşayım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba, ben Cihan Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Bugün metropolitan alanlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin metropolitan alanlarındaki yaratıcılık karakteristiklerini incelediğim çalışmamı anlatacağım. Burada paper'ın outline'ına göre bir içerik oluşturdum. Amacım Richard Furden'ın yaratıcı sınıf teorisini metropolitan alanlardaki etkisini sorgulamak ve bunu sosyoekonomik açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin metropolitan alanlarındaki yaratıcı sınıf karakteristiklerini farklılıklarını karşılaştırmalı olarak detaylı bir şekilde açıklayarak yapacağım. Sorum da gene buna paralel olarak bu iki farklı gelişmişlikte olan ülkelerin metropolitan alanlarındaki yaratıcılık farklarını yine açıklayan yaratıcılık özellikleri nelerdir olarak belirledim. Kapsamın literatürdeki yaratıcı ekonomi kavramı ağırlıklı olarak Richard Furden'ın özelliklerinden yararlandım. Yani açıkladığı yaratıcı teori üzerinden kavramı açıklamaya çalıştım. Daha sonra metropolitan alanları tanımlayıp bununla yaratıcılığın ilişkisini belirttim. Bu da kapsamını oluşturdu. Yaratıcı ekonomi kavramı aslında üç ana özellikten geliyor. Bunlar yaratıcılık, yetenek ve toleransla alakalı. Bu 3T kural olarak da geçiyor. Bunlar yaratıcı sektörleri oluşturuyor. Bunlar tasarımla bağlantılı endüstrilere vurgu yapıyor daha çok. Ekonomik olarak büyümeyi ve kalkınmayı destekliyor. Özünde bu yaratıcı varlıklar. Bu Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Dairesi tarafından 2001 yılında bu yaratıcı sektörler tanımlandı 13 alt alanda. Bunun içinde mimarlık, sanat, el sanatları gibi tasarıma dayalı sektörler bulunuyor. Richard Furden ise yaratıcı sınıfı iki gruba ayırmış. Yaratıcı iş gücü olarak çekirdek kadro var, bir de profesyoneller var. Yaratıcı sınıfın çekirdeğini bilim adamları ve mühendisler oluştururken profesyoneller ise biraz daha iş yönetimiyle alakalı ileri teknoloji bağlantılı sektörlerdeki profesyoneller içeriyor. Daha önce bahsettiğim gibi yaratıcı sınıf kentlerde teknoloji, yetenek ve tolerans bir araya geldiği ortamlarda oluşuyor. Bunun yanına özgünlük, yaşam tarzı ve yeniliği de eklersek, bunlar birbiriyle ilişkili bir şekilde ekonomik gelişmeyi tetikliyor. Hoşgörüyü, bu 3D formülü, tolerance, teknoloji ve talent'ı, hoşgörü, her türlü etnik ve kültürel çeşitliliğe saygı gösterme, yetenek, eğitim seviyesi olarak eğitim seviyesini temsil ediyor. Teknolojide bu yetenek ve toleransın bir araya geldiği yüksek teknoloji alanları ve yeniliği tanımlıyor. Metropolitan alanlara baktığımızda ise nüfus artışı, küreselleşme ve kentselleşme ile beraber artık bu alanların farklı bir planlama ve yönetimle beraber planlanması gerektiği tartışılıyor. Yani toplumsal refahın artışı için artık daha farklı kalkınma yöntemleri gerekiyor. Bunda da bu yeni ekonomik coğrafya, yığılma ekonomileri, uzmanlaşma, yöneticiliği ve yaratıcı kavramlarını doğuruyor bu da. Yaratıcı sınıf da bununla bağlantılı olarak ortaya atılmış. Yaratıcı kentler temel olarak niceliksel büyümeyi hedefliyor. Yani özet olarak metropoliten kentlerde yenilik üreten, teknolojiyi yoğun endüstriyel geliştiren ve ekonomik büyüme potansiyeli olan yetenekli yaratıcı insanlar geliştirmeyi, çekmeye ve tutmaya çalışıyor artık günümüzde bu alanlar. Benim çalışmamda ise
şöyle bir kurgu var, dizayn var. İlk baş bu Florida ve meslektaşlarının tanımladığı yaratıcılık özelliklerini ve belirli metropolitan alanları seçtim. Daha sonra bunları nicel araştırma yöntemleriyle karşılaştırdım. Bulguları tartıştım. En yaratıcı ülkeleri belirledim ilk başta. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sınıflandırmasına baktım. Bu ülkelerin metropolitan alanlarını belirledim ve bunları yaratıcı göstergelerle tanımlamaya, yani verileri çekmeye çalıştım. Burada bir global yaratıcı, yani küresel yaratıcılık endeksi haritası görüyorsunuz. Bu en yaratıcı ülkeler belirlenmiş bu çalışmada. Buradan da ben bu ülkelerin Dünya Ekonomik Kurumu beklentileri kurumuna göre oluşturmuş bu haritaya göre de metropolitan alanları seçtim. Yani en yoğun, en yaratıcı metropolitan alanı verilerinin ulaşılabilirliğine bakılarak belirlendi. Burada İsveç, Stockholm, Amerika Birleşik Devletleri, New York, Avustralya, Sydney, Kanada'da Toronto, Hollanda'da Amsterdam'ı metropolitan alan olarak aldık. Gelişmekte olan ülkeler için ise Singapur, Hong Kong, Buenos Aires, Kudüs ve Seul metropolitan alanları seçildi. Burada yaratıcılık endeksini görüyorsunuz ve yaratıcı ekonomi payı var ülke içindeki metropolitan alanları. Yaratıcı kavramlar, göstergeler ve tanımlarını hemen yapayım burada. Yetenek olarak, gösterge olarak beşeri sermaye ve yaratıcı sınıfları. Teknolojide yenilik ve yüksek teknoloji, hoşgörü, yabancı nüfus, yaşam tarzı, buhar nüfus, özgünlükte de otantik olarak. Yani burada tanımlar hemen kısaca bahsedersem beşeri sermaye, işte lisans ve daha üzere eğitim. Yaratıcı sınıf, yaratıcı mesleklerdeki istihdam, yenilik, her 100 bin nüfusta patent sayısı, yüksek teknoloji sektörlerdeki istihdamın toplam istihdam oranı, yabancı nüfus, yabancı doğumlu nüfus. Bu hem nüfus, sanatsal aktivitelerde çalışan nüfus. Otantiklikte her 100 bin nüfus için tarihi ve kültürel mekanların sayısı olarak belirlendi. Burada araştırma yönteminde ise ya bu verilere göre bu metropolitan alanların ortalamalarına ve medyanlarına bakarak nicel bir araştırma, yani farklı karşılaştırma yaptı. Ve bu bulguları betimledik. Çizelgelerde görüldüğü gibi burada işte yetenek, teknoloji, hoşgörü, yaşam tarzı ve özgürlükler istatistikler olarak gözüküyor. Bunları çeşitli, yani tabii her senede tek bir seneye bağlı kalınamadı burada. 2005-2018 arası seneler, yani yakın tarihleri aldık. Zaten sonuçta göstereceğim onları. Bulgulara geldiğimizde ise yetenek, teknoloji, hoşgörü bakımından gelişmiş ülkelerin metropolitan alanların gelişmekte olanlara göre doğal olarak daha yaratıcı olduğu gözüküyor. Yetenek kavramı altında tanımlanan beşeri sermaye göstergesi, teknoloji kavramı altında tanımlanan yenilik göstergesi, hoşgörü altında tanımlanan yabancı nüfus göstergesi gelişmiş ülkelerin metropolitan alanlarındaki en iyi yaratıcılığı açıklayan kavramlar. Yaşam tarzı ve özgünlükte ise gelişmekte olan ülkelerin metropolitan alanları daha bir üstünde duruyor yaratıcılıkta. Yaşam tarzında ise yani buhar nüfus göstergesi, özgünlük kavramı altındaki otantik göstergesi gelişmekte olan ülkelerin metropolitan alanlarındaki yaratıcılığı açıklayan en iyi göstergeler. Burada bir de bu nüfuslarına bakarak da bir yorumlama yapmaya çalıştık. Yani bu nüfusları benzer gelişmiş ve gelişmekte olan ülke metropolitan alanlarında yetenek ve hoşgörünün 20 milyon nüfus bandında olanların ön plana çıktığı, gelişmekte olan ülkelerde ise yaşam tarzı ve özgünlüğün ön plana çıktığı görülüyor. En aşağı doğru gittiğimizde ise 1-2 milyon nüfus olan metropolitan alanlarda hoşgörü ve özgünlüğün baskın yaratıcılık olduğu gözüküyor. Gelişmiş ülkelerde ise bunun yaşam tarzında baskın yaratıcılık var. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Gelişmekte olan ülkelerin metropolitan alanlarında yaratıcılığı arttırmak için daha çok mekan etkileyen aktiviteler ve çeşitli yaratıcı kaygısı oluşturmakta. Gelişmiş ülkelerin metropolitan alanlarında ise yaratıcılıkta daha çok insanı etkileyen bir yönetim amacı üzerine çeşitli yatırımlar yapıldığı söylenebilmektedir. Sonuç olarak da bu ilksel çalışmaya göre gelişmiş ülkelerdeki metropolitan alanların yaratıcılıkta bu 3 T'de öne çıktı. Yetenek, teknoloji, hoşgörü, aynı Richard'ın teorisindeki gibi. Gelişmekte olan ülkelerin ise bunun tam tersine yaşam tarzı ve özgünlükle daha ön plana çıktığı gözüküyor.
Benzer nüfus oranlarına göre ise daha önce bahsettiğim gibi gelişmiş ülkelerde yaşam tarzı ve hoşgörü, gelişmekte olan ülkelerin metropol alanlarında ise özgünlüğün yaratıcılıkta fark yarattığı anlaşılıyor. Bu araştırma sonucunda da aslında bu için proje ve meslektaşlarının belirlediği göstergeler ve tanımlamaların yoğun nüfuslu metropolitan alanlar için geçerli olduğunu, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin metropolitan alanlar için yaratıcı karakteristiklerinin çeşitler gösterdiği anlaşılıyor. Metropolitan alanların yönetimi ve değişen yaratıcılık kriterlerine göre genellikle birçok göstergenin her metropolitan alan için farklı yarattığı söylenilmektedir. Benim kaynakçam ve az önce bahsettiğim gibi bu verilerin yani veri seti ve zaman tablosu. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Cihan Hocam. Bayağı geniş kapsamlı bir araştırmaydı. Bizimle paylaştınız. Rica ederim Teşekkürler. hocam. Ben teşekkür ederim. Diğer sunumumuza geçebiliriz. Sinan Pelin Kaynar ve Fulya Sınacı Özfındık hocaların çalışmaları. İyi akşamlar hocam. Merhaba hocam. Sayın katılımcılar, merhaba herkese. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Çankırı İl Merkezi'ndeki acil toplanma alanlarının afet ve risk yönetimi kapsamında incelenmesi başlıklı sunumlarıyla bizlerle olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Ben de paylaşıyorum hemen sizinle sunumunuzu. Herkese merhaba, ben Sinan Pelin Kaynar, Kayseri Erciyes Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Çalışmamızın konusu Çankırı İl Merkezi'ndeki acil toplanma alanlarının afet ve risk yönetimi kapsamında incelenmesi. Çalışmamızı kavramsal çerçeve, çalışma alanı, sonuç ve öneriler olmak üzere 3 başlık altında toparladık. Çalışmada acil toplanma alanlarının yeterliliğinin sağlanmasının önemini değerlendirmek adına karma araştırma yöntemi, saha çalışması, fotoğraflama ve görüşme teknikleri kullanılarak örnek alan üzerinden değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Afet, bir toplumun işleyişinde kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma kapasitesini aşan ciddi aksamalardır. Afetler tehlikeli bir sonucu olarak doğmaktadır. Tehlike, can ve mal kayıplarına neden olma potansiyeli bulunan olaylar zinciridir. Risk ise bir sonucun insanlar, sistemler veya varlıklar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olma olasılığıdır. Afet ve risk yönetimi, yeni afet riskini önlemek, azaltmak ve yönetebilmek amacıyla uygulanan politika ve stratejilerdir. Aşamaları ise afet öncesi, anı ve sonrası olarak birbirine zincir gibi bağlı olan 3 aşamadan oluşmaktadır. Her aşaması ise kendi içinde müdahaleler barındırmaktadır. Afet öncesinde yapılan müdahaleler, afet etkisini hafifletmeyi ve bir afete hazırlanmayı amaçlar. Afet anında yapılan müdahaleler, arama kurtarma çalışmalarını ve insani ihtiyaçların karşılanmasını amaçlar. Afet sonrasındaki yapılan müdahaleler ise afet bölgesine normalleşmeye dönmeyi amaçlar. Deprem yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü sarsmasına denir. Afet riski altındaki yerleşimlerde afet yönetimi aşamalarını dikkate almadan yapılan planlamalar çevresel, toplumsal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıpları önlemek adına günümüzde birçok ülke için afet yönetimi öncelikli hale gelmiş, kentsel düzeyde ise acil toplanma alanlarında düzenlemeler öne çıkmıştır. Acil toplanma alanları, afet sonrasında halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Bu alanlar temel ihtiyaçlara yakın, yapısal olmayan ve ikinci tehlikelerden uzak, engelli bir yaş ulaşımına uygun, ulaşılabilir ve tahliye edilmesi kolay 81 ilde, uygun her ilçede ve mahallede bulunmaktadır. Acil toplanma alanları standartlarını incelediğimizde alan büyüklüğü olarak alan 500 metrekareden daha küçük olmamalı, kişi başına 1,5 metrekare alan önerilmelidir. Erişebilirliği için maksimum yürüme mesafesi 500 metre yani 15 dakika ve daha az olmalıdır. Ulaşım yolları ile bağlantısı bulunmalıdır. Kullanılabilirliği için ise kamuya ait araziler öncelikli olarak tercih edilmeli, kent mobilyaları bulunmalı, alan yetersiz geldiğinde geliştirmeye uygun olmalı, kentsel altyapı alanına bağlı olmalıdır. Güvenliği için ise tehlike ve tehditlere karşı korunabilen koordinasyon ve kontrol merkezlerine yeteri mesafede olmalıdır. Türkiye'deki afet yönetimi, konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle sıklıkla doğal afet yaşandığı için özellikle 2000'li yıllardan sonra afet yönetiminde düzenlemelere gidilmiştir. 2009 yılında 5902 sayılı yasa ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD kurulmuştur. Türkiye'de afet yönetimi 6 kurumsal yapılanmadan oluşmaktadır. Bu yapılanmalar AFAD, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Koordinasyon Kurulu, Deprem Danışma Kurulu, İl ve Afet
acil durum müdürlükleri, gönüllü örgütlenmelerdir. Ulusal strateji, müdahale, il ve kalkınma planları ile afete yönelik gerekli ihtiyaç ve kaynaklar saptanmaktadır. Çalışma alanına geldiğinde ise çalışmada sınırları içine Kuzey Anadolu fay hattı ve tali fay sistemleri geçen 1. ve 2. derece deprem bölgesinde bulunan Çankırı kenti örnek alan olarak belirlenmiştir. Çankırı kentinin kuaterner fay yani potansiyel aktif fay hattına uzanan uzaklığı en az 3.40 en fazla ise 8 km olduğu haritada görülmektedir. Çankırı kentinde toplamda 27 acil toplanma alanı bulunmaktadır. Çankırı kentinde mevcutta 10 mahallede bulunan 27 toplanma alanının toplam alanı 202.346 metrekaredir. 195.766 kişilik kent nüfusuna göre ise toplanma alanlarında AFAD'ın 2.95 metrekare olarak Çankırı kenti için belirlediği alana göre hesaplama yapıldığında 92.733 metrekarelik eksiklik bulunmaktadır. Çankırı kent merkezinde yaya ve taşıt yoğunluğunu sabah ve akşam fazla olmasını sağlayan ticaret, konut, belediye, hizmet alanları, sağlık ve eğitim alanları bulunmaktadır. Kent merkezi olarak sınırlandırılan alanda Cumhuriyet Buğday Pazarı ve Abdülhalik Rende mahalleleri bulunmaktadır. Çalışma kapsamında da incelenen toplanma alanlarının isimleri AFAD tarafından verilmiş olup toplanma alanı 13, 14, 25, 2, 3 ve 4 ve 27'nin konumu haritada gösterilmektedir. Çalışma alanı değerlendirilirken alansal büyüklük ve nitelik, yaşayabilirlik, kullanılabilirlik ve güvenlik başlıkları altında incelenmiştir. İncelenen her alanın ana yol güzergahları ile bağlantısı bulunduğu, %0 ila 5 eğimde ve yer yer sıvılaşma riski bulunan önemli alan 1 olarak belirlenen zemin yapısında bulunduğu, 14 numaralı alan hariç hepsinde bitki örtüsü bulunduğu, ikinci tehlike riski oluşabilecek alanlarda bulunduğu ve sadece 13 numaralı alanda yönlendirici işaret levhaları bulunduğu tespit edilmiştir. Toplanma alanı 13 ile başlayacak olursam, mevcutta otopark ve parklar kullanılmaktadır. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 6.150 metrekare alana sahip toplanma alanı içerisinde 2.000 kişiyi barındırabilir. AFAD'ın Çankırı kenti için belirlemiş olduğu kişi başına düşen 2.95 metrekareye göre hesaplama yapılarak alan içinde barınabilecek kişi sayısı bulunmuştur. Alan içinde kent mobilyaları ve altyapı bağlantıları bulunmakta, ayrıca ihtiyaç halinde 93 adet çadır kurulabilecek alana sahiptir. Çadır kapasitesi belirlenirken de bir AFAD çadırının 16,5 metrekarelik alanına göre hesaplama yapılmıştır. Toplam alanı 14, mevcut otopark olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 992 metrekare alana sahip alan içerisinde 336 kişiyi barındırabilir. Alan içinde WC ve su bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde ise 60 adet çadır kurulabilecek bir alana sahiptir. Toplam alanı 25, mevcutta cami ve ticaret alanı olarak kullanılmaktadır. Buğday Pazarı Mahallesi'nde bulunan ve 16.000 metrekarelik alana sahip alan içerisinde 2.346 kişiyi barındırabilir. Alan içinde kent mobilyaları ve altyapı bağlantıları bulunmakta. Ayrıca ihtiyaç halinde 175 adet çadır kurulabilecek alana sahiptir. Alan içinde bulunan cami ise 800 kişi kapasitededir. Bu kapalı alan kapasitesi hesaplanırken kullanılan literatüre göre normal kalabalıklar için 2 metrekareye bir insan sığmaktadır maddesine göre yapılmıştır. Toplanma alanı 2, mevcutta park ve çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Abdülhalik Rende Mahallesi'nde bulunan ve 6.923 metrekare alana sahip alan içerisinde 2.346 kişiyi barındırabilir. Alan içinde kent mobilyaları ve altyapı bağlantıları bulunmakta ancak ihtiyaç halinde çadır kurulabilecek bir alana sahip değildir. Alan içinde bulunan çay bahçesi ise 80 kişi kapasitededir. Toplam alanı 3 ve 4 mevcutta park olarak kullanılmaktadır. Abdülhalik Rende Mahallesi'nde bulunan ve 45.000 metrekare alana sahip alan içerisinde 15.254 kişiyi barındırabilir. Alan içinde kent mobilyaları ve altyapı bağlantıları bulunmakta ancak ihtiyaç halinde çadır kurulabilecek bir alana sahip değildir. Alanın ortasından geçen köprünün olası depremde yıkılması riskiyle karşı karşıyadır. Toplam alanı 27, mevcutta stadyum olarak kullanılmaktadır. Abdülhalik Rende Mahallesi'nde bulunan ve 22.778 metrekare alana sahip alan içerisinde 7.720 kişiyi barındırabilir. Alan içinde kent mobilyaları ve altyapı bağlantıları bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç halinde 830 adet çadır kurulabilecek bir alana da sahip. Alan etrafında bulunan kaldırımların, düzensiz ve engelli şeritlerin olmayışı olası depremde engelli bir yaş erişimi zorlaştıracaktır. Ayrıca alana 50 metre mesafede bulunan akaryakıt tesisi nedeniyle bu mesafede yangın riski altındadır.
Toplanma alanlarını genel analiz tablosuna göre değerlendirdiğimizde sonuç olarak alan büyüklüğüne göre incelenen alanların 500 metrekare altında olmadığı ve toplanma alanının eğimi az olan düz alanlarda bulunduğu ve alanların ana ulaşım açıları ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Toplanma alanları 500 metrekare üstünde bir alana sahip olsa da alanlar içerisinde eksiklikler mevcuttur. Çankırı kenti genelinde toplanma alanı eksikliği giderilmeli, acil toplanma alanı bulunmayan mahallelerde en fazla 500 metre yürüme mesafesindeki alanlar toplanma alanı olarak yer seçilmelidir. Yer seçim yapılırken ikinci tehlikelerden uzak olan alanlar tercih edilmelidir. Yönlendirici işaret levhaları bulunmayan alanların eksiklikleri giderilmelidir. İklimin olumsuz koşullardan etkilenmelerini önlemek adına her alan içerisinde kapalı alanları ve bitki örtüsü bulunması gerekmektedir. Afet meydana gelmeden önce belirlenen acil toplanma alanları kamuoyuna bildirilmeli ve vatandaşların bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Acil toplanma alanları olarak belirlenen alanların planlara eklenmesini sağlamak amacıyla plan gösterimlerine sembol eklenmeli ve bu sembol kullanılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz biz de sunumunuz için. Diğer sunumumuza geçebiliriz. Hemen paylaşıyorum. Camilerin ısıl konfor ve enerji tüketimi açısından pasif tasarım ölçütlerinin incelenmesi İstanbul örneği başlıklı sunumlarıyla Ahmet Bircan Atmaca ve Profesör Doktor Gülay Zorar Gedik hocaların sunumlarını paylaşıyorum. Hoş geldiniz Ahmet Hocam. Merhaba hocam, hoş buldum hocam. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ben Ahmet Bircan Atmaca. Bugün sizlere camilerin ısıl konfor ve enerji tüketimi açısından pasif tasarım ölçütlerinin incelenmesi İstanbul örneği başlıklı çalışmayı sunacağım. Sunum içeriğinde ısıl konforla ilgili gelen bilgiler, çalışmanın yöntemi, insanların yaşamları %85 içerisinde geçirmekte. Yapı işlerinde iç ortamı, işleri etkinlik düzeyini, psikolojik ve fizyolojik durumda etkili. Bununla birlikte bina dini yapı grupları içinden camiler çok sayıda kişinin aynı anda toplanarak ibadet edebildiği, sohbet edebildiği, çeşitli amaçlar için kullanabildiği ve çeşitli yaş gruplarına hizmet eden, günün farklı zaman dilimlerinde kullanılan kamu yararı, toplum kullanımı açık binalar. Ve Türkiye'deki dini yapıların kullanımı oranı ve çokluğu göz önüne bulundurulması ve camiler üzerine yapılan çalışması arasında oldukça sınırlı görünmektedir. Isıl konforla ilgili çok kısa bilgi aktarmam gerekirse, ısıl konfor kişinin bulunduğu çevreden standartlara birlikte bu konu üzerinde geçmiş dönemlere kadar bir çalışma yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi Fanger tarafından 70'li yıllarda sınırlı insan sayısıyla ılıman iklim bölgesinde koşullandırılmış ortamlarda sabit çevre koşullarını sağlamak için geliştirilen bir modeldir. Bu modelde bağlanan ortalama ışınsal sıcaklık, hava sıcaklığı, hava hızı ve giysi alım değeriyle etkinlik düzeyinden oluşmak üzere alt parametreden oluşan bir indeks oluşturulmuştur. Bu indekse göre +0.5 PMV yani tahmini yalan düzeyi olarak belirtilmiştir. Ve bu PMV indeksi uluslararası birçok standartla dahil edilmiştir. Isıl konfor ve
dini yapı, enerji tüketimine baktığımızda ise sınıf konfor alanında ölçüm, anket, simülasyon çalışma yöntemi yapılabilirken enerji tüketimi açısından ölçüm ve simülasyon programlarıyla çalışmalar yapılabilmektedir. 2009 yılında 80.636 olan cami sayısı 2021 yılında 89.817 olarak TÜİK verilerine göre tespit edilmiştir. Bununla birlikte Orman İklim Bölgesi'nde ki cami sayısı Türkiye cami sayısının %25'ini oluşturmaktadır. Biz bu çalışmada camilerin pasif tasarım kriterlerini 5 ana başlık altında toplayarak mevcuttaki literatür ve standartlara göre değerlendirmesini yaptık. Bu çalışmanın gelecek çalışmalara altlık oluşturmasını, zemin oluşturmasını amaçlıyoruz. İklim türleri binanın formu biyolojisi, bina formu, binanın ve ölçek özellikleri, yapı kabul özellikleri olmak üzere 5 ana başlık altında, alt başlıklar halinde camilerin pasif tasarım ölçülerini inceleyeceğiz. Ve bunu İstanbul bir örneğiyle yaptığımızı belirtmiştim. Tüzeren tarafından Türkiye mimari tasarım açısından 5 farklı tipten ayrılmıştır. İstanbul ili Alanya iklim tipine girmektedir. Köken iklim sınıflandırmasına göre ise Türkiye 10 iklim sınıfındadır. İstanbul CSA yani kışı ılık ya da çok sıcak ve kurak iklim sınıfına girmektedir. TS 825 standartında ise İstanbul baktığımızda ise yapıların yönlendirilmesi güneş, manzara, görüşü ya da farklı değişkenlere göre yapılabilmektedir. Ancak konu camiler olduğunda ise camiler Mekke'ye doğru ibadetin edilmesi nedeniyle, ibadet edilme kuralı nedeniyle Mekke'ye doğru olması gerekmekte. Bu nedenle Kuzey ekseninde konumlandırılmaktadır. İstanbul'un ilindeyiz. Hakim rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan gelmektedir. Yapıların çevresiyle olan ilişkisi ıslah, görgüsel ve işitsel konfor koşullarına etkilemektedir. Yapılan çevresindeki trafik yoğunluğu, konu sanayi ilişkisi olma gibi durumlar iç ortamın kalitesini ve mikroklimasını etkilemektedir. İslam dininde cami olması gereken bilindiği üzere herhangi bir ancak geçmişten günümüze edilen bilgiler çerçevesinde dış mekan öğeleri ve iç mekan öğeleri üzere iki ana grupta ve alt başlıklarda camilerde mihrap, minber ve diğer özel mekanlar gibi mekanlar oluşmuştur. Bununla birlikte son cemaat mahalli, kubbe, avlu, revak tasarımları camilerin tasarımına girmiştir. Cami kubbe formu kubbe ilişkisine baktığımızda ise yapım teknikleri ve teknolojinin gelişmesiyle tek bir çatı altında birden çok insanın konuşmacıyı görebilmesi için kesintisiz bir görüntü sunulmaya çalışılmıştır. Ve geçmişten günümüze gelindiğinde kubbe öğesi oldukça geniş açıklıklar geçebilen bir hale gelmiştir. Son cemaat mahalli tasarımda ise caminin genellikle giriş bölümü yani kuzeybatı yönünde bulunmaktadır. Son cemaat mahalli cami ile dış mekan arasında bir bağlantı sağladı ve iç ortamın dış koşullardan doğrudan etkilenmesini engellediği çalışmalarda belirtilmektedir. Ayrıca hava akımının doğrudan girmesini de engellemektedir. Bu konu üzerine camilerin ısı konforunu ve enerji tüketimini etkilemesine yönelik çalışmalar mevcut. Avlu ve revak tasarımı gelindiğinde ise revak yüksekliği avlu içindeki güneş ışınlarının
cami ana ibadet alanı gelecek hava kirliliği hattının şiddetinin miktarını etkilemektedir. Yani bir anlamda revak duvar, havlu duvarlar, rüzgar engeller olarak da kullanılabilmektedir. İstanbul'un ilk yıllarında günümüze kadar cami biçim ve plan şemaları büyük değişim göstermemiştir. Kutsal mekanı olan İstanbul'un kutsal mekanı olan Kabe, Arapçada 4 köşeli kapı anlamına gelmektedir. Osmanlı cami mimarisi de kubbe, kareküp formlarından oluşmaktadır. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise yapım tekniklerinin de gelişmesiyle birlikte plan şemalarında kare, dikdörtgen, daire, üçgen, çokgen, 12gen gibi farklı tasarım öğeleri görülebilmektedir. Ölçek boyutu özelliklerine geldiğimizde ise farklı sınıflandırmalar mevcuttur literatürde. Bununla birlikte kullanıcı sayısına göre, cami alanına göre ve Ulu Cami, Merkez Cami, Çarşı Camileri gibi isimlendirmelere göre camilerin boyut özellikleri değişkenlik göstermektedir. Yapı kabul özelliklerine geldiğimizde ise TSS 225 standartında Türkiye'de İstanbul 2. bölgede olduğunu belirtmiştik. Ve yapılan çalışmalarda su yelkenlik katsayısının optimum olma durumunda yine çalışmalarda mevcuttur. Saydam alanların 3 temel özelliği vardır. Güneş ışınlarından ısınma aracılığıyla ısıtma özelliği, sıcaklıktan azaltma özelliği, gün ışığından yararlanma özelliği. Binalar için güneş standartlarında aydınlık düzeyi minimum 100 lüks, güneşlenme süresi 1,5 saat, minimum yatay görüş açısından minimum 14 derece olması gerektiği belirtilmektedir. Açıklıkların ve gölgelendirme elemanlarına baktığımızda ise güneş ışınlarından yazın ısıtıcı etkisinden kaçınmak, iç ortamda kamaşma oluşmasını engellemek için gölgelendirme elemanları kullanılmaktadır. Binalarda kullanılan gölgelendirme elemanları optimum düzeyde yarar sağlayabilmesi için yönlere ve açıklıklara göre özel boyutlarda tasarlanması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda %52 saydamlık oranına sahip motif gölgelendirme elemanı ile yatay gölgelendirme, yatay düşey gölgelendirme elemanlarının benzer enerji tasarrufunda etki görülmüştür. Aynı zamanda gölgelendirme elemanı tüm yönlerde kullanılması ısıtma yükünün enerji tüketiminde artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada camilerin pasif tasarım kriterleri 5 ana başlık altında incelenmiştir. Bu çalışmada ve yazılı metinde daha ayrıntılı bir şekilde görebileceğiniz bilgiler neticesinde ileride yapılacak çalışmanın altyapı oluşturulması beklenmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ahmet Hocam sunumunuz için. Teşekkür ederim. Diğer sunumu paylaşabilirim. Son sanırım 3 sunumumuz kaldı. Evet. Kent kimliği oluşturan yapıların eş zamanlı fenomenolojik analizi Özge Zenter ve Tayfun Yıldırım hocaların sunumu. Özge Hocam, Tayfun Hocam burada mısınız? Evet hocam buradayız. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ben paylaşıyorum. Herkese merhabalar. Ben Özge Zenter. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugün danışmanım doçent doktor Tayfun Yıldırım ile birlikte hazırlamış olduğumuz kent kimliği oluşturan yapıların eş zamanlı fenomenolojik analizi başlıklı çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmanın içeriği, giriş, mimari tasarımda mekan ve kimlik kavramı, kent kimliği oluşturmada sembolik yapıların rolü, sembolik yapı örneklerinin gösterge bilim ilkeleri ve yerin ruhu kavramı üzerinden analizleri ve sonuç.
Geçmişten günümüze mimarlık disiplini kültürel, siyasi, ekonomik, teknolojik birçok gerilerle etkileşim kurarak gelişmektedir. Özellikle küreselleşme ile birlikte farklı bir boyutta şekillenmeye başlamıştır. Ülke tanıtım aracı olarak mimarlık. Mimarlığın tanıtım aracı olarak kullanılması yer ve mekan kavramlarını değiştirmiş, kent ile bina arasında kontrastın olduğu tasarımları beraberinde getirmiştir. İçinde fiziksel, topografik, teorik, kentsel içerikler barındırmayan, dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilebilecek olan sofistike tasarımların uygulandığı görülmektedir. Kentler zaman geçtikçe birbirine benzemiş ve kentsel bir kimlik sorunu ortaya çıkmıştır. Kent kimliğinin oluşturulabilmesi için kentin özel ve ayrımsanabilir nedenlerinin belirlenmesi ve bunların yansıtıldığı tasarımların yapılması gerekmektedir. Bu noktada kent sembolü olabilecek, kentlerin imajını sunabileceği yapılar çözüm yolu olmaktadır. Bu çalışma sembolik yapıların inşa edildikleri kentin kimliği üzerindeki katkısını incelemektedir. Çalışma sonucunda bir kente kimlik kazandırabilmenin yollarından biri olarak kent sembolü yapıların nasıl oluşturulduğuna dair kontrol noktaları belirlenmek istenmiştir. Mimari tasarımda mekan, yer ve kimlik kavramları gerçekliğin sınırlarını belirlemek için kullanılan birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Mimari tasarımda mekan kavramı, insanı belirli sınırlarla içinde bulunduğu çevreden ayıran bir boşluk, yer kavramı ise bir düşünme biçimi ve insanın dünyada bulunma biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bir mekanın kullanıcı isteklerine uyabilen yerlere dönüşebilmesi için oranın fiziksel, sosyal özellikleriyle kullanıcılar için barındırdığı anlamın anlaşılması gerekmektedir. Bu kavramlar modernizm ile birlikte yeniden ele alınmıştır. Modernizmin etkisiyle sadece mekanı var eden biçimlenmeler artmış, yer olamayan mekanlar yersizleşme kavramını beraberinde getirmiştir. Oysa bir yer ya da kent diğerlerinden farklılaştıkça kendine özgü karakteri yansıtabildikçe özel hale gelmekte ve kimlik kazanabilmektedir. Bir kente kimlik kazandırabilmenin yollarından biri olarak yeri hakkında bilgi veren sembolik yapılar mimarlıkta güncel yaklaşımlardır. Sembolik yapılar küreselleşen dünyada sistemin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Bu yapılar kapitalist sistemin etkili mimari bileşenleri olarak kabul edilmekte ve kentlerin markalaşmasında metreye dönüşmektedir. Alan çalışması olarak sembolik yapıların inşa edildikleri kentin kimliği üzerindeki katkısı örnekler üzerinden tablolaştırma yöntemiyle incelenmiştir. Tablolar sembolik yapıların yapım amacını, tasarım yaklaşımını ve barındırdığı göstergelerin kentle ilişkisini göstermektedir. Kent sembolü olarak değerlendirilen bina örnekleri tarihsel süreç içerisinde ve farklı ülkelerde eş zamanlı şekilde ele alınmıştır. Bina örnekleri fenomenolojik analiz yöntemi olarak Kristen Norvig-Schulz'un yerin ruhu kavramı ile Roland Barthes'ın gösterge bilim ilkeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Gösterge bilim, gösterge ve bilim kavramlarının anlamsal değerlerinden daha fazla bir boyuttadır. Mimarlık disiplininde gösterge bilim, tek düze binaların çevrenin anlamını yok ettiği düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Binalar yalnızca estetik değer olarak göze hitap etmemeli, mimari bileşenlerinin bir araya geliş biçimleriyle bir anlam ifade etmesi gerekmektedir. Aslında mimari ürünün her ögesi ve bu ögelerin birbiriyle bir araya geliş biçimleri birer göstergedir. Yerin ruhu ise ruh ve yer kavramlarının birleşmesiyle oluşmuş bir yerin koruyucusu, ilahi bir ruh anlamına gelmektedir. Antik Roma dönemindeki dini inanışa göre her varlık koruyucu bir ruha sahiptir ve bu ruh bireylere ve yerlere hayat vermektedir. Günümüzde tarihteki ilahi olan koruyucu bir ruh olarak değil, yerin kendine ait enerjisine, atmosferine, kısacası yerin ruhuna işaret etmektedir. Mimarlık ve yerin ruhu kavramı karşılıklı ilişki içerisindedir. Sonuç ürün ya bulunduğu yerin ruhunu taşıyabilmeli ya da yerin ruhunun akışını artırabilecek göstergelere ve tasarıma sahip olmalıdır. Kısacası yerin ruhu kavramı hem doğal şekilde var olan hem zaman içerisinde sonradan yapay çevrenin ve faktörlerin etkisiyle sahiplik kazanan hem de insanların deneyimleriyle farklılaşarak gelişen bir olgudur. Örneklerin analizleri için bu bilgiler doğrultusunda iki aşama izlenmiştir. Bir kodların analizi, ikincisi yerin ruhu kavramına özgü parametrelerin analizi. Tarihteki sembolik yapılar incelendiğinde mimarlık Romalılar için gücün simgesi olarak görülmektedir. Büyük boyutlarda tonoz ve kubbe sistemler uygulanmaya başlanmış, büyük açıklıklı mekanların tasarlanması mümkün kılınmıştır. Ayasofya'da Roma İmparatorluk mimarisi izlerinin anıtsal boyutunu görmek mümkündür. Ayasofya'ya ait merkezi kubbe, iki yarım kubbe, pandantif, kubbe eteğindeki pencere dizileri, bezemeler gibi göstergeler yerin ruhunu oluşturmuş ve birçok yapıda sürdürülmeye devam etmiştir.
Fransa'nın endüstrileşmeye başlaması mühendislik gösterilerinin artmasına sebep olmuştur. Mühendislik yarışı ürünü olan Eyfel Kulesi de hayal edilemeyecek bir yüksekliğe sahip çelik kule yapısı ve özgünlüğüyle Paris'in, hatta Fransa'nın ikonu haline gelmiştir. 1950'ler sonrası mimarlık ve teknoloji arasındaki ilişki değişmiş ve gelişmiştir. Bu dönemde Fransa'da şehrin anıtsal yönüne hizmet edebilecek bir kültür merkezi yarışması sonucu tasarlanan Pompidou Merkezi, uzaydan gelmiş ve şehrin dokusunu çarpmış bir devasa makineye benzemektedir. Tarihi doku içerisinde zıtlık yaratarak kendini var etmiştir. Renkli taşıyıcı sistemi ve göz önünde tutulan servisleri endüstriyel bir görünüm kazandırmış ve bu zıtlık sayesinde kent simgesi haline gelmiştir. Hong Kong'da ise yüksek yapıların yaygınlaşmasıyla Hong Kong silüeti de hızla değişmiş, gökdelenler arasında bir gökdelen olarak tasarlanan Hong Kong ve Şangay Bankası, strüktürün aşırı şekilde dışsallaştırılması ve mümkün olduğunca cephenin önüne yerleştirilmesi tarzını yansıtmaktadır. Yöresel iklim özelliklerinin tayfunlara ve rüzgar yüklerine karşı dayanıklı bir strüktür çerçeve gerektirmesi, bu strüktürün tasarlanmasını gerekli kılmıştır. Yapıda ön plana çıkan göstergeler, strüktürel sergicilik ve sürdürülebilirlik arzusu onun zihinde kalıcı olmasını sağlamıştır. Louvre Piramidi, Louvre Müzesi'nin yenilenme projesi kapsamında ziyaretçi yoğunluğundan kaynaklanan tıkanıklığın hafiflemesi amacıyla avluda yeni bir giriş kapısı olarak tasarlanmıştır. Geçmişin mimari geleneklerini kıran, zamanını yansıtan bir tasarım hedeflenmiştir. Modernist tavrın Louvre Müzesi'nin Fransız Rönesans tarzına uymadığı savunulsa da barındırdığı zıtlıkla dikkat çeken bir tasarım olmuştur. Prag'da şehrin dokusu incelendiğinde daha çok barok ve gotik tarzı tasarımlar görülmektedir. Prag'da ikon yaratma isteğiyle uluslararası şirketlerin ofislerine ev sahipliği yapmak amacıyla dans eden ev tasarlanmıştır. Barındırdığı göstergelerin, kavisli yüzeylerin, yumuşak biçimlerin, doğadan alınmış formların dikkat çekici yansıtmasıyla postmodernizm akımının etkilerini görmek mümkündür. Bağlamdan kopuk ve dikkat çeken tasarımı ile Prag'ın hareketli noktalarından birinde yer alan bina, şehri tanımlayan bir sembole dönüşmüş ve şehrin popülaritesini artırmıştır. Bilbao eskiden birçok olayla karşılaşmış, harap hale gelmiş ve canlılığını yitirmiş bir liman kenttir. 90'larda kentte yenilenme hareketi başlamış ve bu süreçte Bilbao'nun yeniden doğuşunun sembolü haline gelecek kent simgesi arayışları için bir müze binası yapılması amaçlanmıştır. Guggenheim Müzesi, liman şehri olan Bilbao'nun tarihine atıfta bulunarak devasa bir gemi şeklinde tasarlanmıştır ve barındırdığı göstergelerle, kıvrık ve akışkan biçimiyle heykelsi bir nitelik kazanan müze, kente ekonomik getirinin yanı sıra kimlik ve imaj da kazandırmıştır. Tarihten beslenen ama çağdaş sembolik yapılara baktığımızda, Yoyagi Ulusal Spor Salonu, Batı modernist estetiğinin ve geleneksel Japon mimarisinin birleşiminden oluşmaktadır. Salyangozu andıran yapısal sistemi, alçak profilli ve geniş çatısı ile yapı Japon pagondasına benzetilmektedir. Dinamik formu ve yapısal dışa vurumculuğu ile mimari bir simge haline gelmiş, kent kimliğine katkıda bulunmuştur. Petronas kuleleri ise Malezya'nın hem geçmişinden hem de İslam mimarisinden ve modernizm akımından izler taşımaktadır. Budist tapınakların gökdelene dönüşmüş halidir. İslam kültürünün temsilini yansıtan bir mimari tasarımdır. Malezya petrol devrinin yanı sıra ülkenin de ekonomik gücünü yansıtan simgesel bir değer olmuştur. Örnekler incelendiğinde kente kimlik kazandıran ve kent simgesi yaratan binalarda 4 ana paradigma olduğu görülmektedir. Birincisi yerel kültür ve mimariden esinlenen çağdaş tasarım örnekleri. İkincisi binanın teknolojik özellikleriyle kent sembolü olan örnekler. Üçüncüsü içinde bulunduğu kentsel dokuya biçimsel ve teknolojik zıtlık, özgünlük ile kent sembolü olan örnekler. Dördüncüsü de eski ve yeninin entegre olduğu kent sembolü örnekler. Sonuç olarak mimari tasarımda sonraki tasarımlar için bu paradigmalar herhangi birine ağırlık verilerek tasarıma başlamak, bir kente kimlik kazandırmada kent sembolü yaratabilme yöntemi olarak kullanılabilir. Kent sembolünün nasıl oluşturulduğuna dair sınıflandırılan öneri kontrol noktaları hem tasarımda hem de kent sembolü yapıların başarısının ölçülebilmesinde kullanılabilir. Oluşturulan paradigmaların mimari tasarımda kent kimliğine katkı sağlayan sembolik yapılar üzerinden bir morfolojik analiz yöntemi oluşturması bakımından da önem taşıdığı düşünülmektedir. Özellikle bir yapının kent sembolü haline gelebilmesi için ya bulunduğu yere özel, bulunduğu yerdeki kültürden etkilenerek tasarlanması, ya evrensel değerler ile
yerel değerler arasında çağın teknolojisini kullanarak tasarlanması ya da özgün nitelikleriyle ön plana çıkabilmesi, bu sayede kent kimliğine hizmet edebiliyor olması gerekmektedir. Yerel olanı taklit etmek değil, yerin ruhuna özgü ya da yere ruh kazandırabilecek göstergeleri evrensel boyutta modern özelliklere taşıyabilmek önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Özge Hocam, teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben teşekkür ederim hocam. Evet. Bir sonraki sunumu paylaşabilirim. Birkaç saniyenizi rica edeceğim. Sharira, are you there? Sharira? Hocam ben varım galiba ondan önce. Evet, sizden sonra Sharira var. Ona bir haber vereyim istedim. Tamam. Çünkü bekliyor. Ona göre belki hazırlanmak isteyebilir. Sharire, are you there? Tamam. Evet, hoş geldiniz Zehra Hocam. Hoş bulduk. Sizin de Zehra Çakır ve Nilgün Çolpan Erkan hocaların kent kimliğinin inşasında koku duyusu ve etkileri başlıklı sunumunu şimdi sizinle paylaşacağım. Tekrar hoş geldiniz. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Cihan Hocam, sizden rica etsem Sharira Hoca'ya mesaj atabilirseniz bundan sonraki sunum kendisinin olacak. Ben çünkü kullanamıyorum sunum açıkken. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, ben Zehra Çakır. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Kent kimliğinin inşasında koku duyusu ve etkileri üzerine çalışıyorum. Birazcık kavramsal çerçevemden bahsedeceğim öncelikle. Daha sonra da alan çalışmamdan bahsedeceğim. Bu çalışmanın amacı koku duyusunun mekanın algılanmasında, kent kimliğinin ve mekansal belleğin oluşmasındaki etkilerini araştırmak ve kentsel tasarım çalışmalarında koku duyusunun dahil edilmesinin önemini ortaya koymaktır. Çalışma gerçekleştirilirken konuyla ilgili kaynaklar taranmış, gönüllülerle saha çalışması gerçekleştirilmiş ve derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Böylece hem nicel hem de nitel yöntemlere başvurulmuştur. Çalışma kentsel ölçekte gerçekleşeceği için pazarlamaya yönelik üretilen kokular kapsamının dışında bırakılmıştır. Literatür incelendiğinde ise ilk koku haritası örneğinin 1790 yılında her tarafından Sen Nehri'nin kenarındaki kokuların tasvirinin yazılarak oluşturulduğu harita olarak kabul edilmektedir. Daha sonra Victoria Hansev koku alma duyusunun iletişime nasıl katkı sağlayacağı üzerine çalışmıştır. Sonrasında ise Cat McLean hareket halindeki kokuların harita üzerinde somutlaştırmak üzerine çalışmalar yürütmüştür. Mekan algısında koku duyusu incelendiğinde ise koku alma reseptörleri hiçbir sinaptik bağlantı bulunmadan beyinle direkt iletişime geçebilen tek duyudur. Bu bağlantı sayesinde aslında koku bireyin hafızasına giden en kısa yol olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca koku duyusunun beynin hafıza ve duyu merkezinde bulunuyor olması hem koku hafızasının çok gelişmiş olmasına hem de kokunun insanların duygu ve düşüncelerine yön verebilmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca koku alma reseptörleri kendini yenileyebilen tek nöron hücreleridir. Ama buna rağmen koku bilim insanların çok ilgisini çekmemiştir. Çünkü hem hapsedilemez, hem kaydedilemez, hem de test edilemez olması koku üzerine çalışmaları zorlaştırmıştır.
Mekan kavramı uzun yıllar boyunca yalnızca boş bir alan olarak tanımlanıyor. Ancak daha sonra mekanın yaşam ve etkileşimli bir yapı olduğu kanısına varılmıştır. Kokunun mekanda kullanılmaya başlaması aslında 16. yüzyıla dayanmaktadır ve mesela Paris'te verilen ziyafetlerde koku mekana serpiştirilen otlarla mekanın güzel kokması amaçlanmıştır. Ve günümüzde de giderek aslında kokunun mekanda kullanımının arttığını görebiliyoruz. Kent kimliğinin oluşmasında koku duyusunun önemine bakıldığında ise tasarımda görsel olmayan duyulara yeterince önem verilmediğini görmekteyiz. Ancak bir yaşam alanı, ışık, gölge, renk, dokular, dekorasyon, sıcaklık, işitilen sesler ve bireyin etrafını çevreleyen kokularla bir bütündür. Ancak bakan göz için üretilen tasarımlar diğer duyuları ihmal etmiştir. Son zamanlarda yalnız bunun değiştiğini gösteren çalışmalar yapılmıştır. 2012 yılında New York'ta koku alma sanatına odaklanan ilk sergi olarak The Art of Scent sergisi açılmıştır. Bu sergi 1889 ve 2012 yılları arasında gerçekleştirilen 12 koku çalışmasına odaklanıyor. Yine müze gibi alanlarda da kokunun kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Yine 2012 yılında Belfast'te açılan Titanic Müzesi'nde müzede ziyaretçileri gerçekten gemide hissettirmek ve duysal deneyimlerini güçlendirmek adına geminin orijinalinde bulunan görseller, sesler ve kokular kullanılmıştır. Bu alanda gerçekleştirilen diğer bir önemli çalışma ise koku manzaraları kavramının oluşturulmasıdır. Bu kavram belgelenmesi zor ve görünemeyen kokuların kaydedilmesinde bir yöntem oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Hansen koku manzaralarının toplanması ve koku haritalarının oluşturulması için koku yürüyüşleri gerçekleştiriyor. Kate McLean de bu yürüyüşlere ek olarak onların görselleştirilmesi üzerine çalışıyor daha çok. İkisi de yürüyüşlerini gerçekleştirirken belli bir rota oluşturuyor. Bu rotada koku manzaralarının yoğunlaştığı alanlara duraklar ekliyor ve katılımcılardan aldıkları kokuları not etmelerini istiyor. Daha sonra bunları harita haline getiriyorlar. McLean'in ilk çalışması Amsterdam koku haritası ve yine Singapur koku haritası da farklı bir görselleştirme tekniği kullanılarak hazırlanmış bir harita. Ve benim örnek alan çalışmama gelecek olursak, çalışma alanı seçilirken önemli tarihsel katmanlara sahip, çeşitli mekansal işlevler barındıran ve kullanıcı çeşitliliğinin fazla olduğu, buna bağlı olarak da çok sayıda koku manzarası içeren Eminönü bölgesini seçtim. Yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüş rotası belirlendi. Çeşitli işlev alanlarına sahip hem yerli hem yabancı kullanıcıların bir arada bulunduğu önemli bir alan burası. Bunun yanında bölgede tramvay, vapur iskeleleri ve önemli otobüs park alanı bulunuyor. Bu da burayı toplu taşıma açısından da önemli bir kesişim noktası ve aktarma noktası haline getiriyor. Bölgedeki önemli koku manzaralarından örnekler. Çalışma alanı içerisinde yürüyüş rotası için Eminönü otobüs duraklarından başlayarak sahilden Eminönü tramvayına kadar giden alan ve oradan daha sonra da tramvay durağından karşıya geçirerek Eminönü meydanına kadar olan alan yürüyüş rotası olarak belirleniyor. Bu saha çalışmasında 15-65 yaş arasında kadın ve erkek 20 gönüllü katılımcı ile çalışılmıştır. Yürüyüş gerçekleşirken her bir katılımcının rota üzerinde dikkatini çeken ya da istemeyerek maruz kaldığı kokuları kaydetmesi isteniliyor. Yürüyüş sonrasında elde edilen verilerle de üst üste çakıştırılarak koku haritası oluşturuluyor. Bu sayede katılımcıların mekanı nasıl algıladıkları, mekanda ortak bir kokusal belleğin oluşup oluşmadığı üzerine dikkat çekilmiştir. Görselleştirme yapılırken de katılımcılardan aldıkları kokuları 1 ile 5 arasında değerlendirmesini istemiştim. Ona göre de kokuların yoğunlukları belirlendi ve bu da hani kapladıkları alan olarak görselleştirmede çalışıldı. Ve yine katılımcılara kokuyu hangi renkle bağdaştırdığı sorusu sorulmuştu.
En çok hangi renk söylendiyse o kokuyu da o renkle gösterdim. Ve yine kokunun moleküler yapısına atıfta bulunmak için noktasal bir gösterim tekniği kullandım. Aynı zamanda bölgede hakim rüzgar yönü olan kuzeydoğu yönünde bu noktaları deforme ettim. Katılımcılar mekanda 35 koku manzarası kaydetmiştir. Koku haritası incelendiğinde ise mekanın koku manzaraları bakımından oldukça zengin olduğu görülmektedir ve özellikle yiyecek kokuların alana dağıldığını görmek mümkündür. Bunun yanında egzoz ve sigara kokuları da katılımcılar tarafından hemen hemen her bölgede alınıyor. Bütün bunlarla birlikte bölge sahip olduğu çeşitli koku manzaralarıyla uzun yıllar kültürel zenginliğini devam ettirmekte ve insanların zihninde bir yer edinerek kendi kimliğini oluşturmaktadır. Sonuç olarak söyleyebilirim ki yapılan literatür ve gerçekleştirilen alan çalışması kokunun mekanı algılamada, ortak bir bellek ve kimlik oluşturmadaki önemini ortaya koymaktadır. Ve koku bir mekanın kimliğini güçlendirdiği gibi akılda kalıcılığını da arttırmaktadır. Ancak kentsel tasarımda hala koku duyusuna gereken önem verilmemektedir. Mekanı daha çekici kılmak, algılanmasını kolaylaştırmak ve insanların belleğinde yer ederek kimliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından koku duyusunun kentsel tasarım rehberlerine eklenmesi önemlidir. Çalışma alanı bazında konuşacak olursak da mekanda yemek kokularının yaygın olması kullanıcılar tarafından olumlu olarak algılanmıştır ve bu kokuların aslında mekanın kimliğini oluşturduğunu söylemişlerdir. Yine mekandaki insan ve araç kalabalığından sigara ve egzoz kokusunun da çok yoğun olduğunu söylemek mümkündür ama bu durum kullanıcılar tarafından daha olumsuz ve mekan açısından itici olarak karşılanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Zehra Hocam. Çalışmanız ve değerli katkılarınız için. Sherira? Yes. Yeah, okay. Erdar, could you please share with us Okay, I'm your sharing. presentation? Yes, thank you. Okay, 1 minute. Okay. I'm Professor Shahira Sharafuddin. I'm from Egypt, from Tanta University. I'm presenting the... I'll begin again. Okay. Today we are going to talk about heritage and city and image of the city and urban image and how to innovate with the local identity and the uniqueness of the urban image and to use the role of a place in shaping Professor Shahira Sharafuddin. I'm from Egypt, from Tanta University. I'm presenting the paper name A Conceptual Framework for Improving Urban Image into Similar Mediterranean Cities. We are going to talk about city planning, how it is a tool in elevating location status to create a tourist destination, whether it's a residential or commercial hub or touristic area. Urban tourism is one of the fastest growing segments of the tourism market. The aim of this paper is to explore the essence of city branding in terms of tourism image and to ensure the involvement of inhabitants and the power of their awareness to Mediterranean civilizations. One of the main drivers for this study was a demand to have standard for urban perception in Mediterranean cities. We have to have a driving force to focus on the coastal city because they have a special image and special type of urban. Me and my colleagues, Professor Fabio Nadelli from the University at Bayoumi Arab Academy for South Egypt, we have a methodology to develop a thorough understanding of the concept of urban image and identity. First method was Kevin Lynch mapping method, creating a visual
complete perception for the urban image of the city through nodes, edges, and passes, landmarks, according to the Kevin Lynch mapping method. The second method was the visual preference survey. It is a tool or research tool to rate images and identifying areas in need of urban development. It's a very important conceptual model for developing urban image while maintaining its identity. Building a good city image is an important mixture of activity and structure. Successful brands give benefit beyond the physical aspect of the city. There is a big necessity to process the visual image into a unique brand image through clear marketing strategy. First, we speak about identity of it. It's a wide debate. We have many mutual relationships between identity, culture, constituency, growth, development, and more. We have recent trends, we have globalization. So every place has its special character or identity. It distinguishes it from other places. It's like having a signature of the place. And this distinguished identity or signature is the beginning of the icon for promoting for this city. We need to speak about the trans culture, how we can communicate and have culture exchange, how to see similar models and standardization of style across different parts of the world. We have to redesign urban image for local models, for culture-specific prototype, for perception. First, we need to differentiate between local and identity. Local is a description of something related to a particular area or affecting a particular part of a body or a city or a place. Identity means the fact of being who or what person or things are. We have many architecture vocabulary combining the meaning of the local and identity will create qualities that give a place its particular nature, bigger image, and things. You actually have two viewpoints. The first one, consider local identity as the first principal generator of architecture style and character that distinguish the place or the city. The second viewpoint, speak about the local identity as a process resulting from the interaction of place-specific attribute, lifestyle, perception, including architecture and planning standards. Actually, the second viewpoint is dynamic, as it's about adaptation and changing in cities and the progress of people and humankind evolving. We begin our research with the 5W. What is the local identity? It's a result of all successive civilizations that have left visible impact on the city. Also, we have to understand its case-specific contextual issue. It's a mix of architecture style, urban morphology, lifestyle, and a complete composite of socio-economic framework. The quest is to re-establish the image of the city and the status as a prime sophisticated hub for investment, trade, and tourism and culture, making it once again a source of pride to the local community. Why is it critical to focus on the local identity? It's a very important social and economic framework, subjected to continuous changes and fluctuation. As always, the city having processed and many conflicts, dramatic shifts, and alteration. We are always having a threat for the city valuable culture. Where the local identity is mostly manifested. Actually, architecture here is our storyteller, telling us about the places and the activity in it. It tells about what is happening, what can be symbolically represent an attitude about what's taking place inside.
When and for how long? When we are going to lose our local identity and for how long we can preserve it. The city is witnessing a construction boom which is rapidly changing the urban fabric, initiating a growing threat to the historical heritage. Who are the actors involved in the city image? Actually, we have the producers emphasizing the issue of economic budget, efficiency, and marketing. We have the consumer, a concern about particular needs, value, interest, and aspiration. We have the controller, the persons who put the standard, regulation, laws, and public interest. So how we can manage preserving the local identity? If we can have an active partnership between the private and public sector, this will allow the realization of many ambitious projects and overcome bureaucratic hindrance and preserve our heritage and enhance the city image. We will have two ways for assessment. The first one is the product evaluation or image of city evaluation. We examine the value of the physical environment, and this will be accomplished with Kevin Lynch to evaluate the image of this. The second process or the second assessment method will be the process evaluation to investigate the process of implementation and management. This will include the activity and the time and people involved. And this will be accomplished with visual perception. So I will skip this slide. This is the Kevin Lynch method. The five part of Kevin Lynch method: the past, the nodes, the landmarks, and edge and district. To have a fully description or visual description of the urban image of the city, we took two examples for Said in Egypt and Venice in Italy. I don't know, the sound is not working here. Dr. Shahira, Yes. Dr. Kojam, with your permission, actually, we have exactly 2 minutes to close the session. Okay, I will close it now. I will close, I will finalize, okay? I'm just showing this slide. The second part is the visual preference survey. It's through community-specific, conceptual, and generic. Actually, we have 3 types of PPS: community-specific, conceptual, generic. Community-specific is photograph of actual design option with a specific community. Conceptual, image that provide visual graphic representation of conceptual design option. Generic, a photograph or image of design option in another community, which could be applied to the image of the context of the city. Also, we use Google Form to have the public engagement tool for the perception of the historical places and the rating of the places and the attachment of the place, and having the idea for enhancement the urban city image. Okay. So we have many aspects we have to focus on in order to enhance the image of the city. Actually, we have to focus on functional aspect, aesthetic aspect, technical, and socio-economic. Functional, we have to focus on urban image, accessibility, circulation, of public activity, private function, the functional efficiency of the place, spatial division, environmental quality, physical and well-being, and human comfort. Okay, do you want me to continue or stop? Maybe you can summarize the concluding remarks of your study. This table summarizes actually that we have many aspects that we have to go through when we are trying to enhance the urban image. We have to like categorize the urban image according to functional, aesthetic, technical, and socio-economic. This is visual, give another visual inspection and enhance or have a broad spectrum for the image of the city. Mm-hmm. And this is a tool to branding the city, a new tool for branding the city. Thank you.
Thank you. Thank you for your contribution, dear Professor Sharira, and also Boyami. Nasalli, thank you for sharing your studies. And I want to say something about your study, although the theorize the image of the city theory and following it, the good city form theory in 70s and 80s by Kevin Lynch. It's still a good theoretical framework for analyzing the identity of the city, let's say. And because of that, I also evaluate and analyze the good city form theory in very detail in my PhD study. And I use it for analyzing the university environment as a let's say small urban fabric. Thank you. So this is a very good contribution to this session. Thank you. And Thank also you. you can stop also sharing of your screen, please. Stop share of screen. You didn't find it? Yes, it's okay. Thank you. I stopped it. Thank you. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız ve katkılarınız için. Değerlendirmeleriniz varsa son birkaç dakika geçtik bile aslında ama sorularınız varsa alabiliriz. If you want, have you any question, you can also stay in English. Maybe I can translate. I try to translate it into Turkish. Thank you for your participation and for sharing information. It's a very good effort. Thank you. Ben belki bu oturumu kapatırken birkaç bir şey söyleyebilirim. Öncelikle her sunum gerçekten keyifle dinledim ve mesela en sondan başlayabilirim. Kokuyla ilgili konu. Ben bunun birçok anlamda kentteki koku konusunun özellikle spesifik olarak, derinlikli olarak koku, ses gibi konuların insanların mekanlara yükledikleri anlamlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ve özellikle bazı kullanıcı grupları için bence bunlar da ayrıca araştırılması gereken noktalar ve her bir rota özelinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela körlük durumu söz konusu olduğunda bireysel ve bağımsız erişim için çok önemli. Bilmiyorum Zehra Hocam, pardon Özge Hocam değil mi? Yok Zehra Hocam, ben çalışmıştım koku. Tamam. Çok pardon. Evet. Yani hani o noktada belki çalışmaya bu konuda katkı sunan oldu mu acaba? Onu sormak istiyorum. Aslında bu anlamda da çalışmalar var. Yabancı kaynaklar daha çok. Hani tıp alanında veya psikoloji alanında koku çok hani artık önem kazandı günümüzde. Bizim alanda o kadar çok çalışma yok. Hem işte Türkiye içerisinde hem de yurt dışında. Ben o yüzden bu yönden bakmak istedim aslında. Tamam, belki o arada katılımcılar çünkü çok yaygın bir şekilde artık kentsel mekanda görüyoruz farklı kullanıcıların yer almaya başladığını, bağımsız erişebildiklerini. Dolayısıyla bu, evet. International authors also joining us. I apologize if you conclude the session, so we will start the closing ceremony. Oh, okay, okay. Thank you again. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir kapanış seremonisi olacak çünkü. Sorularınızı belki daha sonra iletişim adresleri üzerinden de yönlendirebiliriz. Çok memnun oldum. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
İlk hocam, thank you very much. It was in the session, the last session was Turkish. It was, you managed professionally. I really appreciate your contribution. And I know that it was a time limit, and we also had one more presentation. Apologize for that. Yes, Jay, please. Welcome. Dr. Roxana is also with us. Actually, we have just finished a city tour that we were in Istanbul. Then I would like to share before, just by the time that you are waiting for the some authors to join, I would like to share some photos with you. Then we will start the closing ceremony. Maybe day one. In Istanbul, if I want to give some report, at least 80 authors, they contribute in Istanbul. It was a very, all the Bessie salon was full, and everyone enjoyed the contribution. It was 3 parallel sessions at the same time happened in. Please have a seat. Would you please bring one chair, please? It was very good. Everyone have a great contribution. I personally enjoyed a lot. Professor Dr. Masi Muhammadi and Islam Al-Ghanaimi, they were presented in person in Istanbul, and it was a 3 main parallel sessions simultaneously that we had there, and we distributed since they were in person, this in-person certificate of participation, and I believe that you have received your certificate of presentation and participation 20 minutes ago. I sent to all our authors, and it was a great, good memory even for me, managing such kind of wonderful, let's say, authors, contributors that came from 45 different countries. Even in this photo, you can see 30 different countries in just participated in person, based on our statistics. We had some sessions in person, A, B, and C that we did, and there is one. We had also today for some of the authors city tour. I will try to collect the photos with the. I will just share with the one who participated in person, and also, of course, the one who participated online. We will try to collect the photos and we'll share with the person who is online, who was presented in online in 3 different sessions of during the last 2 days. Since we are now all here, I would like to thank you for this wonderful marathon. Professor Dr. Masi Muhammadi now joined us. Thank you, dear Masi. Today it was amazing. I enjoyed a lot. I learned a lot from you today in City Tour. Even yesterday, as you mentioned, our mission for 2030. So it should be somehow dealing with smart cities, smart places, the way that we have to give somehow deal with as an architect and urban designer to give sense of place, to design a meaningful place. It's our duty to be I will keep your message in my mind to be considered in the future. So let me. Thank you. Okay, thank you for your great contribution, and thank you for accepting the invitation and joining us. Dr. I would like to thank all session chairs and co-chairs and even session moderators, Professor Dr. Osam, Dr. Mariam, Dr. Salar, Riham. Since during the last 2 days for 9 hours, they were with us
on the laptop without any moving, because their responsibility was to control everything since regarding the digital issues. And our assistants in each session is Ahmed, Rifat. I would like to thank them as well. And I would like also to apologize for from the rector of International University of Uganda that we had some technical issue at the beginning, but we missed his presentation. So I hope we will continue these, let's say, success. Of course, each year we are trying, based on the comments that we are receiving from you. You know, I just sent you to the authors their questionnaire to ask your opinion how we can develop our conference for upcoming years. And I'm still learning from you based on the comments that you are sending to us. I'm using them to develop the conference for the future, and I hope it was satisfactory. I mean, it fulfilled the requirements of your faculty, university, or let's say requirements for based on this conference, and we will use those objectives to develop our, let's say, upcoming conferences as well. Dear Salar, you have just arrived. He's too. I can see that you just finished. Hi. You have just finished. Yes. Perfect. Salar, thank you for, I think, 40. Thank you very much for everything. Day 12 hours. So it was an amazing job. I really appreciate that for your contribution. Dr. Hasina is here also with us. Dr. Hasina, thank you from Cyprus. Thank you to you. Thank you for everything. It was amazing again, you know. I have to thank Dr. Hasina to help me to have afternoon free for the conference. I was stuck there in the office. 2 days non-stop. Thank you. I didn't know that. Thank you, dear Professor Hasina. I really appreciate that. It was a pleasure. It was really a pleasure. And it was so interesting from one session to the other. I was working with 2 computers. I was following from 2 ends. I really appreciate that. Thank you. Thank you. Thank you to Hissam also. Thank you for moderating. Thank you, dear Hissam. And all the session chair and co-chairs and our valuable authors. It was amazing. All the session chairs also mentioned that the quality of the papers was very high. Even by the time that in person, face to face, they mentioned to me, and I believe that the same happened in online as well, because of your preciseness, the quality of works that you did. I also checked the one who have already submitted previously online. And within, let's say, 2 weeks, we will try to finalize everything, classify this for the, you know, that we will have publication opportunities as well. Our journal conference has also recently developed its own journal. So it doesn't matter either selected for the conference or the other journals which we have sponsored. So we will try to classify them within 2 weeks. Also, I will contact with session. I will prepare a form and I will share with the session chairs and co-chairs to get those, let's say, best presented, just let's say, presentations, high quality works that you have recognized during your session. So we will collect them. So we will distribute their certificate of high quality presentation as well. And I hope that you have received my email regarding the certificate of participation and presentation. And dear Professor Masi, I also shared the certificate of session chairs and keynotes. Yes,
We did Perfect. receive it. Thank you very much. Thank you very much for this wonderful, amusing conference and all knowledge sharings moments, but also the fun that we had, all of us together. I mean, I don't know about online sessions, colleague, but on site sessions, it was just amusing, really. It was wonderful. We missed you on site, but I do hope that in the future we could meet each other. Thank you, dear. So, Dr. Masih. We also, I personally learned lots of things during your keynote speech, even during the city tour. And I hope to have a chance to meet you again in any academic activities in the near future. Thank you very much. It would be my pleasure. Thank you very much. Dear Hussam, Dr. Hussam, would you like to, do you want to have any message, comments, or? Hi, good evening. So I heard that you had fun today, huh? Yes, you missed that chance. Supposed to come. This is very important. But my question is that you sent Dr. Roxana to get a chair, but she never get back. So we were speaking about session chairs, and then she went to get a chair, but she never got back. It was a good remark, I would say. No, I know that she has double responsibility. You know, I got now. I think about the station chair. So then I think Roxana was not in the station chair. Maybe she forgot. Maybe she went to look manager for a of hotel co-chair. to bring some chair. No, Maybe she will come with a co-chair, maybe. Yes, maybe the Mahro. Yeah. I mean, thanks to you, but I think double thanks to her because she managed double responsibility with the little baby, who I think deserves to be on camera as well with us and say a couple of blah words just to, you know, but maybe she's sleeping anyway. The other thing I want you to actually give us a bit of a remark from your experience, Dr. Horaksh, from this transformation from first 6 years ago, you started with in-person meetings, and then suddenly you turned into a full online meetings, and now to a hybrid mode. So what are your remarks on this? Well, what do you think changed, or maybe this is the point or the thing that we need to highlight? Because to be honest, this time I missed the number of people online. So last year when it was completely online, we had 60, 70, 80 people sometimes in a session. This time we had between 20 to 25, the maximum online. So it was more interactive when it was more, completely online. So Yes, I don't know what is your remark on this as a structure, organization, from organizational perspective as well as a scientific perspective. actually, we try to fulfill all the requirements of online and in person simultaneously. So some of them they would like to join in person. So in case if we start to do online, they may have those chance to have present in person. Then apart from that, it was hybrid mode, as you mentioned. Actually, it was a little bit difficult task to fulfill simultaneously because of those technical issues at the beginning that we had. But we realized even Roxana saying that I'm looking still for the chair. What we realized today is that in person it has much more, let's say, touch in our sense, let's say, even sharing the knowledge in person
during those coffee breaks, during the, let's say, round tables. It was completely different than online, but as you mentioned, maybe yes, sorry. The matter of chair becomes a really important matter. You should in the future find the room. Oh, here. I think the baby wants the chair. Hey, hey, hello. Mama. Hello, everyone. Hi. Hello, Dr. Masi. How are you? Hasina. Yeah. Look. I'm great. Thank you very much. Thank you very much. And I'm glad to see Margot. Well, actually, Burak sent me to find a chair. Well, it was before here, but I don't know. We cannot find our chair. So, then. Something to discuss with the hotel manager in the future? Yes, probably. I found one chair. So now we have chair, co-chair. Let me pin it. Then I was thinking regarding Dr. Husam's question. Since our group divided the force to two, we couldn't manage to advertise socially or to be able to bring those, let's say, visitors to the sessions. That's why we missed those chances. The number of authors in-person presentation decreased, I believe. But since it was our first hybrid mode, I've learned a lot from here. So I will use those experiences for our upcoming conferences, let's say, to implement. Yes, and in fact, it was not a typical hybrid mode, let's say, because there were two parallel conferences, one online and one in person. They were not really hybrid. They were separate. Exactly. Probably if they were a typical hybrid mode, we would have more interaction. Exactly. This is my overall remark. Different conferences that it took exactly twice the energy comparing the previous year, but it was good experience, and he wants to play with me. She wants to play. So Dr. Mariam is also joined us. Dr. Mariam, thank you for your hello, you are welcome, Doctor. I am very glad that I participate in this amazing conference, and thank you so much for this atmosphere you created for us to gather together and talk. Thank you. Thank you, dear Dr. Mariam. Dr. Horaksh, you can say that your daughter mini me. Yes, you can say the daughter look like you. Look like you, exactly. Yeah. Sorry, Dr. Roxana, but you are out now. Yes, everyone says that she's quite similar to me, but at least the blood, let's say, group is belongs to Roxana. The rest is quite similar to me. So is our dear authors, nobody, is there anybody who would like to have a message or because Professor Martin, I don't see Dr. Jose. I don't know. Yes. When Dr. Salah, if we can call him, maybe he's not finished his session yet. There might be Salah and Abdul Salam also. Yes, I think both together are busy with something. That's why they are not finished. Maybe they haven't finished. Would you please maybe Salah will call? I will call them. Dr. Hasina, how's Cyprus? That was good. Very busy, but good. Yeah. Thanks God I had these 2 days. Today registration started, but there was no student. So I could just participate fully for the 2 days. Dr. Salah and dear Dr. Mariam, thank you for your support today. I was dealing with the child. You are more than welcome. You are welcome, Doctor.
Don't Yes, mention. Fun is also here. Thank you very much for yesterday. No, really. Unmute. Let me unmute. Okay. Did you unmute me? Yes, I just unmute you. Okay. Yes. Dr. Penjani, good evening. Good evening, Dr. Hussein. Well, Good was a evening, great everyone. pleasure sharing the session with you. Indeed, it was a great pleasure too. Thank you. I also learned quite a lot from. Thank you Yeah. so much. Please send my regards to Professor Eratis, was his name? Yes. Yeah. Mwanaomo, I think we can discuss further, I think, from here. I will. Yeah, please send my regards, and I think we need to extend our discussions later. It was a very interesting topic on infrastructure. Yes, definitely. I will. Thank you. I see also here our friend Dr. Zino. I only read the name, but I don't know if he's around. No. It is the computer. Mariam using That's- the computer that has the name of Gino. Yes. So I just send you a message and you don't answer to me. I thought Gino is no. here. No, The Gino computer is belong to me, but it is in the name of Gino. Okay. And Dr. Salar was moderating session B all the day with the name of Dr. Roxana. So you are Yes, occupying and her name. they call me, thank you very much, Dr. Roxana, and I say welcome. No problem. You remember even previous year it was with my Photo. profile. The Yeah, but profile. last year it was me. This year. Yes. Yes, the face of a lady and yes, a man who was talking and people were confusing what's going on there. But this year I asked Dr. Salar to rename the user and password. Maybe I forgot to mention Dr. Hussam as well. It was great. I haven't had time to say thanks to the team who worked online, our six assistants, and also the 4 moderators and our colleagues that did a great job. Without you, this was impossible because I was in person. So, thank you very much. Within 2 weeks, I will try to classify and I will try to send you the updated program of the conference, including all the presentations of online and of course all the let's say videos that exist on online. All of them is special is different. The names are quite. I will try the remaining let's say program, which including all the presentation, all the photos of and also all the videos of the conference to have a comprehensive, let's say, book of the conference, like digital book of the conference, all in 3 pages. So I will share with them with you. And eagerly waiting to meet you in person in our upcoming conferences or any academic activities in the near future. Thank you, Dr. Horash. I wanted to say hi to Dr. Islam, but I don't see him as well. Doctor? Yeah, he's a bit off. Probably today was only busy. Actually, no. Right now, I will call him to go and meet him because I promised tonight to be with him. That's why maybe after this meeting, I will go to find him to say thanks because he helped us a lot, starting from everything, preparing the certificates, preparing the banner, classifying the abstract, submitting the abstract to the authors. It was pretty important. Professor Islam did during the in-person session in our conference.
I will go to and thanks personally. And also Professor Dr. Islam, he did a lot, and I'm sure that he will understand those Zoom meetings that we had. There's some misunderstandings. That's why I closed the Zoom meeting and we continued with our rector's speech. I will try to explain with an email what happened and then why I had this decision on the opening ceremony. So, dear all, thank you for your contribution. I'm looking forward to meet you very soon. Thank you very much, Dr. Horaksh, for this opportunity, and thank you all. I hope to see you all in good health and in good condition. And I have to leave now because it is 10 o'clock. So Yes, I will yes, respect fine. the program. I will go 10 o'clock. Sorry, I am very tired. Thank you very much. Thank you Bye so bye. much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. İyi akşamlar. Oh, Dr. bye-bye. Salar, are you tired or you are old? It's bedtime. You came in the Shema is here. you came in the West time. Sorry. Dr. Salar, I think you are old. It's your bedtime. It is obvious, man. You see, this is white or it is black. What do you think? All right, good Okay, to see you. thank you, Abdul Salam, for your late participation. Thank you very much. Bye-bye. Martina, Dr. Nati, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Bye very bye, much. babies. Thank you. Keep Bye. well. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Have a great evening. Bye. Dr. Masi, I will try. Dr. Masi left. I will call her. Dr. Paul Baba Haruna. Yes. Hi, evening. Dr. Horaksh, thank you so very much for the organization. I enjoyed a lot even today in the city. Yes, I enjoyed everything about it. Please. Thank you. It was a great pleasure. Yes. I'm very much interested in Professor Muhammad's empathic architecture. In which session, Professor Muhammad? Yes. Masi, yes. Yes, he spoke on that. Masi Muhammadi, yes. Yes. Her keynote was something different. Everyone told that it was, even for me, it was first time that we had such keynote speech presentation. And I told her personally as well. Professor Akande is up there. Good evening, sir. Dear Dr. Olufemi. Oluwafemi Akande, Yeah. yes, he's joining us from Mina, Niger State, Nigeria. Yes. From Mina, our colleagues, Yes. Fashiu. You may know Dr. Fashiu. He's a colleague in Mina. Akure, how? No, not that one in Akure. This one is in Mina. Yes, I mean our student, Dr. Hasina knows her. Fashiu is from working in the University of Akure. Our student from Nigeria, you may remember, he finished with me 5 years ago, something like that. Yeah. Okay. He's in Akure. In Akura, yeah, that's it. Okay. Shema, we miss you too much. So hope to see you very soon. Please. Well, we missed you. Today we are managing with the professor from here in Kampala. How was it? It was fantastic. Yesterday we had a bit of a technical problem, but today it was fantastic and we finished in time. We finished around 5. You know, we have the same time with Istanbul. Yes. So we finished in time. Call Professor Madrigal and apologize on behalf of me for technical duties. I know that he must be very tired. Yeah, he's tired because we put it together with the summer school workshop. Okay. We invited the student from all over Uganda, so it was a bit stressful.
But it was quite an experience because the workshop exactly with the same topic with the conference was all about slums, mobility. So, and that was the African context of the conference. So it went smoothly. Actually, it was very fantastic. Very good idea. Excellent. Yes. Professor Madrigal is a man of big jobs. Exactly. He Such a invited kind of- people from us. Even the workshop, together with one of the guest speakers yesterday, he invited A lady. No, he invited very well-known architect and urban planner, Yes. Professor George. He was awarded by Harvard because of his designs in Colombia, Argentina, Brazil. So he came, we did the workshop together with him, and he was a keynote speaker yesterday in the conference. It was very good. Asina Jam, you are already in summer mood. Always. I It's miss very South. hot here. I It's very, miss very South. hot. Good to see you. Good to see you too. Who was the architect who came from where? Gambia, you said. Brazil. He came, okay, Brazil. Yeah. From Rio de Janeiro. Yeah. Yeah. I was following that. Yes. Okay, guys, we had a very long day. Yes. Let's go and rest. Thank you again for everybody, all the participants. It was great work and research and deep research, actually. Very nice, very nice. But our heads are like this now, you know, the whole day, this thing. Okay. I mean, after tomorrow, we have a rest. Tomorrow, we are going to visit Francis Kere's project here in Kampala. Okay. So He has one there, yeah. Yeah, there's one cultural and community center designed by Francis Kere in 2021. One of my master students is working on it. Ah, okay. Yeah, So we are going, in Nigeria, yeah, for a project. He's from Nigeria. He's from Nigeria. He's trying to understand his, epistemological aspect and everything. Okay. That's fun. Yeah, very nice. So after that, then we're going to have fantastic weekend, a restful one, because for us 60s, we're doing this. For us, we have graduation tomorrow. So tomorrow also is going to be a very long night. And hot. And hot. Graduation Yes. ceremony. As usual. Yeah. I saw the rehearsal yesterday. Yeah. All right. Okay. You You take care. Thank you again, Dr. Horash. Amazing. I would like to thank also Dr. Ugo Rossi. I followed a whole session with him. Very, very interesting management. Thank you. I appreciate that, Mr. Paul. So, and also Dr. Ilkay, it was in the last session that I arrived, and it was in Turkish last session. She managed professionally. I really appreciate that. Thank you. Thank you for this good organization. It was a very good experience for me. Thank you for all these participants. It was my Thank you, guys. I will go now. See you soon. Have a wonderful night and evening. Bye, everybody. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Dr. Hauraj, say hi to Roxani and the baby, please. For sure. Thank you. Please greet regards to your family and Dr. Madrigal. Yeah, he will hear tomorrow. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.